no ginya itho mathusera megoko matainete na shege of wili nage aige matahanage na mweke ucio. But for now jitikiri jite mundu umwe wetagwo mwaria wa family, the one who will speak on behalf of the family, atonyite ugeni to with a few words kuma hau tuingira kanitha. Hakoro hatari ni gutuika oni. Okay, reke jari handu ni ha family. Gaku? Hakuna? Gakuha? Okay, oh sawa. Gwendete kwaria. Niona kundu kungitwathi twaga cifu ni njaragia handu hake. Twaga MC ni njaragia handu hake. Ona twaga MP no kwaria handu ha MP. Kogo ndiye sawa. Mukoro mwende sawa. Twina gitone, we are all seasoned. Na riu ninge maito wa Ngari haha. Ni ngenaga kugena wa Ngari iki ona maito wa Ngari yakoma uri ungia thibitari ndina maito wa Ngari wa girigiri haha. Okaga kuha. Please, we na ndagike mwe tunyiti ogeni and we are happy for your family. Nenda mugeithia inyuothe thiini wa mwathani akumio muno. Amen. Nego munyita ugeni handu-ini ha family itu tutukanite family ya Nerethoni na family ya Karanja Kiberenge. Nitukenete ni tondu wa guka kwanyu na gutunyitirira kuria mutunyitiriire. Nituiguite wega na nitukenete handu-ini ha family ya Bishop Harun Ngaruiya. Ona inyuĩ nĩ twamunyita ũgeni, nĩ twamukenerera. Ngai aromurathima. Karibuni sana. Thank you. Mundu konya na MC Kajim kindly amwira kuhiririe tuhehane. Ndagĩka ĩno ndenda kuoya microphone ĩno njoke mwena ũyũ wa atungatĩri na nĩ ngwenda kũmũmenyithania nao na ndagĩka ya narua mũno tondu othe gũtirĩ ũtekũhunjia no ekũhunjia na kiugo gĩtagwo mwathani agocwo only. Agocwo tu uge agocwo nĩ kwarĩkia. Mwathani agocwo njĩtagwo wa Rũkemi na hunjagia mucatha ni urikitie twambĩrĩria haha nigetha tũrĩkie na ndagĩka tũcoke he baba itu tũtikore kũmũnogia mũthuri ũyũ. Want him to do his work. Bishop Muthe, Priesthood Fellowship, Kahawa West. Bishop Botela kutoka Nairobi, Soul Winning Revival Church. Appreciate Bishop Botela. Archbishop Gershon Njoroge, Wings of Life Gospel Church International, Nairobi. Appreciate that man of God, please. Bishop Paul Wandate Kafui, Wanasia Gospel Church, na pia chair wa Removed Pastors Fellowship, na pia senior clergy. Amen. Neana haududa. Thank you. How help Pastor Karanja to the obo. Bishop Karanja, God with Us Church, Nairobi. Yesu ni muraithi. Yesu ni muraithi. Tutagwa Bishop wa Rũkemi, Ngai amwende. Mwathani arogocwo no gũtĩĩka ndĩkire gũka haha nĩ tondũ wa gũtũmwo. Njĩtagwo Pastor Ben wa Mĩgate. Ngai witũ amũrathime. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Reverend Kesia Botela, Soul Winning Revival Church, Nairobi, Huruma. Mwathani arogocwo na njĩtagwo Bishop Pipi Ngure kuma kũrĩa Hope of Life Family Church Githurai na Jesu ni mwathani. Amen. Mwathani agocwo na njĩtagwo Mutungatĩri KK kuma New Life Impartation Church Kikuyu na ndĩ mũmemerekia thĩinĩ wa radio ya Shoro FM. Mwathani agocwo njĩtagwo Reverend Dr. Jogona Charles kuma kanitha wa Soul Winning Banana Hill tungataga na Archbishop Ngaruiya. Thank you. Thank you. Aria Maria Soul Winning ndukambe kurugama kwa wa Soul Winning ndukambe kurugama please. Mwathani agocwo Bishop Simon Kahora KAG Kameretho. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Bishop Nelson Mwangi kutoka Girigiri na ubiri na Jesus Christ Our Hope Church. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Luke Mwadhi, Leaching Grace, Githurai 44. Bwana asifiwe. Reverend Martin Manene, Leaching Grace, Githurai 44. Bwana asifiwe. Na njĩtagwo Mutungatĩri Regina, Leaching Grace, Kahawa West.
Bwana asifiwe. Naitwa Bishop Dr. Jackson Karanja, presiding Bishop Soul Harvesters Church International. Bwana asifiwe. Nitakuwa Reverend Ben, the Restoration Christ Banana. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Warowe, Deliverance Church Waithaka. Okay, Donna, tatwarekia atungatiri aria ageni othe. Then the njite mutungatiri omwe kana mwaria omwe wa kanitha uria tungatagwo ni Archbishop Ngaruiya wa Soul Winners. Am I right? So winning, thank you. Nigetha okay o introduce aruti a wira kana aruna anyu aku we okwaria handu-ini ha Soul Winning, please. Uto introduce atungatiri othe a kanitha ucio wa maitu witu. I don't know who in particular will do so. Thank you very much. Karibu sana. Do that part for us. Thank you. God bless you. Bwana asifiwe. Lekei tugeithanie guona guko. Bwana asifiwe. Thengio Ngai amurathime muno. Ngogoca Ngai wa iguru tondu wa gutuhe muthenya wa umuthi. Twego kutuhurukie maitu witu. Thiini wa kanitha wa Soul Winning Revival Church. Mrs. Sarume wa Ngaruiya tumwitaga mam na nigugoca Ngai ni tondu wa guka gwaku gwenda guteki kahinda gatari kanene MC with your permission nigetha nyambe ndugamie atungatiri a kanitha witu wa Soul Winning nigetha onao mageithanie gwenda kwambira na pastors a Soul Winning aria twinao joke njite reference joke negwita reference Botera hau thutha-ini na ningumwira uria egwika with your permission MC tondu niguo host church na niguo rari kanitha wa mami ni ukuhe huthire ndagika itegukira 20 nigukorwo ndikitie maundu mothe ma kanitha ndingienda gukararia tondu senior witu kuria Nyandarua. I come from Jabine. So pastors are Soul Winning, kindly stand up. Aha. Akoro kore me ko ule na mwana gukimeta aria meho niyo megukitha ni mahe microphone. Andu megukinyirwo ni microphone. Ya, ona ndrendo mageitha ni togwa cio mageitha ni Archbishop. Ukai na ihenya kindly na manegro microphone yani magirikitie na magaikara thi nigetha ona ithuĩ tuthie na ihenya ni tukwenda kuhe muthenya gitio kiria kiagiriire tondu ni muthenya wa maitu hakuna maiki ingine tuhuthire no just to name and the church. Praise God. Amen. Majina yangu naitwa Bernard Dungu na hubiri na Soul Winning Church Lemuru. Thank you. Bwana asifiwe. Yes. Hallelujah. Pastor Anton Zimmerman, Soul Winning. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi naitwa Pastor Jenga Kiarie na hudumu na Soul Winning Revival Church kule Limuru pande ya Deia. Mungu awabariki. Thank you so much. Lakini tu appreciate tugatiriya cio na Ngai nego turathima ningetaka makasisi wasimame. Reverence. Naitwa Douglas Kimani, Pastor Soul Winning Revival Church Zimmerman. Thank you so much. Ndigukuonete tondu wina hau thi. Chap 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 chap. Yeah. And we have got our pastors from Nyanza region, kule Homa Bay, kule Siaya. Kindly stand up and come here in front. We want to recognize your presence. Our pastors from Nyanza region, wote karibuni haraka haraka. Hawa ni watu wagufu wametoka Bari. Kindly. Bwana Yesu asifiwe. I'm Reverend Jackson Otieno from Homa Bay, Soul Winning Revival Church. Appreciate him. Michael Ahila Gwanda, mimi ni Reverend natoka Homa Bay. Huko ndio tunatoka huko
Mungu awabariki sana. Appreciate him. Praise the Lord. Amen. Reverend Dick Nyamungu Atieno, Soul Winning Revival Church, Bondo. Appreciate him. Bwana asifiwe. Reverend Samuel Odhiambo Nyamungu kutoka Bondo. Bwana asifiwe. Pastor George Winongesa kutoka Kisumu Church. We have got other levels. Na wao pia wasimame haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Pastor Reverend Steve Joroge, nimetoka upande wa Githunguri chini ya Askofu Archbishop Ngaruiya. Thank you, appreciate him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. My name's Joseph Joroge, Reverend Soul Winning Revival El Balgon. Thank you, appreciate him. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Majina yangu ni Reverend Joseph Itao from Soul Winning Nyandarua County. Thank you. Bwana asifiwe. Yes. Majina ni Elias Macharia na humbili na Soul Winning upande ya Jabini. Thank you so much. We have got Reverend Charles atasalimiana and you can just mention our word on behalf of all Soul Winning clergy. Sorry? Nimesema utasalimiana na unene neno moja tu on behalf. Okay. Yeah. Bwana wetu asifiwe. Kama nilivyotaja, mimi naitwa Reverend Dr. Charles Joguna na hubiri na Soul Winning Revival Church and Archbishop Ngaruiya. Niko upande wa Banana and I'm sorry my wife alikaa huko. Just stand where you are, Pastor Catherine, that is my wife. Nimeambia niseme neno tu kwa on behalf of the church. Sisi kama kanisa la Soul Winning tunataka kusema ya kwamba tumempoteza mama yetu. If I was to focus on few attributes of our mother, I would say she was a woman of faith. Hata wale walimtembelea katika hospitali mliona kwa uhakika the inner man was very strong. Ingawaje mwili ulikuwa umedhoofika, lakini ndani ya moyo wake alikuwa na imani kubwa sana. Personally nienda kumuona pale hospitali. When I went there, by the way, I'm a doctor in the side of medical. So nilimwangalia mwili wake na nikamuona kweli this woman medically you can see she's weak and the body is giving in. But the inner man was so strong. And I think that is what excited me most. Ya kwamba this woman had a hope and she knew where she was going. Every time we had gatherings kule Kameredo, yeye aliweza kutuserve zaidi kama mama wetu, na we want to say on behalf of the church that we will continue to stand with Archbishop Ngaruiya together na watoto wake Ngaruiya Junior na Karanja. Hawa ni vijana tumekuwa nao miaka mingi sana. So we shall continue to stand with them and let us not give up. God has a good plan. Hata wewe uko mahali hapa, do not give up in this safari. Our mother taught us ya kwamba it is good to finish strong. Safari hii ya mbinguni mambo ni matatu. You need to start well, you need to continue well, you need to finish strong. Amen. Praise the Lord. Amen. Mambo ni ngapi? Ni matatu. Matatu. You start well, you continue well, and you finish strong. May the Lord bless you. Amen. Appreciate the man of God. Thank you so much. Thank you so much. Kinya hau twakinya negwenda twike o undu umwe tu toria maito angirendire. Soul Winning Revival Church aria meguku twitikirio tuine rwimbo rumwe tu tugire maito uhoro tondu njui tutingiona kamweke ga kuina nyimbo igiri no ni tukuina rwimbo rumwe. Pastor Ngaga kutoka Nakuru. Hawajafika? Amefika.
Wamesalimiana? Yes. Mpatie hiyo microphone. Bwana asifiwe. Amen. Hapa ni kaunti ya Nakuru, na Archbishop wangu anapokuja, yeye ukuja kwangu anaandika kitabu ya kwamba nimewasili kaunti ya Nakuru. Kwa hivyo hata nanyi mmetoka Nairobi, karibuni kwetu kaunti ya Nakuru. Naitwa Reverend Ng'ang'a. Yesu ni Bwana, ameniokoa. Nasema asanti kwa sababu mmefika kadiri na mapenzi ya Mungu. Bwana kubariki ndugu yangu. Thank you. Appreciate him. He is our senior prophet from Nakuru region. May God bless him. Bireda soro wini dingori referend dingori ni ogiokirete, referend Munyui ni ogiokirete. Soro wini ni othe dreda erogame haria muri. Muke abere mugoce Ngai waiguru. Amen. Ngai uria mutheru muno, Ngai uria mwega muno. Na rwimbo mwetu leo nigetha wamama wote wenye vitambaa waje. Mothers wote wenye vitambaa moke na wana vitambaa turenda kuosha Ngai. Hallelujah. Na sorowini tutile kamweke kage na kurogama tugere mam bye gaka neko kamweke tu wogo wala kurogama kamweke ile gaka dio hallelujah kamweke ile kage kareko ni amaras ni kure aini na ni kure akoi ndio tuoka gokoya. Yes. Tondu acio angĩ nĩ aini. Nĩ mahũrĩrwo rũhĩ. Amen. Rĩu ngũkũya rwa Janeti, ngũerwo ũcio ũngĩ, ngĩcitukania ũguo, gĩthigithanio. Pigie Bwana mikono. Tũrenda kuga rĩrĩa Jehova agetana. Rĩrĩa agetana. Hallelujah. Amen. Hey. Haya. Hey. Haya. Hey.
Appreciate the church. Bwana awabariki sana. May God bless you. Watoto wa mam, kanisa la Soro Winning. Terenda kumurehera muthomi wa rugano. Uria gututhomera the theology of our mom. Na atana rugama ndagitari. Just a minute. Okay. Thank you so much, Doctor. Nikule na hujia arata Papa Askofu Archbishop Ngaruiya akuma kore Rimuru Pastors Fellowship, Rimuru Senior Kranje, atugatiri yothi aria moimete Rimuru me present nerata Archbishop muno na nitukwenda kumu appreciate kindly haria mungikorwo muri if you are with us muke hambere na ihenya ona inywe no twende tumumenye na maritwa na mu wave the congregation Rimuru Pastors Fellowship. Okay. With all respect, hujitwa Rimuru tondu ni ndero ni ingi muno ingienda moke haha inyuothe mugoce Ngai na rwimbo then ukai tu tondu ndero ni ingi muno mageithani othe ni ndero ni ingi muno kindly with okay you are okay yeah yes moke haha hujia Rimuru very quickly nitukumweka mugoce Ngai na rwimbo. Yes. Kana na senior crunch. Yes, even the senior crunch Rimuru from Rimuru area. Kindly, sisi ni watoto wenu senior crunch. Ona inyo kai tuoce Ngai hamwe na inywe. Twamugoca Ngai nema ndetekia. Andu acio matingia heka kamweke. Ndona nio mathiko, nio mokete mathiko. Na Ngai amurathime muno. Twende kasi.
Joshua Gai. Appreciate that group. We love you, the House of Kaja from Lemuru. We appreciate your presence. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Itaneta chiare de witwa kuma Lemuru. Nigetha tuthomere eulogy. Ni gwenda ku recognize Bishop Kuria, Bishop Ben Kegei, magaithania tone tokumete ihindini rĩa tungatĩri. These are men of God we value. Kindly wherever you are. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Jitagwo Vauru Kuria kana Bishop Dr. Paul Kuria. Ithe wa Ngaruiya ni baba kugurira ciana ciake igwitagwo ni ndarugama soru ni umwe wa aria majitiririe maguta ngiamurwo nake Ngaruiya ta mwana wakwa tuturite nake wira-ini na maundu maingi twikite. Ngai uria uteheanaga hinya arohe family yanyu hinya. Ngaruiya na ciana cianyu mawendo makoragwo mari meri matangihota gutigithanio. Wendo wa Ngai kuri mundu na wendo wa nyina wa mundu hari mundu. Na tondu nutigitwo ni mami wanyu mugatuma tungane guku mwina baba wanyu na family yanyu. Ngai uria uheanaga thayo aromuhe thayo ucio wa tene tene. Amen. Horai mundu ucio wa Ngai rwega. Thank you so much, Bishop. God bless you. He is another great man from Nyandarua. Bishop Ben. Bishop, your mic. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Ado asubukia Bwana asifiwe. Amen. Korogo kugutira tura jikogo. Amen. Our archbishops and bishops alamegu kuna alamokita gushakaya. Marito mako wajeza Bishop Ben wakanitha wa JCM na nijukite kwira baba wa Ngaruiya mena Ngaruiya Paulo igia koroda tura muoyo ni umithio na koroda akua no umithio mwena wa Ngai uguo gukua ti kuhoto ukua ni kwihotanira. God bless you. Appreciate this man of God, Bishop Jenga. Bishop Jenga kindly. Archbishop alatwe nao bishops na tungatĩri othe family na Kristo othe. Bwana Yesu asifiwe. Uigeithĩkai wega toguo mwageithia Bishop Kegei. Bwana asifiwe. Amen. Marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Paul Jenga, ndungataga na kanitha wa Independent na ngoragwo thĩinĩ wa itũra rĩa Limuru kũrĩa tũkoragwo twĩna Archbishop Hawe Ngaruiya na tukite guku kumwira ni kuri Ngai matu-ini uria umanagiriria na akahe andu thayo. Family tumuhoeire na no tuguthikumu na mbere kumuhoera Ngai aromutuga na mwike wega. Thank you. Appreciate the servant of God. Okay, our people from Nyanza region, our people, pastors and members from Nyanza region, Homa Bay, Siaya, ningependa mtokee bio bio, muibe nusu wimbo. Ninyi nitawarao just 2 stanzas. Yes, our people from Nyanza tulipokuwa tukiimba kanisa la Soul Winning. Okay. Hao wanapokuja our people from Nyanza region, mnapokuja hapa tafadhali na mfanye haraka haraka. Ningependa mtaimba wimbo stanza 2 karonda rundo. Mkiimba hiyo Greek kwa sababu hata nasi tumeimba Greek yetu, mtafanya vyema. Watakapokuwa wakiimba huo wimbo stanza 2, ningewauliza Ashas wale wakipeana vijitambu hizi vya fioronje ndoga vioroje nani yuoroje Daktari, I'm sorry. Dadalis. Wao wakipeana hii
makaratasi ya Ioroje, na hao wapendwa kutoka Kisumu watakoroga 2 stanzas only na watabarikiwa. Ndio watasema kama wanataka keyboard ama wataimba hivyo, ndio watasema. Take the mic. Take the mic. Hao wengine wako wapi kindly? If you are from Nyanza region, if you don't take this opportunity, muimbe kifungo biri tu, hamtakuwa na nafasi nyingine. Yes. Okay. Okla Jehova okla Jehova okla kawana Jehova okla kawana Jehova okla kawana Jehova okla jera Jehova okla pesa May God bless you. Ndirenda gwita chiarende witwa kanitha wa Rimuru nigetha okia tuthomere Ioroje. Thank you so much tondu ndona kinya Bishop wito niomereirio muno ni agite na hinya na Bishop Ngaruiya tora ping oi ria rioka kwanyu muri mwira mwenere karudo rudo anajua yote. Thank you so much Chiarende. Yes, karibu hapa juu mama Chiarende. Leo ni hidi ya goro muno mwetekere tukire ki tuthikiririe rugano mwetekere tuthikiririe rugano tukire fio ati ona cinde nwengi gwathe no kuigweke ni kwagwa kindu ni uria tukirite tuigue rugano. Karibu. Mwathani agoco. Amen. Reke itugeithanie uguo ni undu wa Ngai. Hamaritwa njitagwo Ruce wa Njiro wa Njuguna ndungata na Winning Revival Church mwena wa Rimuru rungu rwa Bishop na mwari wa ithe witu hurukite. Mwathani agoco. Uguo ngithoma rugano ruru ndirathoma rwa muciari wakwa na murata wakwa wa hakuhi muno. Mwathani agoco. Reke ndimuthomere rugano. Na ni honokete Jesu ni mwathani twindugo na mwathani Jesu. Rugano rwa mwari wa ithe witu Sarume wa Ngaruiya.
guciarwo mutigaire Sarume wa Ngaruiya aciarĩirwo itũũra-inĩ rĩa Naivasha Makongo mwaka-inĩ wa 1960. Nĩ aciari ake atigĩire Joseph Karanja Gathairũ na Monica Wanjeri. Maciaranĩirwo na mutigaire Naomi Njoki Gacũgũ, mutigaire Samson Kĩarie, mutigaire Rose Wanjikũ, Veronica Wambui wa Mlolongo, mutigaire Esther Wairimu na George Thairũ Karanja wa Kariobangi South. Nĩ mwarĩ wa ithe na mutigaire William Mwaura, Mary Wanjikũ, David Kĩhiũ, Alice Njeri na mutigaire Benson Matheri. Kũrerwo mutigaire nĩ arerirwo o ta ciana iria ingĩ nĩ aciari ake, kũrĩa amateithagia mawĩra ma mũciĩ ta kũrĩma. Gĩthomo mutigaire nĩ ambĩrĩirie cukuru Naivasha Primary School mwaka-inĩ wa 1968, agĩthoma nginya kĩrathi gĩa 4 rĩrĩa aciari ake mathamĩire Subukia, Nakuru County, kũrĩa athire na mbere na gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Moi Primary na akĩrĩkia kĩrathi kĩa 7. Wĩra mutigaire nĩ erutire kothi ya gũtuma nguo na akĩiga wĩra wake wa gũtuma nguo. Subukia Town athamĩra Limuru, nĩ ambĩrĩirie wĩra wa biacara ta mũkawa, ũrĩmi na wendia wa cereal ũrĩa ararutaga nginya kũhurũka gwake. Kũhika mwarĩ wa ithe witũ Sarume kũrĩ mweri 5 mweri wa 11 mwaka wa 1983 nĩmendanire na mwendwa wake nĩwe Archbishop Haruni Ngaruiya na magĩka ũhiki mũtheru kanitha-inĩ wa Free Pentecostal Church Limuru, na Ngai akĩmateithia mũno ũhoro-inĩ ũcio, kũrĩa manyitithanirio nĩ Reverend Edward Mũngai. Mwaka-inĩ wa 1985 nĩ marathimirwo na mwana wao wa mbere nĩwe Daniel Mwangi, na nowe wĩtagwo Ngaruiya Junior kana na rĩtwa rĩngĩ King of Kĩgosho. Nĩ matanaheirwo na ciana ingĩ nĩ Yohana Wambui wa Germany, Monica Njeri, Joseph Karanja, Lucy Mũkami na Royce Wanjikũ. Mũtũrĩre wa kĩroho mwarĩ wa ithe witũ Sarume wa Ngaruiya nĩ ahonokire arĩ o mũirĩtu mũnini na akĩbatithio na kũhoerwo mahoya ma kwĩrira nĩ mũtigaire Reverend James Maina wa kanitha wa Full Gospel Church of Kenya itũũra-inĩ rĩa Subukia. Thutha wa kũhika nĩ oimire kanitha wa Full Gospel na akĩingĩra kanitha wa Free Pentecostal na ndaikarire mũno kanitha-inĩ ũcio, tondũ nĩ aciokire akĩingĩra kanitha wa Soul Winning Revival Church, kũrĩa makoretwo makĩhunjia na mũthuri wake ti Archbishop, nĩwe ũrarĩ nyina wa kĩgongona gĩa Soul Winning Revival Church, na nĩ ateithĩtie andũ aingĩ mũno gũkũra kĩroho. Ũhoro wake ndũngĩhota kwandĩkwo wothe, no nĩ ararũgamaga na kanitha na njĩra ya mahoya. Nĩ ararũgamaga na ciũngano cia atumia ta mũrutani na mũno makĩria gũkũria atumia arĩa ethĩ. Ndwari na kũhurũka gwake mwarĩ wa ithe witũ Sarume nĩ akoretwo na diabetes kuma mwaka wa 2013. Ngai akoretwo akĩmũteithia mũno. Thutha ũcio nĩ agĩire na thĩna wa gas mwĩrĩ-inĩ mwaka-inĩ wa 2023 ũrĩa ũracũngĩrĩirie kũgĩa na maĩ gĩthũri na magĩikũrũka nda na nĩmo marehete kansa ya nda. Kũringana na ndagĩtarĩ nĩ akoretwo akĩrigitwo mathibitarĩ mwanya mwanya ta Limuru Health Center, Tigoni Hospital, Nazareth Hospital, Kijabi Hospital, na thutha ũyũ ararĩkĩrire KU Referral Hospital kũrĩa arahurũkĩirio nĩ Mwathani. Arahurũkire na ũkũrũ wa mĩaka 63. Nĩ atiga mũthuri wake nĩwe Archbishop Ngaruiya na ciana 6, anake 2 na airĩtu 4 na tũcũcũ tũingĩ. Nĩ Ngai ũronire arĩ wega ahurũkie mwarĩ wa ithe witũ thutha wa kũrũa mbara nene ya wĩtĩkio. Hurũka ũhoro ũtũũro-inĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ. Amen. Thank you so much.
rekei tu appreciate mwere wa ithe witũ nĩ tondũ wa gũtũthomera rũgano rũu na gũtũthomera gĩkũyũ kĩega mũno, gĩkũyũ tũkũigua ithuothe. For those who could not understand the language, kindly you are going to read for yourself in the other language at the back of the booklet, and you will get the whole story, and God will bless you. Bwana asifiwe. Marĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Peter Kinyanjui wa Kamau, na nyumĩte kũrĩa Njabine Soul Winning Revival Church kũrĩa tũratungata Nyandarua under Archbishop Haruni Ngaruiya. He mũtumia ũretwo Hana Wambui wa Kinyanjui. Kindly stand wherever you are. Kindly stand. Hana Wambui. No ũrona guoko nani anaona? Oh, thank you. Mwena ũyũ. Oh, ũcio nĩwe mũtumia wakwa. Appreciate her. She is a great woman of God. May God bless you. Tũkwamba gũkinyia hau program. Hau hangĩ ha kanitha. Nĩ tũgũcoka hau thutha-inĩ tũkũmwĩra ũrĩa ũngĩ tũgũthiĩ. Nyambe njũkĩrie ndagĩtarĩ. Nĩgetha usher in our Archbishop, the presiding Archbishop, na nĩgetha tũthiĩ hau hangĩ. God bless you. Thank you very much mũndũ wa Ngai, asante. Ngũigĩte uga he mũtumia ũretwo Hana, ndeciria nĩ mũtumia wora. Otaramenya kana ari kumbe nĩ mũtumia kura introduce na ati na njaro te mũtumia ũretwo ndiye harĩa arĩ au cio mũtumia wakwa. Kaũndũ kau nĩ ngwĩbundithia ndegekage thutha ũyũ. Nĩ tũthiĩte wega, nĩ njũĩ mathiko macirerwo. At the end of the day, MC na mũhunjia ũrĩa ũkũpresidaga nĩo maburimagwo. But today nĩ ngwenda understand ũndũ ũmwe. Ithuĩ aingĩ ona tũikarĩte haha tũtirathomaga kanitha ũmwe na maitũ. Igongona rĩrĩ nĩ rĩa kanitha wa Soul Winning. But nĩ tũ-invitĩtwo nĩ ũndũ wa itũmi tofauti. We are friends of this family. Or else we have served this family in different ways. We have touched them in different ways. Ngaruiya Junior aingĩ aitũ nĩwe tũmĩte tũkorwo haha nĩ ũndũ wa gũkorwo mũndũ twarithĩtie rĩtwa Ngaruiya thĩ yothe rĩrĩa rĩoĩkaine mũno hĩndĩ baba wainaga Midnights, tondũ niĩ ndĩkamwana kanini nĩ ndakorire ndĩ mwanake Ngaruiya Senior akĩina. And the name has been kept by Ngaruiya Junior. Ona korwo baba wao nĩ arapaga na nĩ njũĩ Ngai amũteithia no the attribute no arĩ rap kaũndũ. But we are honored for him gũtũma kũgĩa na mwanake ta ũyũ ũkũmũteithia na gũteithia bũrũri. Na nokĩo ona mũnene witũ na atongoria makanitha maitũ othe me haha, even our most senior Dr. Gary Kibarabara na atungatĩria ciake othe mageithania. Kwĩna atongoria a bũrũri aheshimiwa sitting ona arĩa marĩ ho mbere na ningĩ ona arĩa marenda gũka thutha ũyũ me gũkũ na ndathirũkia mitho makwa nĩ ndĩramona. But mwĩtĩkĩre tũingĩre kanitha-inĩ tũrĩkie kuigua kiugo kĩa Ngai, then we come back to tribute and homilies. Can we agree? As many as the form as for the similar appearance here, as you're getting my ganere. What it is. So, Jetekeriai, Joki Gadokuri, media Yashi Goko, na Lady Tira Korego, Atemwiri, Dakata de Gunaga, Gobina Shokeri TV, Gado, na Memeriki Ao. Agimos and the rest of the team ni John Murigana kahida akoga idani heda Sergeant Sebushoka na Karango thank you muno kururia na riage othe meha media ciothe ile ya peperusha uhoro yo online. I can see all over the world people are watching this. Thank you for those who have given mitambo yao. Karago garo itigigana but thank you. Kumaki Abelia Inoro, thank you very much. Gedima, thank you very much. And a priesthood fellowship church. Gawaia no mushirika wa priesthood. Ino nyende murugame tu. Tutikoge na hidari ya koina daisi. Todu mahida mauni manini. Na dikona kono gya Archbishop. Dauga adwa priesthood. Rogamai. Ne mwitu tichokagira maita meri. Na mutikede dakare. Eka guo koguo kindly ogua thank you. Thank you. Gawaia you can see. Your people are all over. Dibora atumia ramena itabaya ikuhiria cia tumia yake ciaragi wa matu
kini kiama gya kanitha kuria Ngaruiya akoragwo kiandebora mwathani amurathime mugikara thi andu Subukia ni ndiramona othe wa Subunari yake ni turamutambura muno timu ya Subukia ona tugatambura muiritu umwe wanyu witagwo Ndama wa mobile uria wandikite andu makirima 60 aguku Thubukia. We acknowledge you and thank you very much. Kajim and the rest, we acknowledge you. Mudhuru Gutopetans, we acknowledge your presence. Tuhuraga fiashare mwenake tufundithanagia gutwarithia gari, and we are good competitors because we are friends. We never fight for that. We are good in that. We are rutanaga na petans na nie topas. Tukoro to neighbors everywhere, and we are great friends. Kuma tutunini. Sorry, tuana tonini. Ko hitania. Roremene roteredaga. Rĩu mũnjĩtĩkĩrie ndagĩka-inĩ ĩno njĩtĩkĩre tũingĩre mwena wa kanitha o ũrĩa njugire twĩna mũnene our senior mũthuri wa tene wonete maingĩ ndauga amwe aitũ haha nĩ rũciaro rwa gatatũ especially niĩ na twarĩkia kuona KK nĩ rwa kana PP nĩ rwa kana na angĩ nĩ rwa gatano kuma he mũthuri ũyũ nĩ mũthuri kũbatara mũndũ aikara kamũcerera agakũhe hints na dynamics cio hunjia tondũ kuhunjia to microphone kutungata is not all about microphone gutungata ni kuritu it's not about kunyita microphone na kwaria athuria mena uge muingi na no matutware tukakura twi wira-ini uyu na twina gitio na adu still matuholdete matuendiete togo tumuhete gitio. He's a retired archbishop by the way, but we still hold him dearly na tugetikia ni umwe wa thuri atorohoya Ngai maikaikare tugirage kirira kwao tondu ni monete maingi na gucokanira kanitha Pentecostal na kuiga evangelism line thini wa Africa. It has not been easy for them. Mwangiza kayo Reverend ni ndakuona, Pastor Kiongo ni ndiramuona, please mungiruga mogwo tu, Pastor Mwangirurimi ugwo tu ni mwitikire tu dafasi Pastor tutikiga itikomanaga bugi wa Saimo kuma USA. Thank you very much. Makamere kuma UK ni ndiramuona inyuothe andu acio ana mabũrũri macio but njĩtĩkĩria njĩte Reverend Jogona atothomere readings. Am I right? Jogona? The Pastor Ndongo, Reverend Ndongo athomere readings thĩinĩ wa mũtheru ibuku rĩa mũtheruruka na arĩkia ũguo Reverend or Archbishop Botera no gũkegũka nĩgetha atũnyitĩrwo na Bishop Gary Barabara after those readings nĩgetha tũthiĩ thĩinĩ wa kũigua kiugo kĩa Ngai. Thank you very much. Bwana asifiwe sana. Archbishop Kibarabara ndenda guthoma ibuku-inĩ rĩa Luka 16 kwanjia kamuhari ga 19 na nĩ tũgũthoma. Rĩu rĩ nĩ kwarĩ mũndũ warĩ gĩtonga wegwĩkaga nguo ndune na gatani mũthemba mwega mũno, nake atũire arĩaga irio njega mĩthenya yothe. Na rĩrĩ mũndũ wahoyaga thendi wetagwo Lazaro nĩ aigagwo kĩhingo-inĩ kĩa mũciĩ wake na arĩ na ironda nyingĩ, na nĩarĩagĩra kũrĩa rũitĩki rũrĩa rwoimaga metha-inĩ ya gĩtonga kĩu, na ningĩ ngui nĩciokaga kũrĩ we igacũnaga ironda ciake. Na gũgĩkinya atĩ ũcio mũhoi thendi nĩ akuire agĩkuo nĩ araika, akĩigwo gĩthũri-inĩ kĩa Iburahĩmu, gĩtonga nakĩo gĩgĩkua gĩgĩthikwo. Nakĩo gĩkũu kwa ngoma gĩkĩiguaga ruo rũnene, gĩgĩtira maitho gĩkĩona Iburahĩmu arĩ kũraya, ona Lazaro arĩ gĩthũri-inĩ gĩake. Akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ, Iburahĩmu awa njiguĩra tha na ũtũme Lazaro atũbokie mũthia wa kĩara gĩake maĩ-inĩ, oke aherie rũrĩmĩ nĩgũkorwo nĩnduragwo mũno ndĩ rũrĩmbĩ-inĩ rũrũ rwa mwaki. Nowe Iburahĩmu akiuga atĩrĩ, mũrũ wakwa ta ririkana atĩ ihinda rĩrĩa watũire muoyo kũrĩa thĩ nĩwonaga indo ciaku njega, nake Lazaro akona iria njũru, no rĩu gũkũ-rĩ ũcio nĩanyamarũragwo nawe ũgaturwo mũno. Ningĩ hamwe na ũguo-rĩ nĩ kũrĩ mũkuru mũriku mũno wĩkĩrĩtwo gatagatĩ-inĩ gaitũ nawe, nĩgetha arĩa mangĩenda kuma gũkũ mathiĩ kũrĩ we matingĩhota, ona mũndũ ndakanahote kũringa oime kũu oke gũkũ tũrĩ. Nakĩo gĩtonga gĩkiuga atĩrĩ, hakĩrĩ ũguo awa ndagũthaitha ũtũme kũrĩ andũ
Nigucokera hanini. Nakio gitonga gikiuga atiri hakiri oguo awa ndaguthaitha utume kuri andu a nyumba ya awa nigukorwo ndina ariwa maitu atano athie akamuimbulire uhoro nigetha matikanae gukinya ona uguku kwe na ruo runene nowe Ibrahimu akiuga atiri andu acio mari na Musa ona nabii nimamaigue onao. Nakio gitonga gicoka gikiuga atiri ti uguo Ibrahimu awa no riri mundu angithie kuri oimete kuri aria akuo no merire. Nake akimwira atiri akorwo matingigua Musa na nabii matingigiririka ni mundu ona ngikorwo ni kuriuka ariukite akoima kuri aria akuo. Ruriro ithomo ritu mahinda maya. God bless you. Thank you. With all due respect, itikirai turugame na iguru ithuothe tondu uria wagutio netio wagwikirirwe kirirwo na wagwitigirwe tigirwo uguo niguo maandiko maugaga. Twina thuri fathers na niseme hapa kwa Kiswahili tuko na baba wetu hapa wa kiroho ambao without choice we have to give them honor that is due, and that's why we are standing, because the man that I'm gonna bring before you is Archbishop 2 for the soul winners, Bishop Botera, so that you may bring forth the man of God who will minister to us, our Papa Dr. Gary Kibarabara. Amen. Bwana asifiwe sana. Tunkempongeza huyu kwa sababu ya kazi nzuri sana ambayo amefanya. Tukiwa tunasimama hivyo kwa sababu tulikuwa tumeketi, tuna archbishops katikati yetu, tuna bishops, tuna reverends na pastors, na tunataka kuwashukuru kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Hatuchukui kama jambo la kawaida. Pamoja na hiyo, tunayo furaha kwa sababu soul winning family wamependekeza ya kwamba tuwe na Archbishop Dr. Jerry Kibarabara ili aweze kutuendeleza pale pengine. Tunashukuru Mungu kwa sababu yeye ni pamoja nasi, na kwa sababu hapa kuna watu ambao hawaelewi na lugha moja Kikuyu. Tunatamani ya kwamba kwa sababu umepanga tuwe na mtu wa kutafsiri, utulie ili tuweze kulisikia neno, maana na neno nzuri. Sio mara yangu ya kwanza kumsikia, nimemsikia mara nyingi, na natamani ya kwamba tuweze kumkaribisha zote kwa makofi anapokuja kunena nasi. Karibu sana mtumishi. Amen. Thank you very much indeed. Asanteni sana. Mtafsiri yupo. Nashukuru. While we are still standing, kama tunasimama, it's good to thank God. Ni vyema kumshukuru Mungu. Many people this morning did not wake up. Watu wengi siku ya leo hawakuamka. And some woke up but in a very devastating natural calamities. Wengine wakaweza kupatwa na janga la kidunia. But you and I, lakini wewe na mimi, we are still standing. Basi tumesimama. Let's pray. Na tuombe. Ngai kuma kiambĩrĩria nginya kĩrĩkĩrĩro, Mungu tangu mwanzo hata mwisho, Alpha and Omega, Alpha na Omega. Ũmũthĩ leo nĩ mũthenya mũnene mũno, ni siku kuu, nĩ ũndũ wa mwarĩ wa ithe witũ, nyina witũ, kwa sababu ya dada yetu, mama yetu, gwĩtĩka mũgambo wa Ngai ũrĩa mũtũra muoyo, kuitika sauti ya Mungu aliye hai. Mwathani ndahoya, nimeomba ũmũthĩ siku ya leo tũtuĩke aira, tuwe mashahidi atĩ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ, ya kwamba kuna Mungu mbinguni, na nĩ kũrĩ Ngai gũkũ gwitũ, na hapa kwetu kuna Mungu, na twĩ nake ona mahinda maya.
na tupo na yeye hata wa sasa. Nitwetekia, tumeamini, nindetekia Mwathani, nimeamini Bwana, na niwe Mwathani ningweteketie, na unajua Bwana ninakuamini, ningweteketie, ninakuamini, na Yesu nionyenda, na Yesu unanipenda, na niwendete andu ayothe, na wapenda hawa watu wote. Kegoshithie riu, jitukuze sasa, ukenia andu waku athure, ufurahishe wateule wako, urathime aramati aku, uwabariki wafanyikazi wako, na uonanie unene wa ngumo yaku, uweze kuonyesha ukuu wa sifa zako. In Jesus name, amen. Katika jina la Yesu. Tumpigie Mungu makofi. Tuketi sasa. Ningucokeria ngatho atongoria ciothe matongoria mathaa macio. Tuwashukuru wote ambao wameweza kuongoza kwa muda uliopita sasa. Na nimeka wega muno. Na wametenda vyema. Ona andu a soul winning. Na hata dhehebu la soul winning. Ya riria maina nyimbo haa. Wakati wamesifu nyimbo hapa. Ni ndaigwa mugambo. Mimi nimesikia sauti. Ni mwaina na roho muno 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 muno. Mumesifu na roho kabisa kabisa. Na no nyende ko ni mahinda meho tukine thio. Na ningelipenda iwapo kuna fursa tuweze kusifu mno. No tando angai reke tuke maundu mothe hamwe wega. Lakini kama watu wa Mungu acheni tufanye mambo kwa utaratibu. Ingigo ugu ndoiga ati nyothe karibuni. Na basi nikisema hivyo nasema kwamba nyinyi nyote karibuni. Na ikira ciothe ite ciothe iria wewe nakyo all protocols ni twashihe gitio. Katika viwango vyote na itifaki zote zimeheshimiwa. Ntondo riu ogwe ithuothe haha, kwa sababu sisi sote mahali tulipo sasa gutie murute munene, hamna yeyote yule ambaye si mkuu mbele ya Ngai, mbele zake Mwenyezi Mungu. Ni ngwaria ndaka nyinyi uhoro wa who is this man. Nitaongea kidogo kumhusu huyu mume. Lito lyakwa ni Kibarabara, maana jina lake ni Kibarabara, na ngomaga hala gashie, na ninalala pale Gashie, na kuni kudashi aleiwo, na kule ndiko nilikozaliwa. No bitojerago ni Murang'a, lakini kwetu naarifiwa ni Murang'a. Ya Sabina mukinga ile kago daga kwa kakala. Sasa mheshimiwa Sabina mgeuye shamba langu pale, na Ngai mwega, ni Mungu mwema. Ndiri mukuru guo athuria ya makengana muno muno ati ndi mukuru muno. Sijasongwa na umri jinsi hawa wanaume wamesema ama wamekiri, na ninge dikirio kamwana. Na hata hivyo basi mimi si kulingana na Musa, lakini kulingana na miaka ya Musa 120, miaka 120, ni ano Karebu, mimi ni kama Kareb. Etoru akinya 8 nigwigire ninengero kirimakiri akira nikia tu ni Musa ningaga ya kirimakiri. Alipofikisha miaka 80 ndivyo alisema kwamba niliambia na Musa nitalili yule mlima. Ndio miaka ine ya Musa niende kahe. Sasa katika miaka ya Musa mimi ni kijana mchanga. Na ni moyo eo ndio tuliendwa tukinyie. Na mnajua kwamba hiyo ndio miaka tunayotakiwa tufikishe. No angeatha na tuthie kwake ri. Lakini akiamrisha twende kwake, ni tuguthie. Basi tutaondoka na tutaenda. Ni ndio sio? Kwa hivyo haria Ngai gukinyitie, mahali Mungu amekufikisha. Nindiraingirie miaka 60. Nilifikisha umri wa miaka 60. Mwezi wena, mwezi wa 4, miaka yake hunjio, miaka ya kuhubiri. Na abaingiri mokitara make otete, na wale walioweza kuja walioweza, na ningoda kumradhima itane kodungi, na ningependa kuwabariki kabla sijafanya jambo lolote. Lakini juge who is supposed to bless you. Na basi acha niseme ni nani anafaa kuwabariki. No ayiro wewe ni kukuradhima no. Aha, anayefaa kukubariki wewe ni nani? She must be authorized. Lazima awe amepewa ruhusa. Mentor ni mundu uria murori wa maroho ma andu, anayekulisha ama anayelisha maroho ya watu. Na ndayo ni ukoro wale mentor wa mundu maria likarimwe. Na basi anayekulisha anayekutunza kiroho hafai kuwa rika moja. Todo akono warika lako no mushidanire maundu mamwe, competition. Basi akiwa ni warika lako basi mtabishana kwa mambo mengine. No mudhuri ya, lakini mume aliye hapa, I am authorized. Basi baba aliye hapa kuradhima mundu, ako na kibali cha kubariki mtu na kuhora mundu na kumwombea mtu. Ona mundu wetu JJ ha, hata mtumishi wa Mungu JJ, daktari JJ, ona kemingu mwe hidwengi, hata naye nitampa siri nyingine.
ona utuka tutikina madhaa maingi, hata ingawaje hatuna muda mwingi. Ningoda kumhoera, ningependa kumuombea itahingita maitho kama sijafunga macho, tudunga yakilio kwa sababu Mungu yuko hapa na ni mwega na ni mwema. Miaka 60 yake hujio, miaka 60 ya mahubiri. Gwedo mundu we nyumbeno igore miaka yaku ila winayo. Ningelipenda mtu aliye katika huu kumbi zaidi ya umri ulio nao. I want to give a decree and declaration. Ningependa kutangaza ati ningukurathima na miaka 60 ya kwamba nitakubariki na umri wa miaka 60. Amen. Na tadhikiria ilingi, sikilizeni tena, on top of your age, katika miaka yako Orohana vile ulivyo. Nindoiga deni wale twale ithe, nimesema katika jina la Baba na la Murio na la Mwana na la Roho Mutheru na la Roho Mtakatifu. Wamukire miaka 60 igore miaka 60 zaidi ya vile ulivyo. Amina. I have received in Jesus name. Eo hujetie ambayo nimehubiri, hujetie the inanalia 50. Nimehubiri katika nchi 155. 155 nations of the world. Nimehubiri katika mataifa 155. Joy America more than I know Gachie. Najua Marekani zaidi ya vile ninavyojua pale Gachie. I know Nigeria more than I know here. Najua Nigeria zaidi ya vile ninavyojua hapa. Nindaki muradhima, basi nimewabariki. Ona ingiaga kugondungi, hata nisiposema neno lingine, ngoro wamukire, ningependa upokee na joke ngwire, na nikwambie don't die, usife, ndwakwe usife, ndukeyurage, usijiue, ndukeite otetito, usijiite kabla haujaitwa, call yourself there, usijiite kule binguni kama hujaitwa. La hasha. Lekeyo muthe tuge na declaration. Acheni tuwe na hali ya kutangaza siku ya leo binwa mahoya, katika maombi, tusubukia, tukiwa subukia atenga inengai ya kwamba Mungu ni Mungu, na ndahoero na niliombewa miaka 60, miaka 60, miaka ya faida, miaka ya faida, good health, maisha afya njema, best economic, na katika uchumi ulio sawa, then wa mwili wako, katika mwili wako na rusharo wako na uzao wako. Joke njugi atiriri, hatimaye niseme ya kwamba nari kahei kamwe, nari kana kamwe, laiti kijana mmoja, laiti mtu mmoja, angalau mmoja tu, dhinwa thakame yaku, katika damu yako, rahoya nari thakame yaku kugaciarwo kana kamwe, angalau ndani ya damu yako kuzaliwa mtoto mmoja, kana kamwe, mtoto mmoja, kana kamwe, mtoto mmoja, kana kamwe, mtoto mmoja, karia gakarugama kamoshiriye yaku, takaye simama aitukuze mbegu yako wewe. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Daria mbele dikariganirwo ni maundu macio ni mabata muno. Nimenena mwanzo nisije nikasahau, kwa sababu mambo yale ni ya maana sana. Ona tujota kwaria maundu mothe riu, hata hatutaweza kunena maneno yote sasa, tondu mutumia toyo maito witu, kwa sababu mama kama huyu ambaye ni mama yetu, twendaga thiini wa kiroho agathikwo thaa 9. tunapenda sana katika kiroho azikwe saa 9 katika kiroho. Na ninaona tatehoteka, na ninaona kana kwamba hapa haitawezekana, na ningohitia watho wa uthijiri ngai, na nitakosea sheria ya ukuhani, no tondu ni nyumwo kareti na twagiko wega riu ndiundu ndigikondu, na kwa sababu ni nyinyi mmekuja kama mchelewa sasa, na tumetenda vizuri sasa, sijui tutafanya nini. Jirani ogwo tondu ogwo hero by the privilege of God. Ninanena hivyo kwa sababu ya kibali cha Mungu. Nidakorirwo nini mwenya wa mbere uria njukayo ambirie kuhujia twari nake. Ni mimi mtu wa kwanza wakati mtumishi wa Mungu Jokaya alianza kuhubiri siku ya kwanza, tulikuwa na yeye kuga Nairobi City. Hallelujah. Ni yeye wa kwanza kusema Nairobi City. Hallelujah. Twari nake, tulikuwa na yeye 1969, mwaka 1969, na niguo na nindarihire bill ya haria twari, na ni mimi niliyelipa bill ya mahali tuliyokuwa, na thutha ucio twika maundu maingi, na baada ya hapo tukafanya mambo mengi. Ucio in the establishment of the Pentecostal world, basi katika hali ya kuhubiri kipentekosto, by the privilege of God, na kwa sababu ya kibali cha Mungu, nipo. Ndikana no makigwetwo itariho, sijui kana kwamba wanaweza tajika kama sipo, na ndio muoyo, na nipo uhai.
na ndaiwa nenguthianga na ninahisi ya kwamba nitaendelea. Tona kuondoka dongo takuondoka wewe. Hata kuniroga hawezi niroga wewe. Nobody can poison me. Hakuna mtu ambaye anaweza kuniroga. Ona kuuragwo. Hata kuuawa. Ngai atoigite. Mungu akiwa ametuweka. Ningeretio maita mana kuuragwo. Nimejaribiwa mara 4 kuuawa. Na Ngai akahonokia. Naye Mungu ananiokoa. Na ngahwera andu acio. Na ninaombea wale watu. Na ngamarekera. Na ninawasamehe. Uhoro wa muthuri uyu ni arugame ukaha brother. Hali ya huyu baba. Yeah, can you escort him? The 2 sons, can you escort him? Haya, hawa watoto wawili wake wamleta hapa mbele. Wamsindikishe, wamleta hapa mbele. Maana maono matige kwa ni mundu mureke jike. Sasa haya ni mambo yaweze kufanywa na mtu mwingine, acheni ni yafanye. Todo leo na uone manya wa muthia. Kwa sababu hii ni siku ya mwisho ama siku ya tamati. Hours will be gone. Ataikara diriko maruga matu. Sit down. Amen. Yuka. Njoo. Ndugu magu. Askofu mkuu. Simama hapo, askofu mkuu. Mwezi 26 mwezi wa 8. Tarehe 26 mwezi wa 8 niguo ndiramwamurire kumwitiria maguta atuike akibisho. Ndivyo nilimteua nikamtilia mafuta awe askofu mkuu. Na ningoda kuga niwekete wega. Ningependa kusema ya kwamba umefanya vizuri. Na muthuri ni mwega biu. Na huyu bwana ni mzuri sana. Ngoro ya akibishop. Roho ya askofu mkuu ni ngoro njega. Ni roho nzuri. Twanite nake. Tumeandamana na yeye. Na ndoigona leo ona ngithitha vale digo thitha vale. Na nikasema kwamba hata nilipokuwa nisafiri nikasema sitasafiri. Nigetha ngoro ndi haha. Ili niwe niko hapa. Muthuri ni akite wega. Huyu bwana ametenda vizuri. Akiria kwaria muno njuge kihujio. Acha niache kunena sana niseme kuhubiri. And our soul winning. Watu wa soul winning. You have a father. Mnaye baba. You have a good father. Mnaye baba mzuri. Na mundu endete kugosha Ngai. Na mtu ambaye anapenda kusifu Mungu. Hena kiheo kimwe uri ta Daudi. Kunayo karama moja ulio nayo kama Daudi. Erogosho thini wake. Anazo sifa ndani yake. He has a worship within himself. Ana hali ya kuabudu ndani yake pia. Na hau niho ithi athinjiri Ngai na nabii aria mekua nene niho tororaga tukona uyu ahana etito na kuhana ate. Na hapo ndipo makuhani wakuu tunatazama tunaona ya kwamba huyu yule ameitwa kwa mwito upi. Na gwita haha mbere ya gukuhoera na andu aku. Nimekuita hapa kabla ya kukumbea na watu wako. Ngwire gia na hinya. Nikwambie pata nguvu, jipe moyo mwathani katika Bwana. Thini wa mwathani katika Bwana. Weumirerie, jipe nguvu. Na niwekete wega na umefanya vizuri. Kumara twarangitie ni ona ni uhete gikeno ona kuhana uguo. Wakati mwingine nawe kwa mara hata nami imenipa furaha hata ikiwa hivyo. Hata nanyi hawa Bwana. Mundu wa your mother. Asante sana kwa sababu ya mama yenu. Na huyu tikura orite. Huyu hajapotea. Asha. La hasha. Heka ndo kama connected. Kanini tu? Kuna kitu kimoja tu kimefanyika kidogo tu. Absent here. Hayupo hapa nasi. Yeah, Bible kugate when it is absent from the body. Biblia inasema kwamba kama hayupo katika mwili, kongitano maritwa, majina yatakapoitwa, huyu ni absent guku. Huyu hayuko hapa sasa. No hekurukuge aroiga ndiho, lakini kuna mahali kwingine ambapo anaitika nasema nipo. Wangari. Ndiho, nipo. To be absent in the body is to be present with the Lord. Kutokuwa katika mwili ni kuwa pamoja na Mungu. Nidosio. Kwa hivyo mam ekudwetikite. Kuna mahali ameitika with na mumbi wake. Ithe na mumbi wake. Kwa baba yake na muumba wake. Be encouraged. Basi jipe nguvu. Namba 2 ungora wone huko. Jambo la pili ukitazama huku, wale watu wako hapa ni wengi sana. Nilikuwa ninataka uone kiyoku. Utazame kule. Niukirwo muno. Watu wamekujia sana ama umeja sana. They love you. Wanakupenda. We love you. Tunakupenda. Be encouraged.
macio mangi nitokwaria jipe nguvu wale mengine tutazungumza baadaye thutha-ini baadaye na ndakuhoera na nimekuombea in the name of the Father katika jina la Baba and of the Son la Mwana and of the Holy Spirit na Roho Mtakatifu ugie na hinya upate nguvu tondu wira ni mwingi mbere kwa sababu kazi ni nyingi iliyo mbele na ndio gotiga na sitakuacha. Unaona ndio uosheria ja country one of these days. Sasa ningependa nikutembeze nje ya nchi ya Kenya hivi karibuni. Unaona ndio ngutwa Nigeria. Ungependa nikupeleke Nigeria? Ukone kanitha ukagwo tuthia gukoni andu 13 million. Uone utembee Nigeria uone watu kanisani watu milioni 30 wanakuja katika ibada moja. We will talk more. Tutaongea zaidi. God bless you. Mungu akubariki. God bless you. Mungu awabariki. God bless you. Mungu akubariki. Be strong. Pata nguvu katika jina la Yesu. Thank you very much. Asante sana. Nida no kuni more than 1963. Mimi niliokolewa na Bwana mwaka 1963. Ndi mwanake nikiwa kijana mwenye umri niguo mwathani ahonokirie. Ndipo Bwana aliponiokoa 60 years ago. Miaka 60 ambayo imepita. Na ngabila kuhunjia. Na nikaanza kuhubiri. Ohindeo. Wakati ule tu. Na ningithiete. Na nimeenda. Na ngai niakindeithĩtie. Na Mungu amenijalia. Na nindoiga ati nindi mukurugu wa ukirwa ati mundu mukuru. Na nimesema kwamba sijasongwa na miaka vile watu waseme ya kwamba nimezeeka. I appreciate my age very well. Na pia hata hivyo nafurahia umri wangu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Leo umuthi. Sasa siku ya leo nijukite as one of the mourners. Nimekuja kama mmoja wa waombolezaji na muthĩnjĩri Ngai na kuhani. Na ningwenda kwaria ciugo igĩrĩ ithatũ cia ũhoro wa kanitha wa Roho Mũtheru. Ningependa kunena maneno mawili matatu kuhusu kanisa la Roho Mtakatifu. Tondu kanitha nduĩkaine hĩndĩ ĩmwe. Kwa sababu kanisa liko linajulikana wakati mmoja. Kuna wakati tunaitwa kanisa la watu wa shida. Na ndakoreire gũitanwo kwa mathĩna. Na wakati mpata watu wanaitwa watu wa shida. Ndigwĩtĩtwo na kĩa wa mathĩna. Mimi nikahisi ya kwamba sitaitwa kwa watu wa shida. Na ngire changes then kanitha wa kiroho. Na nikaleta mabadiliko sana katika kanisa za kiroho. Mungu akanitumia kwa ajili ya kuu. Na ngire nimegũthoma. Na nikaambia watu wetu mtasoma. Matiari athomi vio. Kwa sababu hawakuwa wasomi kabisa. Nina ngiwa ningocoka thukuru. Nami pia nikasema kwamba nitarudi shule. Na ndarĩ wĩra. Na nilikuwa kazi. Kinyangilita PhD. Mpaka nikapata PhD. Ngithoma. Nikasoma. Nigetha Ngai nĩnjaragia ũhoro wake ndakaringithanio na maũndũ marĩa maragio gũkũ. Ili Mungu wangu yule ninayenena kumhusu asije kalinganishwa na mambo yale yaliyo hapa duniani. Na ngithoma. Na nikasoma. Leo kanitha wa kiroho. Sasa kanisa la kiroho is not a main church. Sio kanisa lile ambalo la tajika mno ama kubwa sana. They not a main kanitha wa mean low class. Sio watu wa chini sana ama watu wale maskini. We are coming on. Sasa tunakuja sasa. Na leo Kenya yote. Na sasa Kenya nzima. I think we are the majority now. Na nafikiria sisi ndio wengi. I think we are majority. Nafikiria sisi ndio wengi. No, tukua majority. Lakini hata hivi tukiwa wengi, arame pockets kana groups here and there. Watu walio katika vikundi hapa na pale. Kana ni kanitha waliko othe ni aitu ni we are Pentecostal. Hata kama ni wa kanisa lipi hapa lipi wote ni wana Pentecostal. Wa kwao ni ndio wa Pentecostal. Na mwingine anaweza kuzungumza kuhusu wa kwao. Mimi ninaongea kuhusu Pentecostal. Na tuthiete. Na tumeendelea. Na our motto is that all small groups multiply. Na vile tunavyosema ni ya kwamba kila kikundi kikaweza kuongezeka. They will reach the whole world for Christ. Na watafikia dunia nzima kwa sababu ya Kristo. Na ndika ni ale hado mothe hata raugo haleluya. Na sijui kana kwamba kuna mahali popote duniani hakuna sifa za haleluya. Ndio usioni ngatho hari Ngai. Nini ngorereire ni ndakorerera andu othe magitikia wega na kuina wega na makiuga haleluya. Mimi nimepata kuamini na nimepata kuona kwamba watu wote wakizimba na wakisema haleluya. Ni wote mwathani. Sasa uchukue Bwana. Ndakanjite. Sasa asiniite. Itonete mega church sia Pentecostal in Kenya. Naomba Bwana asiniite kabla sijaona makanisa mega church yale makubwa yakiwa Kenya. Ta Nigeria.
kama Nigeria. Nigeria mwega atiriri. Nigeria wasema hivi ati Jeriki barabara came 1980. Ya kwamba Jeriki barabara alikuja mwaka 1980 in Nigeria. Na Mungu akamtumia kule Nigeria. Umuthi leo Nigeria. That's where you can find the biggest church ever. Hapo ndipo unaweza pata madhehebu makubwa sana. Na nilitaka wira namwe. Na huwa nafanya kazi na wengine wao. Adiboy. Nilitaira nake. Nafanya kazi na yeye. Ni undu olea ngai amwitita hamwe nani. Kwa sababu ya vile Mungu alimuita pamoja nami. Kanitha winando 13 million twali githomo. Kanisa liko na watu milioni 13. Ni ali ugo nigetho na hujenywe. Ninaongea hivyo ili hata nyinyi wahubiri mumenye we are still going to work hard. Mjue ya kwamba tutafanya kazi kwa kujitahidi. Kenya tutige bara na Kenya tuache vita miongoni mwetu na roho wa uiru na roho ya wivu tukahujie. Acheni tuhubiri. Na nini ngukena muno. Na mimi nitafurahia mno. Ni ndo olea ndimu oyo nangona uria twari anyinyi riu so many of us. Nikiwa uhai ninaona kwamba jinsi tulivyokuwa wachache na sasa sisi ni wengi. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Leo nigetha tuke mathikoini ili sasa tuingie katika ibada ya mazishi. Ndio ile tutota gwika maundu mothe maria makiroho mangikuha. Nimesema kwamba tutaweza kufanya mambo yote ya kiroho yanavyopaswa kufanywa mahali hapa. Ambaoke. Njoo kwanza Bishop Kimani, Askofu Kimani wa Karanja Tongolia. No kuba na indo ciothe Jehova maundu mothe wikaga no thiguna gatharie maritwa maitu ibuku Ngai nĩ ithuĩ tũkwĩhĩtia ona tũgũkaria thikĩrĩria tũkumbũre mahĩtia no ĩmbũre maitho wone twĩnjĩra-inĩ na twĩnjaga na ng'aragu na kũnyota na thũiga tũrigicĩria Jehova maguta marĩa waitĩrĩirie ngoro citũ moimetarũrĩmĩ rwaku nĩ twamaconoririe kwĩndũrĩ cia gũkũ thĩ iria itũĩrĩtwa rĩaku twagũthaitha ririkana kwĩhokeka kwa mũrũ mathani marĩa mũrũguo acurĩirio mũtĩ igũrũ na mĩtwayo batirio na irĩkanĩro cio iki na magongona matheru no thingu tũgĩkũrania na mĩtugo ya ndũrĩrĩ twagutha ũkĩira cokera ngoro ciothe kĩondo na kĩama ririkana wendo na tha iria ciatũmire ũtige gĩtĩgĩra maki igũrũ ũgũkage kũnyarirwo we mũthingu wa ũrirwo na kĩroko tũhonoke Ngai nĩ ithuĩ gwĩtia ona tũgagũkaria we mũthingu thikĩrĩria tũkumbũrĩre
na ng'aragu na kũnyota na thũ igatũrigiicĩria igua inyuothe mĩtugo ya ũthingu ya atumia na airĩtu arĩa tene ingombo theru cia mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na ũreri ona kwĩnyihia na kwandĩka atumia na airĩtu na airĩtu Sara mutungatiri
Bishop JJ, mtumishi wa Mungu, Askofu JJ. Ninganagarira uga goya waciarirwo no kirerwo. Huwa ninafurahia sana nikisikia ukisema jinsi ulivyozaliwa na ukalewa nani ndaciarirwo. Nami nitakwambia jinsi nilivyozaliwa. Na gererwo. Ndio gotoni gwara kugoro wa muthuri uyu. Nasema hivyo kwa sababu ningependa kuzungumza kuhusu huyu. Msikilie wega. Mnisikize vizuri. Msikilie wega tafadhali. Msikize vizuri. Twerwa amukea miaka 100. Tumeambiwa tupokee miaka ngapi? Miaka 100. Miaka ngapi? Wao watumia ikaro guondo. Wewe unamaza usipokee. Muthuri no wahikiranirie oro mwaka wa 1980 mwezi wa mwezi 20. Huyu bwana ndiye aliunganisha harusi yangu mwaka wa 1980. Anaga kuigania akakosa alimire biore na akasikia kwamba alibariki sana. Anake akwa ole alikidanetie magathira. Akachukua vijana wangu wote ameunganisha harusi sasa. Anake akwa ole alikidanetie magathira. Sasa vijana wangu ameunganisha harusi wote sasa. Na akiwati mukuru na akasema yeye kwamba si mzee. Na akamwona ile vitu naye dada huyu wetu haha huyu aliyapa mtumia wa kwa makelia. Ni rafiki wa mke wangu zaidi ya mno. Manaragia kutoka hiyo dhimwe kahiwa kutoka hiyo. Walikuwa naongea sikio linapata joto kwa sababu ya simu anaweka chini alafu anaongea. Tungata wa huduma ya Mungu ni ugodhi na mbele. Itaendelea mbele. Ndani ya roho shwa. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ningwedete aine rembo nyimbo choshiele. Nilikuwa ninapenda sana ama ninatamani sana imbe hizo nyimbo mbili. Todo niyo ndikwalia muno. Kwa sababu mimi sitazungumza sana. Nigetha twaliho wa Tabitha na Hana na atumia ciange mahana tamoro ile vitoyo. Ili tuongee kuhusu Hana, Tabitha na wamama hao wengine wanakaa kama huyu dada yetu. Murugene ajuririe arajuria hitho ya gutura utungatagira Ngai kana we mono kuri kugatia. Mtu mmoja aliniuliza siri ya kudumu kimtumikia Mungu ama ukiwa umeokoka ni kusema nini? Na ndiramu ya ndiko tagucokeria na ihenya. Nikamwambia sitaweza kukujibu kwa haraka. Toro ndingehota. Kwa sababu sitaweza. No riri. Lakini hitho ni imwe. Siri ni moja. Mwathani Jesu ndiye asheraga ri. Bwana Yesu wakati alipokuwa anatembea na akihujia ri, akihubiri, na ningoenda kuga ati Ngai nendete mundu muno. God has an done plan for you already. Nataka kusema kwamba Mungu anapenda mwanadamu sana na ametenda kwa sababu yako wewe mwenyewe. Nolera au jagiari, lakini wakati alipokuwa anahubiri toda handikitwo Marko 10 kama vile imenakiliwa katika kitabu cha Marko 10, haikohe mundu, ikawa kuna mtu wali mutumumu ambaye alikuwa ni kipofu. Mundu ucio mutumumu ule, yule mtu ambaye alikuwa ni kipofu, todo ndikuwa giciaritwo ri, kwa sababu alikuwa amezaliwa hivyo. Riu nuga muteithirie. Sasa ni nani angemsaidia? Hakandikwa atiriri, imeandikwa hivi, no akeigwa na matu murumo wa muhitukire wa Mwathani haumari, lakini akasikia kwa gurumo kwa masikio sauti ya mpito wa Yesu Kristo mahali alipokuwa. Akeigwa na matu, akasikia kwa masikio, adu makiuga Mwathani nihituka. Watu wakisema Bwana anapita, Bwana anapita, Bwana anapita. Dhini wa Marko 10:47, katika kitabu cha Marko 10 na mstari wake wa 47, akianira rimwe akapasa sauti akiuga Yesu mwana wa Daudi, akasema Yesu mwana wa Daudi, Jesus the son of David, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, akiwa have mercy on me, nihurumie. Listen, sikiliza, that is the shortest prayer ever. Hilo ndilo ombi lile fupi mno, na liongwa na tuhoya hao muthi, na hilo ndilo ningependa tuombe hapa, lile ombi fupi mno, nindo wa moyo waku, kwa sababu ya uhai wako wewe mwenyewe, na nindo wa thikũ iria itigarĩte ciaku, na kwa sababu ya siku ambazo zimesalia zako, tondũ thĩinĩ wa mũbango wa Ngai rĩ, kwa sababu katika mpango ya Mungu ni kuri ũndũ atĩ Ngai we mwene, kuna jambo ya kwamba Mungu yeye mwenyewe ena mũbango na ndwaciarirwo gũtoĩkaine,
na ule mpango haukuzaliwa kama ule mpango haujulikani. Bible dhini wa Zaburi 139. Biblia katika kitabu cha Zaburi 139 iko igatiriri yasema hivi ati ona ngiubungi ciaruori, hata nikiumba ukizaliwa nuoi, ulijua, you knew, ulijua. Ona ngiubika nuoi, hata nikiumbika ulikuwa unajua. Ngoda kugatiri hari mundu haha. Nataka kusema hivi kwa kila mmoja wetu ati gutiri mundu ha onomwe atari na kioneki yake, ya kwamba hakuna mtu yeyote yule aliye mahali hapa Mungu hana maono yake. Na nilikwenda menyere one day, na hivyo ndivyo nilivyokuja kugundua siku moja. Gimenya 1970, nikajua mwaka wa 1970. Gimenya ngaye no ndu ndaka na mimi, nikajua kwamba Mungu kuna jambo anataka na mimi. Ngitika lingi, nikaitika mara tena. Ngihoya ya mwathani, nikaomba ombi la Bwana ama sala ya Bwana. Ngiuga ithe bitu iguru, nikasema Baba yetu uliye mbinguni, litolakuliramboro, jina lako litukuzwe, uthamaki wako uke, ufalme wako uje. Hawanga akerwa ati nigwekwo leo gokothi otoria kurekwo ku iguru. Hapa mengine inaandikwa kwamba na itendeke jinsi mapenzi yako yalivyo huko juu mbinguni hapa duniani. That will be done on earth as it is in heaven. Na itendeke jinsi inavyotendeka huko juu mbinguni hapa duniani. Dia hoire sigo ishingi. Sikusali hayo maneno mengine. Giwoduki, nikasikia jambo lingine ate idha uitole iguru ya kwamba Baba yetu uliye mbinguni. Giuga my own father, leo nini tithe uitole nie. Nikasema sasa baba yangu mimi mwenyewe, si baba yetu, ni baba yangu. Naonda honokete, nilikuwa nimeokoka. Nongiuga umuthi, lakini nikasema leo ni kule ngai huyo ndio agaja joro wake. Kama kuna huyu Mungu huwa ninanena kumhusu. I need a transformation. Ninahitaji mabadiliko. Nijikwo nenduo ulengai anapanga. Basi nifanyike jinsi Mungu alivyopanga. Nongo ni kule kintu ngayanjige ile. Na iwapo kuna kitu Mungu ameniwekea, ona mbesha, hata hela, ongo ni kule shiori, kama kunazo, anything, chochote kile, shiana, watoto, nikuonda, shamba, wewe wake mwene, hali yake yeye mwenyewe, na kutunga tare, na kuhudumu dhino hiyo shia oge wothe katika karama za hekima zote. Ngiuga, nikasema jeriki barabara, eko atendewe. Nenga ijika leo ni Mungu nitendee. That will be done, mapenzi yako dhino wa jeriki barabara, ndani ya kibarabara. Tindini ito, si kwa dini yetu, tioro wa mai mother na ariangi, si kwa mama yangu na wale wengine. Na ndimwendete muno na mvuka ne wae kwiryo nake, na ninampenda sana hata ingawaje aliaga naye pia. Listen, sikiliza, ngeigwa ndonge, nikasikia jambo lingine. Ngeigwa ndonge, nikasikia jambo lingine. Thy kingdom come, ufalme wako uje. Unamaki wako neuke, ufalme wako uje. Ule ndali vile unavyotaka. Hiki gitumaga ngorwo ndio mundu wigukuthiri. Hii inayofanya niwe mwanadamu aliye hapa ulimwengu. Toni kuri uduru tumitwa kuri uri muyo nawe ri. Kwa sababu kunayo sababu tosha yako wewe mwenyewe kuwa urais. Ngai ni kuri udu uri tumitwa kuri uri muyo. Mbele ya Mungu kunayo sababu wewe uwe uhai. Ole utali wewe mwene. Jinsi wewe ulivyo siku ya leo. Kiuga ni gwikore. Nikasema na ifanyike leo. 1970. Mwaka 1970. Ni gwikore. Na itendeke. Na tindini neito, na si katika dini yetu, na tienda ngazi service Sunday, na si wakati nitaenda kwenye ibada ya Jumapili. Ni mbele ya ngai, ni mimi mwenyewe mbele za Mungu. That is my secret. Na hiyo ndiyo siri yangu. Geigwa Roho Mutheru, nikahisi Roho Mtakatifu, ngiambiria kuhoya, nikaanza kuomba. Ngai yake ngulia maono maingi, Mungu akanifunulia mambo mengi. Mwaka wa 72, mwaka 1972, ngai yake jariria kiona mtumia wako, Mungu akaninenea tukiwa na mke wangu. Alijea atiriri, akaniambia hivi, irathimo iria ndekete for the next 20 years, baraka ambazo nimeziandaa kwa muda wa miaka 20 ijayo. That is 1972 to 1992. Basi ni kati ya mwaka 1972 na mwaka 1992. Orange 1970 plan na nini ne muno. Na kama vile alivyokuwa ameniambia katika mwaka 1970 ya kwamba ako na mpango wa irathimo hizo within 1 year.
akaniambia basi hizo baraka atanipa kwa muda wa mwaka mmoja. You cannot imagine. Hauwezi ukatafakari hayo. Transformation, kugarurwo, kubadilishwa, meshiria, mawazo, oro okiuma hali ya wali natural. Basi jambo ama hali ikatoka hali ilivyokuwa ya kawaida. Kuona ngai. Nikaanza kumuona Mungu. Na ngai akihudhira muno. Na kwa hakika Mungu akanitumia mno. Ngituika mwingati wa ndaimono wa mbere. Na nikawa mtu ambaye anakemea mapepo wa kwanza. The Nairobi demons remover. Na nikawa mtu ambaye alikemea mapepo Nairobi. Listen to me. Sikiliza. Kikiwewe kikia Batimaya. Hili neno la Batimaya. Mwana kwe wito Batimaya, the son of Batimaya. Huyu kijana wa Batimayo. Akiwa mwana akitoka, akasikia Bwana anapita. Akiuga. Akasema, Jesus the son of David. Yesu mwana wa Daudi. Jikuelanda. Nihurumie. The shortest prayer. Ombi lililo fupi mno. Niyo ndaho, tapa inuga me please. Kwanza simameni kwanza. Thank you. Asante sana. Hapa inuga me hanini. Naomba kwanza msimame. No movement. Muache kutembea. Muache kutembea. Nidari kiole. Ninamalizia sasa hivi. Listen to me. Sikiliza. Ihoya igihoywo ni mundu wothe to mwaka korwo githungu kana githweri kana gikuyu kana kinjaru. It is the shortest prayer ever. Ombi ambalo linaweza ombwa na kila mtu ambaye ananena Kikuyu, Kijaruo ama Kiingereza ama Kiswahili. Ombi lililo fupi mno. Listen to me. Sikiliza. Niwo ndaho hata 1970. Hivyo ndivyo nilivyoomba mwaka 1970. Uthamaki wako uke. Ufalme wako uje. Ni uke. Uje. Ongo ni kuli karengeti ukahe. Kama kuna blanketi utanipa. Ongo ni kuli, uthamaki wako ni uke leo. Ufalme wako uje sasa. Hinya wa mwana ni nguvu za Bwana. Kile wera nile ni uke leo. Kile umeahidi ije sasa. That will be done in Jericho barabara. Na itendike kwa Jericho barabara. Na nigunga yekire. Na hivyo ndivyo Mungu alivyofanya. Listen. Sikiliza. The shortest prayer ever. Ombi lililo fupi mno. Na utie mutanga wale ona haumuthi. Na hakuna mtu awaye yote hawezi akaomba lile ombi hata hapa hata siku ya kuguko ntakwe na bomu. Once you pray this prayer this afternoon, woko na other things going on within your systems. Na ndani ya tumbo lako nikana kwamba kuna bomu ukiomba hili ombi, kuna mambo yatatendeka katika sehemu ya mwili wako. Ndani ya maundu maingi nigetha nimefupisha mambo mengi ili ndikaikarie nisikawie. Notinie, lakini si mimi. Nijokire tha inya guku. Mimi nilifika saa 4 huku. Listen to me. Sikiliza. Kayaki ndeithia. Mungu akanisaidia. Ndiokeria maundu mothe. Sitanena yote. No mwathani. Lakini Bwana ni wama. Ni wa ukweli. Ni kuri Ngai. Kuna Mungu. Ni kuri Ngai. Kuna Mungu. Na ndaroka na kimumu kia andu. Na haji kwa umati wa watu. Aroka we mwene. Yuaja yeye mwenyewe. Have mercy. Nihurumie. Have mercy. Nihurumie. On me. Kwangu mimi. Oma. Hakika. Hilo ombi kiliomba hapa siku ya leo. Oma. Hakika. Masyo mangio ona mamu otoi. Hayo mengine yote hata huyajui. Nitukugaruka yothe tuhane tandu machiarwo ringi burino wa Kenya. Tutabadilika sisi tuwe kama watu wamezaliwa upya mara tena katika nchi ya Kenya. We toni kugaruka we mwene. Wewe kwa sababu wewe binafsi utabadilika. Kayangi enda kukuhudhira we na testimony iria egukuhe na indo cia maundu macio mothe no nene na ugi na utoria na ukuhonia. Mungu akitaka kutumia kwa ukuu wa kila jambo lile atakupatia, hata uponyaji atakupa. Tugutuika moving power of testimonies. Tutakuwa tunatembea tukiwa mashahidi ama ushahidi unatembea. Ukoonekana tugithi na njira. Ushuhuda unaoonekana tunapotembea kwa barabara. Nawe nyumba yaku, nawe boma yako. Ngai atakwitite. Mungu hajakuita. Ni uko na maundu manene. Utaona mambo makuu. Ni uko na maundu manene. Utaona mambo makuu. Ni uko na maundu manene. Utaona mambo makuu. Ndari hata munabii. Nimenena kama nabii. Tondu Ngai nĩanjaririe muno iguru ria umuthi. Kwa sababu Mungu ameninenea sana kuhusu leo. Ona akoiga make it simple. Na akaniambia ifanye iwe rahisi mno. Very simple. Ifanye rahisi mno. Totoyo na kueretha ciugo wega.
kana kwamba haujui kuzungumza mno. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Mungu he mundu ngito twathomero haha. Umesikia kuna mtu mwingine ambaye tumesomewa hapa. Uwetagwo Lazaro, ambaye alikuwa anaitwa Lazaro na gitonga na tajiri. Ati muthenya umwe ya kwamba siku moja eri ni makuire, wawili walikufa. Thini wa Luka 16. Katika kitabu cha Luka 16 makuire walikufa. Lazaro agithie mwena wa Ibrahimu. Lazaro akaenda upande wa Ibrahimu, nake mwanake ucio ari mutongu agithie mwena wa utungata wake kuria wetereirwo. Naye huyu kijana mwingine akaenda katika upande ule huduma yake ilikuwa imesubiriwa. Ni kuwetagwo hell. Kule ndiko kunaitwa kuzimu. Tondu kila mundu aigite ngorori. Maana kile mtu ambacho ameweka katika roho yake. Dakitwali ema. Wacheni tuzungumze ukweli. Niko kumutongoria. Ndicho kitakachomuongoza. Mwarwaithe witu huyu. Dada yetu huyu etikite kuria kuo. Ameitika mahali pale palipo kuria kuo. Ameitika mahali pale palipo. Achoke ndangishoka guko. Huyu kimwambia arudi hapa hawezi akarudi. Kundu kuna COVID egushoka mahali kuna COVID atarudi afanye nini hapa? She can't come back. Hawezi akarudi. Ndao ile mtumio mwokuite. Niliombea mama mmoja kama alikuwa ameaga 1989. Mwaka 1989. Twali githomo-ini. Tulikuwa katika ibada. Agikwira githomo-ini. Akafa katika ibada. Hadobe mare mehaha monire. Kuna watu wengine wako hapa waliona. Ngithie ngiro ati tohoe. Nikaenda nikaambia eti kwamba tuombe. Ngimuita. Nikamuita for 45 minutes. Kwa dakika 45. Agitika. Akaitika. Lea muthia. Mara ya mwisho. Actually ndagukanya wewe muhujia we. Nimekukanya wewe mhubiri. Ngukinyite ku dona maundu manene muno. Nilifika kule nikaona mambo makubwa sana. Dakura dukanaje terenge wewe. Nimekwambia usiniite tena wewe. Mama Agnes. Mama Agnes. Nikimuulia kahora. Nikamuuliza pole pole kwa utulivu. Nikamuuliza kwani imekuaje? Ajugatiriri. Akaniambia muja terujiari. Mhubiri alipokuwa jikura davie dakinya kule. Nilisikia nimeenda nimefika kule sasa. Akijia ingegetwa lengere. Akaniambia nikiitwa tena dukanaje. Usiniite. Na mundu ucio wanjira njokere. Na yule ameniambia nirudi. Atiarirwo ni agitonya bio niguo erirwo we coka ni uretwo. Alipokuwa naingia ndivyo aliambiwa kwamba ewe rudi unaitwa. Atumia meharirio ndio ni mamu wahete niketa toro mochari. Wamama walikuwa wamejiandaa ili waweze wakamchukue wampeleke chumba cha kuhifadhi maiti. What am I saying here? Na sitaki kusema nini sasa. Ndio iga. Ninasema nini sasa? Nitukurero ona gukua o uguo. Tutakataa hata kufa ovyo ovyo. No tuthie kwa Ngai. Tunaweza enda kwa Mungu. Noti na njira ya mundu ngigututindika na hinya. Lakini si mtu mwingine kutusukuma kwa nguvu. Huko barabara ya accident, hapa barabarani ya jari. Hiyo ni ngoma Kenya. Hiyo ni pepo iko katika nchi ya Kenya. Usine tuko twalithia ngari hali. Asubuhi tulipokuwa tunaendesha magari hapa, uratwara wina guo ya nyundo ule unapeleka na uoga kwa sababu ya vile watu wamekufa katika Kenya. Maana watu wanaenda hivi shetani barabarani. Nituregete gukua. Tumekataa kufa na gutindikwo na hinya na kusukumwa kwa nguvu. This afternoon, lakini ya dhuhuri ya leo, yaro weka wega. Mungu akutendee neema. Can you change your destiny? Badilisha upeo wako. Ndiyo, ugaruruke. Badilika. Tudo wako sio kwangu mimi, tudo wa dini yanyu, si kwa sababu ya dini yenu, tudo wa muthuri guo, si kwa sababu ya mwanako, tudo wa mtumia wako, sio kwa sababu ya mke wako, tudo wa your parents, sio kwa sababu ya wazazi wako, ona tudo wa kanisa wako, sio kwa sababu ya kanisa lako, ni wewe mwene, wewe mwenyewe. Listen to me, sikiliza. Kwe muoyo, kuna uhai, kuna muoyo, kuna uhai goko the hapa duniani. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, jigwiradha, nihurumie, jigwiradha, nihurumie, jigwiradha, nihurumie, jigwiradha, nihurumie, jigwiradha, nihurumie. Ora tugane twitikitie ri vile tunavyosema ya kwamba tumeamini, tungitikiwa nini ithuothe ri, tukiamini kiasi tu sisi sote. Ona ngoma ya ng'aragu no igethire Kenya, hata pepe ya njaa inaweza isha Kenya, na no gutwiki watu kwenda, na inaweza kuwa jinsi tunavyotaka. Ili tuli andu empowered, sisi ni watu tulio na nguvu, tuli andu empowered, tu watu ambao wamepewa nguvu, wetu hinya, tumepewa nguvu na wathiki na wathani,
na hata utiifu na hata utawala. Kei tuhoiho yale muomothe. Acheni tuombe umoja siku ya leo. Umothe. Siku ya leo. Linda hoya. Na mimi nimeomba. Ulia ngayenda wika nawe eke nawe. Jinsi Mungu apendavyo kufanya na wewe na afanye na wewe. Na kile akuijiria kunengere. Na kile ambacho amekuwekea akupe sasa. The inheritance that he has kept for you. Urithi ambao Mungu amekuwekea. Ngaya arokoe utanakura. Mungu akupe kabla hujazeeka. Ongo ni nyamulia uheo liwina magego. Kama ni nyama unakula ule sasa uko na neno. Ongo ni mwana uheo lilia wina hinya. Kama ni mtoto upewe sasa ulivyo na nguvu. Ongo ni mirimu uhone liu. Kama ni magonjwa upone sasa. Ni mwathuri the magonjwa ya wanaume yote, prostrate and other demons of cancer, saratani ya kiume na pepo ya saratani yoyote ile ihana otumu muyorona, inakaa kama huu pofu unaona hapa. Oh, our mothers and ladies, wamama wote walio hapa, atumiothe, wamama wote walio hapa, ni ile ratire kiario guku, magonjwa yenu yanayotajwa na tukumihura, hata nayo tutaipiga. Leo sasa hivi roho adhina uma mundu akoimaje ni ndavyo dhina ini, roho ya shida ambao mtu anatoka katika tabu anaingia katika shida, hana autumu muyo, inakaa kama huu pofu. It is some of the things we have more than blindness, ni zaidi mama urahitokira makreto tumumu, mambo mengine ambayo unapitia ni zaidi ya upofu. Jesus the son of David, Yesu mwana wa Daudi, jigwirada, nihurumie, jigwirada, nihurumie. Unanijeriki barabara, hata nani jeriki barabara, jigwirada, nihurumie, jigwirada, nihurumie. Can I ask you to do one thing please? Nikuombe ufanye jambo moja tafadhali. Ogoko kugwa kule, huo mkono wako igera wekelea hapa githurine, kifuani mwako, githurine, kifuani mwako, igera hau, wekelea hapa, ugae dhudha wako, sema baada yangu, semeni Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, unihurumie, unihurumie. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, unihurumie, unihurumie. ugai Yesu mwana wa Daudi, semeni Yesu mwana wa Daudi, jigwirada, nihurumie, jigwirada, nihurumie. ugai Jesus the son of David, sema Yesu mwana wa Daudi, have mercy on me, nihurumie. I believe it now, nimeamini sasa, uga nindamukira, sema nimepokea, nindamukira, sema nimepokea, uga niwega ngai, sema ni asante Mungu, niwega ngai, asante Mungu, nindachuka muira, nimekuwa mshahidi, nindachuka muira, nimekuwa mshahidi waina thimo nyingi, wa baraka nyingi, mwaka mweru, mwaka mpya 2024, mwaka 2024, nimekuwa mshahidi mathiko-ini maya, katika haya mazishi, githomo-ini giki, katika hii ibada. ni wega ni kundathima, asante kwa kunibariki, ulai ngai rohe, pigieni Mungu makofi. ya program ituriga ati andu angi marie na nimekwaria. Mpangilio wetu tunasema kwamba watu wengine wanene na wataongea. Ndikumenya uria gwika tondu riu ni kia roho ni githire muno githomo, sijui utafanya nini kwa sababu ni ya roho na imeenda sana, but let's do what it is to be done. Acha tufanye inavyopaswa kufanywa. Noleke nyambe thome ciugo cia kumumagaria mwana wa ithe witu, Kikuyu Bible. Nisome neno la kumsindikisha dada yetu. Kikuyu Bible is here. Biblia ya Kikuyu. Ile with this English. Yeah. Okay. Ciugo cia kumumagaria, maneno ya kumsindikisha tukurekeria haha, tutamalizia hapa. No ni tuguthie irima-ini da turigithie, lakini tutaenda pale kaburini tutakapoenda. No ni ciugo imwe ngwamba kwaria haha, no icio ingi ngurekeria irima-ini, lakini ni maneno tu nitazungumza hapa, lakini haya mengine nitamalizia pale kaburini. Wish we can prolong this day. Natamani hii siku ingekuwa refu. Kono tote ati kuongera mathaa maya. Natamani wapo tungeliweza kuongeza masaa ama kuongeza muda. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Ria tutonyire guku ri. Tulipoingia hapa, twaingiria mwiri ri. Tulipoleta mwili, nithomire ciugo thiini wa ibuku ria kuguririo. Nilisikia nilisoma maneno katika kitabu cha Ufunuo. Ndathoma. Nikasoma. Ndanirira ta muthijiri ngai. Nikapasa sauti kama kuhani. Tondu uyu ri. Kwa sababu huyu agirwo ni guthikwo kanitha-ini. Anafaa hata kuzikwa kanisani. Na andu a Pentecostal ni ndamuhingurira inyuothe angiko ni founder na ni agirire na kwina handu
Kanisa ya Pentecoste nimewafungulia iwapo kuna mahali na mngependa hivyo. Nani ona kemuru no aigwe ni qualified no athiko kanithaini. Na mtu anaweza hisi ya kwamba yeye ametosha na inafaa azikwe kanisani. Nindi muonia why I say that. Nitawaonyesha ni kwa nini nimesema hivi. No leo. Lakini sasa tufungulie hapo. No leo uyu witu aguthikwa muciĩ gwitũ. Lakini sasa huyu wetu atazikwa kwetu nyumbani. Na no wega muno. Na ni sawa kabisa. Atiriri. Sasa nakithome utegwika atia. Okay. Thank you. Thank you. Thutha wa maundu macio ngirora ngiona atiri gwikirinde kingi muno gitarika ni mundu kiandu moimite ndini ciothe na mari amirira yothe na nduka ciothe ona mĩario yothe marugamite mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩrĩa kĩa ũthamaki na marĩ mbere ya Gaturume mehumbĩte nguo njerũ ndaya na mena makĩndũ moko na nĩ kwanĩra managĩrĩra na mũgambo mũnene makoiga atĩrĩrĩ kuonokania nĩ kwa Ngai witũ ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki na wa Gaturume. Nao araika othe nĩ marũngiĩ magathiũrũrũkĩria gĩtĩ kĩu kĩa ũthamaki na magathiũrũrũkĩria athuri ona ciũmbe iria inya imuoyo nao makĩgũithia thĩ na mothiũ mao kũu mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩa ũthamaki magĩthathaiya Ngai makiuga ameni. Kĩrathimo na riri na ũgĩ ona ngatho ona gĩtĩo ona ũtheri ona hinya irotũra na Ngai witũ nginya tene na tene. Na wathuri ũcio ũmwe agĩcokia ũhoro akĩnjũria atĩrĩrĩ acio mehumbĩte nguo icio njerũ nĩa? Rĩu nĩ mbere ya Ngai. Sasa ni mbele ya Mungu. Na maitũ witũ hau. Na mama yetu akiwa hapo. Na moimĩte ku. Na nyingĩ mwĩra mũthuri ũyũ we nĩwe ũĩ. Nake akĩnjĩra atĩrĩrĩ acio nĩo arĩa moimĩte mĩnyamaro-inĩ ya kansa na maundu mangi makoima mĩnyamaro-inĩ mĩnene mũno na nĩ mathambirie nguo ciao magĩciarũhia na thakame ya Gaturume. Nĩkĩo rĩu maikaraga mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩa ũthamaki kĩa Ngai na nĩ mamũtungatagĩra mũthenya ona ũtukũ thĩinĩ wa hekarũ yake. Nake ũcio ũikarĩire gĩtĩ kĩa ũthamaki egũtũra arĩte hema yake igũrũ rĩao, hema njerũ, nao matirĩ hingo magacoka kũhuta ũyũ ndakahuta rĩngĩ. Huyu hataona njaa tena kana macoke kũnyota ona leo riũa rĩtirĩ hingo rĩkamacina kana ũrugarĩ mũnene ona ũrĩkũ. Nĩ gũkorwo Gatũrũme karĩa ge gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki gatagatĩ-inĩ egũtũra arĩ mũrĩithi wao na amatongoragie amakinyie ithima-inĩ cia maĩ marĩa me muoyo. Nake Ngai nĩ ekũmagiria maithori mothe mathire maitho mao. Wei ameni. Wei ameni. Amen. Semeni amen. Hallelujah. 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 Nĩ wega. Asante. Nĩ ũndũ wa ndungata ĩno. Kwa sababu ya mtumishi. Nĩ ũndũ wa wĩra wake mũthiru. Kwa sababu ya kazi yake ambayo imeisha. Wĩra wake nĩ mũthiru. Kazi yake imeisha. Na twatuĩka ira. Tumekuwa mashahidi. We Ngai kĩgocithia we mwene.
Ewe Mungu jitukuze wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe uwashiti. Ewe Mungu jitukuze wewe mwenyewe. Igulu ya moyo wa moro ithe bitu. Ya uhai wa dada yetu. Na nyumba ya Ngaruiya. Na boma ya Ngaruiya. Niwe Ngai. Asante Mungu kwa muhimu wa tena kwa sababu ya kumpa uzima wa milele na milele. Niwe Ngai. Asante Mungu. Niko mwetikiria etike kwa kumkubalia akubali mwito wako kuitika akiwa kwako. Niwe kitawega. Umefanya vyema. Kwa Ngai tumekusifu Mungu. Tono wewe mbele ya kuhana. Na kwa sababu wengi unajua mbele vile ilivyo. Mimi ndake hoya. Mimi nimeomba. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Ili twatuka aira. Sisi ambao tumekuwa mashahidi. Tuhurumie. 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 Keyboard man, can you? Keyboard man. Amazing Grace. Verses, just one. Ahujodhe marugame. Ahujodhe. Wachungaji wetu wasimame. Wachungaji wenye mikono yao wakiangalia upande huu. Na tunahora andu othe. Na sasa tunaombea watu wote. Watu wote. Irathimo, baraka, unene wa Ngai, ukuu wa Mungu, riri wa muro wa Ngai, utukufu wa mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Have mercy. Tuhurumie. Have mercy. Tuhurumie. On me. Kwangu mimi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Maigwereva. Wahurumie. Maigwereva. Wahurumie. Maigwereva. Wahurumie. Maigwereva. Wahurumie. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Onania unene wa nguma yako. Onyesha ukuu wa sifa yako. In the name of the Father. Katika jina la Baba. And of the Son. Na la Mwana. And of the Holy Spirit. Na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Keti chini, asante. Masio mange tukurekirire maini. Hayo mengine tumalizie pale kaburini. No mahana tukumekira haha. Lakini hapa tutayafanyia hapa. Mutheni kwenda kugondo. Baba alikuwa anataka kusema kitu. Na nwega oigiondo. Na ni vizuri na ni vyema aseme jambo. Kuna adwagi hii mangi kiwa. If you can discipline us for 1 minute we can allow that. Na basi kuna tunaweza sema kwamba kama unaweza jipa utaratibu na uwe ni dakika moja tu unaweza sema jambo. Ama ujipe nidhamu ya dakika moja. 1 minute. Ukiitwa tu hapa ujipe nidhamu ya dakika moja. Ona muujani alenga mauro mothe. Hata mchungaji amefupisha mambo mengi. Ona no urenge. Hata na wewe unaweza fupisha maundu. Mambo. Tuna government leaders ndio meha. Tuko na viongozi wa serikali sijui wako wapi. Na tuna friends members of parliament. Kunao wajumbe. Marikia
As you go my 10 minutes, all of them. Nitawapa dakika 10 yote. Igongona litingirika litarutiro offering. Ibada haiwezi kawa kamilifu kama hakuna sadaka. Nayo bado tutafanya hivyo. I stand to be guided a little bit by JJ. Basi mimi nimesimama hapa niweze kusaidiwa kuongoza na askofu JJ. Noni mtu wako aliniudhire kule ile maini. Lakini sasa my mind is there. Kichwa changu sasa kimepaa. Niko kule kwenye milima. Let's honor them that can be honored. Lakini tuwaheshimu wale wanafaa kuheshimiwa. JJ, mtumishi wa Mungu askofu JJ. Ya mwena ale yangi. Mkiona wale wengine ukai leo ni tukwenda kumunengera baton. John sasa tunataka kuwapa baton. Itawo impartation. Just come here. Basi njooni sasa muweze kupokea. On behalf of many men and the women of God. Kwa niaba ya wake na wanaume wa Mungu. JJ. Mtumishi wa Mungu JJ. Tomutiri akigu. Kwa sababu nyinyi sio pumbavu. Na nduli mukigu. Na wewe si mpumbavu wewe. Ukai. Njooni. Muwe. Mpokee. Baton. Baton. Ya kutualivia na mbele. Ya kuendelea mbele. Ninda anangelio baton. Mimi nilipatiwa baton. Ni arata. Athuri mwimite Kenya yothe na atumia arata a Roho Mutheru. Wa mama na wa marafiki wa Roho Mtakatifu wametoka nchi yote Kenya. To secrets ya success. Sio tu siri za kunawili. I'll show you. Nitakuonyesha. Kaeka murati kiumire kamwe. Basi na kijana mmoja atokee. Oimere we mwene. Atokee yeye mwenyewe. Tondu muhori atiriri. Kwa sababu nauliza hivi. Athuri maregire na uru tugaira. Wazee walikataa na urithi. Na ningo liatiriri. Na mimi nasema agairwo meha where are they? Waridhiwe wako wapi basi? Wakaweza kuuliza. Rekitwalie mameha. Acha tuulize ukweli wako wapi? Todo vitimbi nisio nyingi dhini wa kanitha. Kwa sababu vitimbi nizo nyingi katika kanisani. Mwatukania mothe. Mnachanganya yote. Meku. Wako wapi? Ala tukokera mahoro manene. Wale tutakao watumainia ama waaminia mambo makuu. Watu watanda tu. Kwa watu 6. Meku heo ni ngai. Watapewa na Mungu. Bulino wa Kenya. Katika nchi ya Kenya. 6. Meku heo. Watapewa. You better be wise. Mwe basi mwenye hekima. Ahujia be wise. Wachungaji mwe wenye hekima. Be wise. Mwe wenye hekima. Ona ini. Na sio hawa wachungaji tu hata nyinyi. Ninarikia pati hiyo. Nimaliza mwali kia munengere nigetha. Kimaliza mlipati. Nilisema yangu moja. Nigetha ngarikiri maine. Ili tuende pamoja mimi nikamalizie pale kaburi. Na kumbukia mzee. Na mwali ndagekemwe mwayo 1 minute please. Na watakaonena mkipewa dakika moja tu tafadhali. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Nidamu tara. Nimewapa maarifa, nimewashauri. Nidamu vidiodo. Nimewashauri. Nyue. Ndiyo nyinyi. Okai mwe baton. Njooni mchukue mwenge. Nonde ngekei wothe woe hale. Lakini lezi kawekwa chini uchukue pale. Asha. La hasha. Kanate. Ama namna gani? Thank you sir. Thank you very much sir. Nitengeneze mic. Thank you. Amen. Our Baba. That's wisdom. Miaka mingi hiyo. Na nie na tugatiria mwe haha. Na mimi na wachungaji wengine hapa nitukumenyane kiurauga. Tutajua unasema nini. We saw you during the time of revival when we were young. Tuliona wakati wa ufufuo, wakati tulipokuwa wachanga. We saw you and your team what you did in Kenya. Tulikuona jinsi pamoja na watu wale mlikuwa na wao vile mlifanya Kenya. We have witnessed little revival, little gospel, little miracles. Sisi ni mashahidi wa injili iliyo sawa na ufufuo ulio sawa. Nini gohoya nyihite muno. Na mimi nitaomba, nimenyenyekea mno. Bishop Jokayo ni arathire. Askofu Jokayo aliondoka. Na arathi atari mukenu muno. Na kaondoka kama hana furaha vile. Todo ali akamatia mwikire wega. Maana wanawe hawakumtendea sawa sawa. Tuwe nawe. Tuko na wewe. Na Bishop Kitonga. Na Bishop Kitonga. Bishop Margaret.
Bishop Margaret, tuoka tukija tuitikirei utukubali, and surely we will come. Na kwa hakika tutakuja. Si tutaenda daktari? Daktari tutaenda. Athuri arĩa othe magathie, wazee hao wote watakapoondoka, confusion will hit us badly. Basi kuchanganyikiwa itatupata kwa mshangao. Na arĩa maroka thutha witũ, na wale wanakuja baada yetu, tutitokamaneki, hatujui tutawakabili nini. We will have nothing. Kwa sababu tutakuwa hatuna chochote. I'm humbled, sir. Ninanyenyekea mno baba, even to serve you today, hata kukuhudumu siku ya leo, to be your usher, kuwa shemazi wako siku ya leo. Go home a different person. Basi nitaenda nyumbani nikiwa mtu wa kipekee, na nitakushika mpaka tumalize ibada. Nigukunyita ginya turekirigo gona ri. Kushikia nguo mpaka kwa kaburi. Gukunyitira nguo ginya kaburini. I want us to give. Nataka tutoe. Tuko kwa ibada. Tuko kwa ibada. Tuigithomo-ini. Ingira muhuko wako. Ingia kwa mfuko wako. O riu sasa hivi githomo-ini giki, katika hii ibada, maguta-ini mai, katika haya mafuta. Ni waigua ni maguta makuringa ciama masikia ni mafuta ya kutoa muujiza ya kuponya, maguta maneta mundu guthiete agacoka, mafuta ambayo iliita mtu aliyekuwa ameenda akarudi, makurathira miaka mingi, mafuta ambayo imekutajiria maisha mengi miaka mingi, jinsi tunavyotamani kuwa good elders and wise men, kuwa na afya njema na watu wenye hekima, na tukagia ciana cia gutiga, na tupate na watoto watakaosamini. Kijana mmoja ambaye anaulizwa, Mungu atatupatia siku ile. Yule kijana atakaye ingia kwa mlango wako, yule atakayefanya uheshimike, awe ni msichana, awe ni biological kana spiritual, awe ni wako wa kuzama, ni wako wa kulea. Today by this giving, leo kwa matoleo haya, and this anointing that katika upako huu ambao umetuhudumia, may God give you that inheritance. Basi Mungu akupe ule urithi. Come on, get in your pocket now. Basi ingieni katika mifuko yao mashemanzi, enda mpaka kule nyuma kabisa, uwe kinyakori ya mwisho vile kwa wale wanaosimama pembeni, ona alia marugamete kwa gerere faini. Hakikisha kila mtu ametoa. Make sure ati modo wote ni yahodha. My reverend here is reminding me, kasisi wangu hapa ananikumbusha ya kwamba tuko in the time of technology. Basi tuko katika hali ya kidijitali, and most of the people would love to give through the online giving, na wengine wangelipenda kupeana kuhusu mtandao ama kuhusu kwa simu za rununu. Then get your phone, get your gadget out. Basi toa simu yako and get to the M-Pesa number, na uende upate M-Pesa up there, na uende kwa M-Pesa, weka hili namba 072, weka nambari 0722 217372. I come again. Nataka kurudia tena 0722 0722 217372. I repeat again. Narudia mara tena 072 0722 217372. You see the name Ireland. Utaona neno jina Ireland. You can now continue giving. Sasa unaweza endelea kutoa. Na uhakikisha umepeana. Hakikisha umepeana. Giving is a blessing time. Kupeana ni wakati wa baraka. We don't give because we are rich. Hatupeani kwa sababu sisi matajiri. We give because giving is a principle. Tunapeana kwa sababu hiyo inafaa. Ni kanuni hii. Na ni kanuni. It's a principle to give. Ni kanuni kutoa. And in every service, na katika kila ibada, giving is a principle. Kupeana ni kanuni. We are under very heavy authority. Tuko chini ya mamlaka kuu. A man who can say you will not die. Na yule mtu ambaye anaweza sema huwezi kufa. I'm sure you won't. Na hakika hautakufa. We are under that anointing. Tuko chini ya yale mafuta. Ama ule upako. Waiganja uko na umri wa miaka michache sana. Sasa unafaa kusikiza wazee kama hawa, uongezewe miaka 60. Ama sivyo. Kajimu pokea upako. Basi kajimu hakikisha karangi, hakikisha umetoa. Mpaka tubaki na
Achino moja. Kana tukule tuwe moja. Ama tuzeeke tukiwa na yote. Mbona hujeti miaka 60? Mtu anahubiri miaka 60. Na bado memory ni sawa. Na bado katika hali ya kufikiri iko sawa. Sauti, hali ya kutoka kifua iko sawa. I pray that I receive that anointing. Basi ninaomba nipokee ile sharing this performance, sharing this. Na kwa sababu ya kuwa katika hii pulpit na pia kumfanyia kazi. Basi praise team, naomba msimame. Na ngoja mweze kupeana haraka. Jetera ile murikie kuhola na yenya na yenya. I want us to say kogega tweka. Nataka tuwe ile ile. Asante sana Milka Jambi, mchungaji wetu. Ndio mlikeni na Beno Rige. Niwakumbushe hii nambari mara tena 722 0722 21 73 73 72 0722 21 73 73 72. Alan etago Alan Jetereire, anaitwa Alan. Nimesubiri Shemanzi warejelee. Deke muhobi usiosoke kindly. Acha sasa ile sadaka irudi. As that bishop has said, kama vile askofu amesema, sio kanisa limechelewa, ni sisi. Na neguhoya ndiye kana High Excellency Governor wa Nakuru guku. Ningeomba iwapo mheshimiwa gavana wa Nakuru yuko hapa, Office of the County Commissioner, ama yote ile kutoka County Commissioner, kutoka county, tuko naye mfanyikazi wetu from the Office of the County Commissioner Nakuru County. Kutoka County Commissioner. Okay, we have Wangare mheshimiwa. Basi tunaye mheshimiwa member of parliament kutoka Wangare ambaye ni member na MP wa huku, MP wa huku Gashofe. Forgive me sir for that mistake. Tusamehe kwa sababu ya hiyo. Sijui kabisa geographically niko wapi. Sijui haswa niko wapi sasa. Venye tulikuja na huko yanatokia kwa igitene. Wa muhere. Ugiukaga kwa muthuri etagwo muthuri wari mdusi wako etagwo Gaishuhie. Gaishuhie, yes. Ari mdusi wako ari Gaishuhie goko na kana wonderful names, majina mazuri. Now mheshimiwa, I have a plea. Basi mheshimiwa, niko na let me just put it to him in one language. Thank you. We have become late, especially most of the congregants wamekuja wakati bishop anaongea. It was not our error. And I want to take this seriously to the governor. Mheshimiwa Sakaja, governor wa Nairobi, alitupatia mabasi 10. Mheshimiwa CS, yes. Mheshimiwa Kuria akatupatia mabasi 10. Haya mabasi yote ilikuwa inatoka Nairobi. And because ya national youth service haikupatikana, we had to take buses from matatu industry.
lakini OCPD Naivasha has been a problem to us. Ameshika hizo gari zote, ametoa number plates, na anajua zinakuja mazishi ya Mama Ngaruiya. Gari zipeana na serikali, na hiyo serikali pia isike. Amesumbua hawa watu for 3 hours ndio wanafika sasa, and we are not sure watapitia wapi kurudi, simply because hizi matatu si za route ya Nakuru, si za route ya Naivasha, but they were given from these drivers you see na magari ya Dadora, Kayole, Mheshimiwa Gashofe na Mheshimiwa Wangare kwa na Gilgil. Si haiko biashara kwa route zenyu, haiko biashara in your constituencies, haiko biashara in your county. Kindly give those drivers peace, warudishe watu nyumbani, na waomba tu kwa heshima, talk to the county commissioner, ambia huyo jamaa awe tu mpole, huyo OCPD Naivasha should not be a problem. Tunaheshimu jeshi letu la polisi sana, but it's good to be considerate. Hatakuwa ofisa polisi, just be considerate, sio fujo tena sana. Si tunapeleka hiki tu pole. Wana watu wanaenda mazishi, why it be so hard? Kwani ni nini imebeba, ni bangi? Hapana, hiyo ni rafiki yetu, ni rafiki yangu, lakini hapo that's not way to go. Kindly address it now before you even come for tribute. Tuwe tukijua our drivers from Kayore, from Dadora will get back safe. Yes, it should be. Na wajua hawako biashara, they are here almost for free. Maana ona maundu mangĩ makĩranĩirwo nĩ ateti na nĩ timothe mahingaga, koguo na matatu tutuĩka anyway ndigũkĩaria mũno, but make sure at those nĩ megũcoka safe. Mheshimiwa Kuria nĩ mũrata wakwa, nĩ tũtindĩkanaga, nĩ tũchongwanaga, ona nĩ augire maũndũ marĩa njaragia mangĩti nguho. Otherwise mimi nataka kuleta mtu mwingine, lakini kwanza niseme tuna mathiko ma free reader Saturday. Etora moyo nyitanĩri wanyu nĩ mũini witũ, mwĩtĩkĩra ũguo tũkĩte tũgathiĩ Gatundu kwa MK wa Karango tumagari free reader. Etagwo Diki wa Munyonyi. Twina mũndũ wĩtagwo Joel, thaa ici twĩ haha nĩwe wambĩte hama ici na araruta wĩra ũyũ mũrũ wa nyina mochari. Mũrũ wa nyina akuire Joel egũkũ kwa global event, na ndanatiga kwa bahama ũyũ wĩ haha, just wave. Turarĩkia haha tũthikwo Tuesday mĩoro Kangema. Wĩra tũraruta my mother araenda thikũ ithatũ kuma ma ICU wodi thaa ici, but we are here gũkwĩrwo kana kũrwaria is not an excuse for service to humanity. I have confirmed it by this man at the Egoko. I have confirmed it by Ngaruiya that he could still come to see my mom in ICU nyine mochari. I have seen people just offering themselves to serve without an excuse. Kindly andũ aitũ tũtirĩ na excuse. Andũ aya makomete membere itũ na arĩa arwaru, we have to hold them. Itekaniai nani na Munyoni na guoko, especially the industry amemerekia itũ, andũ a media othe aini ati nĩtũgũkorwo hamwe gũthika free reader na gũthika brother ya Joel, na nĩtũkũingĩra group icio itharĩtwo we have media ciothe nĩtũkugĩrĩria ũndũ ũcio tũmatume na gĩtĩo. And also remember me in prayers. Thank for those who have stood with me for her bills, my mom. May God bless you. I know you know how much I love my mother Dorcas. I know you know how much. And so godaga kuga ũguo tu, Ngaruiya mamu wanyu agĩthiĩ ũtukũ ũcio ahurũkire, we nĩ ndagĩtarĩ Gacunji nĩ ateng'erire mũno kũgeria kũrestart mũkũrũ rĩu twĩ tribute-inĩ, na nĩ ageririe mũno kũmũcokia muoyo rĩrĩa atuĩkire nĩ egũtuĩkana, but when she could not do it anymore, she gerire rĩrĩa ndagĩtarĩ nĩ andirikanirie ngwĩre augire wĩre Ngaruiya gũciara ti kũmĩa. That's the word, gũciara ti kũmĩa. That's what the mom told you. You may understand very well nĩ kĩaminaga. Aicio akiuga wĩre moni andehere kaburana, nĩ ndĩmũrire na kaburana ithandũkũ, so I'm happy for that. All that doctor told me, Dr. Gachunje, to remind you, she was so happy with you. She was so jovial with you. She was so proud of you. Na gũciara ti kũmĩa nĩ kuga atĩrĩrĩ, o nawe ndũkũmĩa nĩ ũgũciara. Allow me to bring forth a Reverend Sir Okatu, just do that for me, do the rest for me. Archbishop, our Papa has given you like 27 minutes, like 27, shadi muno 29. Ureki horoshio, egeda tuditueke misa ya wafu. Asante. Rakaitu hoire Bishop Mark Bishop Zeruhirwega. Rakaitu hoire idoji sharuto. Nugu request one of the bishops here utarutete wira itikira ndugata hoire muhothi uyu.
Kaito hoe. Twakugatha mwathani tono tuheaga indo cia gutungata thiini wa wira waku. Twagucokeria ngatho ni undu wa andu aku aria metikira kuheana kigongona-ini. Na ithuĩ Ngai nĩ tũkwenda kũhoya wĩtĩkĩre kũmarathima na kũmatambũrũkĩria guoko gwaku. Twaciamũkĩra Ngai na twatĩkia nĩ kũruta wĩra mwega wa gũkũgocithia. Tũgĩthiĩ na mbere Ngai tĩkĩra gũikarania hamwe na ithuĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtugi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ ona Roho Mũtheru. Amen. Thank you. Ushers, now you can leave. Musitware hara hagĩrĩire. Ndagĩka icio twaheo nĩ Archbishop in our program nĩ tũgũcigana na ikundi ithatũ cia andũ na nĩ tũgũcihũthĩra kwagĩrĩire. One, nĩ kwenda kũ-recognize a lot of effort ĩmĩkĩtwo nĩ andũ different gũtigĩrĩra igongona rĩrĩ rĩtuĩke successful. People who have sat down, people who have planned, people who have contributed, we appreciate you. You are all of you are here. Na no tũremwo nĩ kũmũhe opportunity, but nĩ kũrĩ andũ mekũrũgama ithenya-inĩ rĩanyu. Tũkũrĩga wao, nĩ tũkũgĩa na tributes cia family right now. Twarĩkia ũguo, aini megũkũ na megũtongorio nĩ my chairman wa Daisy na Karango wa Mũraya. Tũrũgame tũine rwĩmbo rũmwe o rũmwe tu tondũ tihota kũhe o mũndũ. Then Mike Gitone all the way from the State House is here, will handle the leader's part na wisdom yake. Then we'll go back to Archbishop. Nĩngũria family ya Archbishop Ngaruiya Senior metĩkĩre gũka haha na ngwenda moke marĩ othe mathome tribute ciao tondũ nĩ nguhĩ. Nĩngũria Daddy ĩtĩkĩra gũka tondũ yaku nĩwe tongoretie. Joseph, Ukai, Monica, Lucy, Wajiko, Wagare, Brian, Ngaruiya Junior, na tukurigia na Hana ekuria Germany. Igũthoma kũgera mĩtambo-inĩ. God bless you. Ukaio haha mũrũgame thutha wa your dad as you present your tributes. Karibu sana askofu. Tunaanza na yako halafu tuende kwa ya watoto. Karibu. Yesu mudhara fawa kwa eunete ambao tuliimba pamoja na dada mpendwa wangu wakati alizindiwa na ugonjwa sana na akaonekana mambo imekuwa ama imeenda mlama, na akaniamsha akaniambia tuimbe huo wimbo wa pamoja, na ndio nimeona inastahili nikumbuke huo wimbo wakati yuko hapa. Ningetaka kuleta my tribute to my dear wife, and may I start with saying my God is very faithful. Even today, as we mourn my dear wife, Salome Wangari, who has been together with me for the last 40 years down the line. It has not been very easy, as you see, but has taken the hand of God. Blessed be God and the Father of the Lord Jesus Christ, for the Father of mercies and God of comfort, who comforts us in all afflictions. With the comfort with which we ourselves are comforted by God. No matter how things are today, tomorrow is another chance to make things better. Though I walk through the shadow of death, I will not fear no evil, for you are with me to comfort me. Behold, you have instructed many, and you have strengthened many, and the weak hands.
Your words have upheld him who was stumbling, and you have made firm and feasible knees. Now it has come to me, and I'm patient enough. Till we meet again, I thank God for the 40 years we have been together with my wife. May God rest her soul in eternal life. Amen. Makofi kwa papa. Tuende kwa Joseph Karanja, tribute yako tafadhali. Asante sana askofu. Mungu akubariki. Okay. I'll lead my tribute to my mother. It's painful, but I'll try because of your prayers. I appreciate. Mom, no word I know that I can use to express how grateful I am to God for the gift I have of you as my mother. It is true, good gift is only from God, just as I have come to realize, and the best you are. I shall forever be grateful to God for the time I had with you and the memories you have left me with. Mom, from all my childhood, I have known you as a champion, I learned to your children, and full support to my father in home and also in the ministry of Jesus Christ. Even after we all completed our studies, your hard work was still the same, making sure that you still support your children, that none ever go hungry. There was a time I came to church to pray in the morning, and before I entered, all I heard was you praying for us in full submission. How I pray to God that all the prayers, Mom, you made for us and our offspring will always be manifested. Mom, may you rest in eternal peace with the angels of God, and may God help us that we may always stick to your wise and true counsel of love, fear of God, care and unity. Thank you, God, for the gift of my mother. Thank you, God, now and forever. Amen. Appreciate Karanja. Tuende kwa Monica. Monica, kindly step ahead. Monica. Brian will do it on behalf. Brian is the first son. Okay. Monica. Praise God. Praise God again. My name is Brian Bogwan, and I'm going to lead a tribute to my grandma. You may have passed on, but your memories will always live within us. Thank you for your sacrifices, your care and concern, your love and everything that you have done for me. Wherever you are, I know you are in a much better place. I will be grateful and thankful that you are my grandmother. Thank you. Pigieni Brian makofi. Tuende kwa Lucy, kindly. Lucy. Okay. Wajiku. As we wait for Lucy, Wajiku. Praise God. Praise God again. Gwareka udukanini kegema. Na I know hare ni arakena. I know hare ni arakena ni gutona. And I know you are in a better place. Rorora rothe urageragira. Sasa imeisha. Venye ulikuwa unateseka, sasa imeisha. But what I know, you are not dead. We had to commit it. Na urathire gututhodekera handu nigetha riria tugoka ugatwamukira. Mom, go well. I will forever miss you. God bless. Pigieni makofi. Wagari. Tribute ya Wagari. Praise God. Praise God again. My name is Favor Angari Mwangi, the firstborn to Ngaruiya Jr. I'm going to read this tribute to my grandma.
In the quiet moments since your departure, Grandma, I find myself surrounded by echoes of your laughter and the warmth of your embrace. Your departure has left a void cannot be filled. I am grateful for the countless memories. We shared bedtime stories, the comforting meals, and the unwearying relationship. You are guiding light. Although you may no longer be by my side, your spirit will forever illuminate the path you helped me tread. Farewell, dear Grandma. May your soul find my entire life. May your soul find eternal life. As I bid tearful farewell, beloved Grandma, I am flooded with memories of your life well lived. Your departure leaves an emptiness that words cannot be expressed. Find solace only in your cherished memory. Though you may have left this world, your love remains eternal life. Rest in peace, Grandma. Your legacy of love will be my guiding light. Thank you. Appreciate them. We will have a tribute to Hannah all the way from Germany. We will have it streamed live. She's here. Hannah, we are waiting for you, for your tribute. Praise God. I'm reading my tribute to my mom, to my lovely mom. Since you disparted, yes, it pained me so much. Since I didn't manage to talk. Mom, even if you're not, my heart missed too much. You were alive to us and to many others. Thank you, Mom, for teaching me to give and to respect. Mom, in my heart to be my pillow. Mama, you were my best friend. I could share all my problems. Your advices were full of wisdom, and they will always motivate me. By the grace of God, your prayers and blessing, I am where I am today. Mom, you had a fight with the sickness. You always encourage us and give us hope. Like Job, you were strong in your faith. How sweet and happy you were when my children called you. Oh, my Kenya. And you respond, oh, my Kenya, Ngaruiya and Noah, which means so Kenya. When you went back to the hospital, I was panicked, mood. But God gave me a word, which comes from Colossians 1:11. Strengthened with mighty, according to his power for the patience and long suffering with joy
I felt your voice. I felt your voice. You were a prayer warrior, a fighter, hero, and a man of faith. You will always remain to be my mom, here on earth and in heaven. We love you, Mom. You promised it. Thank you. I appreciate her kwa makofi. Thank you for being strong. Hannah, we pray for you. Wherever you are, God will keep you with a lot of peace. Now, the last tribute, and Ngaruiya, Junior, you must be strong. Enda pale kwa pulpit, that is the last tribute. Mungu akupe nguvu pia. Good. Mwana agosho. Kethiri ucio muriganĩtie nake high five mwire hi. Mugeithie wega, ho mugeithie gũkaigua ndĩ na hinya, mugeithie. Geithie mũndũ high five, kĩũndũ gĩkĩ kĩehere, tũkĩmugeithia high five, ucio muriganĩtie. Bas, ũguo coka we moko maku na igũrũ, hũrĩra Jesũ rũhĩ, tondũ nĩ mwega, hũrĩra Jesũ rũhĩ rwega biũ. Ũcio muriganĩtie rĩa mũico no mwĩre we wĩ mũndũ wa bata we. Tũkĩmũrorera mwĩre we wĩ mũndũ wa bata. Mugeithie rĩngĩ mwĩre we wĩ mũndũ wa bata. Bwana asifiwe. Yes. Rĩu nĩmwatũma maithori na kĩũndũ kĩu rĩu gĩathiĩ. Rĩu ndĩ sawa. Rĩu ũcio kĩ sawa. Nyuma na ithũngũ nyingĩ ndĩrandĩkĩte na ingĩ tũgakĩandĩka. No ndakira ndona ithũngũ icio ndigane nacio. Ndona njikare ũrĩa njikaraga. Tindahangĩtu ũrĩa njũĩ gĩthũngũ na ndiũĩ. Wa mbere mũtumia ũkomete haha nĩ njamba na ndiũĩ kana kũrĩ ũndũ ingĩrekire itaneka mũtumia ũyũ atũre muoyo. Ni hamwe na aini, hamwe na ateti na atongoria, tondũ nĩ kũrĩ mũteti na mũtongoria, kana tiguo, na hamwe na macambĩki makwa. Nĩ twang'eng'ana mũno rĩrĩa mũtumia angĩtũra muoyo. So my tribute, no njugire ndĩ mũkenu nĩ tondũ rĩrĩa mami mena my dad ndonaga tarĩ itherũ thĩinĩ wa ndwari yake. My dad menake akajĩra maguthũka handũ na nĩ macoka, maguthũka ha thibitarĩ na nĩ macoka. Hĩndĩ yakinyire rĩu ũndũ ũcio ngĩũtake serious. Arĩa ndaũire serious ndahũrire maitũ wa kaunti ya Murang'a ũrĩa ũrarĩ ho gwĩtwo Sabina Wanjiru Waceke. Na Sabina Wanjiru Waceke ũikarĩte haha ũmũthĩ nĩwe wandeithirie na akĩoya thimũ yake akĩhũra thibitarĩ nene ya Rifaro. Sabina ũyũ wĩ haha owe mwene akĩnjĩra rĩu tigana na thibitarĩ ici ciothe, twara mami Rifaro. My mom na my dad makĩnjĩra ithuĩ tũrenda Kĩjabi. Kĩng'ang'ana na Kĩjabi. Gĩgĩkinya handũ ngĩona still my mom no gũthira arathira. Na nĩwega aciari ndĩmwĩre rĩmwe ciana ici cia marika maitũ rĩmwe ma tũthikagĩrĩria o hani, tondũ mami aregire biũ na akiuga niĩ ndĩ mũhonoku na ndĩenda Kĩjabi nĩkuo thibitarĩ ya Ũkristiano. Tere kuga ciugo icio yambindire njethe arata akwa magĩthiĩ nginya he mami. Mathiĩ he mami magĩcoka makĩnjĩra ti kwega, mamu wanyu nĩ mũrwaru, keri ũrĩa ũkũhota
umutware kundu kugwitwo referral. My mom akirega. No my mom warega ngirigunya ati agwikana ngitukaniro muno na ini mureira ndathiaga handu ngaremwo ni anything to meciria makwa mehe mami. Ndatuma counselors moke maririe my mom agitikira guthie kundu gugwitwo referral. In short, ndathi referral madagitari ma referral KU o hamwe na murugamiriri wakuo makiteithia muno uhoro wa mami na aratakwa na ini ameha. Tiribiti yako kwenda kucokeria ainia anonyende murugame mwini wothe mutangathi wothe mumamerekia wothe rugama. Bishop kibarabara uriraia andu a ruhiro wega mauri ruhiro wega andu aya kuma nga midamu ruta kijafi o hamwe na ambunge aria me haha nio mateithia mami karaithiaini na matuma mami ogoke matuku. So to me ndimukenu ni inyue ndina ngatho nyingĩ nĩ inyue na nĩ mwatũma mami atũra tũrĩ hanini. Wa mwisho ndio tiribiti-inĩ yakwa tũnginya njarie ũguo rĩu mũreciria. My dad tondũ hũthagĩra rĩtwa rĩaku na rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩrĩte na nĩngĩte kĩbeti narĩo. Ndetagwo Mwangi, ngĩona Mwangi nĩ rĩa wana. Ndoya Ngaruiya Junior ngĩrĩhũthĩra na nĩ hũthĩrĩte rĩtwa rĩu wega. Nĩguo andũ aitũ nĩngwenda gũkwĩrĩra haha mbere ya andũ aya tondũ mami agĩkwa toguo Bishop Dr. JJ Uga aratigire uga nĩma nĩ njiarĩte njamba na niĩ rĩtwa rĩu nĩ kũ make sure rĩu wĩ muoyo nĩ ũgũtũra ũkenete nĩ rĩtwa rĩaku. No nawe rĩtwa rĩrĩ nyũrĩrĩire kana tiguo nyũrĩrĩire rĩtwa rĩrĩ na hĩndĩ Bishop JJ akiuga mena mũigai hĩndĩ ya memoria ũhoro wa mũgwĩ waku nĩ ũndeithĩtie mũno. Mũgwĩ waku nĩguo ũtũmĩte andũ aya moke haha. Mũgwĩ waku nĩguo ũtũmĩte mathiko ma mami macaini ũyũ. Ũrĩrai mũgwĩ wa mũthuri ũyũ rũhĩro wega. Ndĩmwendete mũno na ndĩmũkenu mũno nĩ inyuĩ nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũthika mami na kũmũhe gĩtĩo. Na ndieciragia Sir James atĩ mũthenya ũmwe no ngorwo hana ũũ. Ndathiaga gũkũ andũ arĩa ndanathĩra guoko igũrũ reke wone mũndũ wothe ndanathĩra guoko igũrũ oya guoko gũkinya kũrĩa thutha ndathĩaga gũkũ ndieciragia ndahanaga gĩthaĩ ũhoro wĩgiĩ ũthĩi. No Ngai ũrĩa ũndutĩte gĩthĩi-inĩ kĩa mũtu haha gũthĩa akanginyũkithia akanginyia harĩa ndĩ. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũrĩra. Ngai amũrathime nĩ ndĩmwendete mũno. Ngai amũrathime mũrĩ andũ a magegania ũrĩa gĩkarũĩ na wakahe mabata wa gĩthũngũ ĩrĩa ũti hega wa mũico Bishop kibarabara tondũ nĩwe twĩ ndũgũ biũ na nĩwe nĩ ngwendete biũ. Aini aya mandehete gũkũ na ithuĩ wĩini-inĩ tũtikoragwo na gospel na secular tũkorwo tũnyitanĩte ũguo o hamwe na ateti aya. Ndagũthaitha tu nĩ tondũ wa macambĩki maya makwa wĩtĩkĩre a Jose Gatutura maine, wĩtĩkĩre Samido aine, wĩtĩkĩre Waithaka wa Jeni aine nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩa macambĩki maya makwa nĩgetha macambĩki maya makenere wĩini wa mami witũ. Ngai amũrathime na nĩ ndĩmwendete mũno. Asante sana. Thank you Ngaruiya Junior. Dadi mũgũtũrĩkĩria na ngatho cia kanitha.
Mwathani agocorege nigoda gucokia ngatho nyingi muno. Oradha ningetaka kushukuru kwa wale wote ambao wamesimama na familia yetu wakati huo wote ambao tumekuwa na ugonjwa wa huyu mama. Mumesimama na mimi sana, watu wa kanisa, hata wakati watu wa Ngaruiya Junior walikuwa wanasimama naye upande wa uibaji. Pia ningetaka kushukuru wachungaji wote wa Limuru Pastors Fellowship, Limuru Senior Clergy na kanisa lote la Soul Winning Revival Church in Kenya. Mumesimama na mimi kidhati na mumeonyesha upendo wa kweli. Na hata siku ya leo ambao mmekuja ili tukaweza kumpumzisha dada wetu, ningesema nami pia Mungu wa uzima azidi kuwabariki sana kwa sababu ya kazi ambao mmefanya. Leo ningetaka kumwambia askofu mkuu ya kwamba wakati mama alikuwa amesema tutakuja kama familia kwako nyumbani. Kwa hivyo hata sasa kama mama hayuko, sisi ambao tuko lazima tutakuja nyumbani kwako ili yale maombi ambayo ulikuwa unataka kutuombea pamoja na mama, sisi pia tunahitaji maombi kwa msimu uliobaki. Kwa hivyo Archbishop, my Archbishop Jeriki Barabara, I want to promise you that soon, very soon, we are coming, because that was a promise from my dear wife. Ile jambo lingine dada alikuwa anataka linahusu kanisa yetu ya local church ya Kameredo Limuru, ambapo mimi niko pale. Kuna jambo alikuwa amesema la kanisa ya Limuru na alikuwa anataka kufanya. Kwa hivyo siku ambao nitapiga tarumbeta, tafadhali ninaamini mtakuja, kwa sababu kuna jambo ambalo sitalitaja hapa, maana alikuwa amesema lile jambo lifanywe kwa kanisa ya Limuru Kameredo tarehe 10. Alikuwa amepanga hata tarehe. Alikuwa amesema tarehe 10 mwezi wa pili. Na lile jambo ambao alikuwa anataka kufanya, na wauliza watu wa Kameredo Limuru, tutakapoitangaza, tafadhali heshima ile mnaweza kumpa mama ni kutenda lile jambo ambao alitaka itendwe. Na kuna mengi ambao ningesema, lakini kwa leo kwa hayo machache nimeshukuru Mungu, na nguvu nilio nayo ni kwa sababu ya watumishi wa Mungu ambao wamesimama na mimi, na tena kwa maombi. Zidi kusimama nami na ninaamini Mungu atanielekesha mbele katika huduma hii. And I want to promise you that the Church of Soul Winning Revival Church is not down. We are going to soldier on in Jesus' name. So God bless you. Tumpigie Archbishop makofi mazuri kuliko hayo. Asante Daddy kwa kuwa strong for the sake of your family and the church. Mungu akubariki. Sasa kuna ombi Ngaruiya ameomba, and this is a complicated event where everybody is here. Jogwa Joroge Mheshimiwa, where everybody is here. Na Ngaruiya ameomba ombi complicated in a complicated event ya kuhusu wasanii, na kwa sababu na mimi ni mjanja, unaondokea ngori. Kwa sababu hiyo ni ngori. Nimerushiwa ngori na mimi naondokea. Sasa there is a team that has worked so hard to accomplish this event. Na kwa sababu aliyekuwa anatuongoza, he is a wise man, very wise. He is our chairman and our senior. Wakiwa na Karago Muraya, mimi nilikuja hapa kutoka jana. Nimekaa hapa na Bishop Barabara kutoka asubuhi. Ninawarushia hiyo ngori. Ninawarushia nini? Kwa sababu how do you niati aigeka? Then what is you know what to do and to say. Wale kiana aini aya. Onako ni dakika imwe kana ithano. You don't have to do exactly what Ngaruiya said. Utwetire Mike Gitone ni undu wa atongoria for few minutes. Nimeondokea ngo. Mwathani agocwo. Ngeithire ciarĩera ini ũguo. Geithia mũndũ high five ũmwĩre na wake geithio nĩ ũcio waikĩrio ngori.
Niĩ njĩtagwo Ben Githae kana mpendwa, na kaingĩ kwahĩtana no niĩ ngĩtagwo, na nĩ ndamenyerire gũikĩrio mathĩna na maruo maini. Archbishop Jeriki barabara na kanitha nĩ ndĩmwendete mũno, na kĩrĩa gĩtũmaga ndĩmwende nĩ tondũ wa maandĩko mũtũhunjagĩria maugaga atĩ teng'era nyũmba-inĩ yawa ũkenete na ũcanjamũkĩte. Nĩtũhunjagĩria maandĩko mangĩ maugaga atĩ Jehova na rĩtwa rĩake nĩ rĩũrĩro rĩnene harĩa athingu moragĩra magakĩhonoka. Niĩ nĩ ndambatagia Baba kĩrĩma, twahotwo twĩna Sir James, tũkĩona ateti aya nĩ maratũthirĩkia mũno, twathiĩ o handũ tũkĩũrĩra nyũmba-inĩ ya Ngai tũkĩmũkora, mũgĩtũnyita wega, na nĩkĩo rĩu tũrũgamaga na ũcamba. Mwarigwo tũkoragwo kũ twĩna Sir James, tũrĩire harĩ atungatĩri aya, mahũrĩre irũhĩ tondũ nĩ matũnyitire tũngĩrĩa thiru. Twacemanagio na ateti makanjĩra, we nĩwe wambatagia andũ kĩrĩma we, mũkũmĩre ũrĩa ndakũmagwo ũkĩona kaba njoke nyũmba-inĩ ya Ngai. Na niĩ rĩu mũtikanyona na kũu rĩngĩ, mũrĩnyonaga na atungatĩri aya. Niĩ rĩu nĩ ndatigire siasa, ta geithia mũndũ haibagwo mwĩre mpendwa nĩ atigire siasa na ona akĩhonoka wega. Nĩ mũrĩonaga ndikĩire mũno tondũ rĩu kũu nĩkuo ndonire gwĩ thayũ. Rĩu inyuĩ ikarai kũu, ona mũngĩkaigua nĩ mũkambatania kũngĩ, mũtikona mpendwa hau rĩu. Nyonagai kũrĩa ngĩtungata, ona ndahota gũthiĩ ũguo njĩre atungatĩri aya manjĩkĩre kara. Ngwenda Ngai niĩ. Geithia mũndũ high five mwĩre ona wenda Ngai nĩkuo kwega. Gwĩ thayũ nĩkĩo thakarĩte ũũ. Na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu atungatĩri nĩtuonire nĩ mwendanĩte mũno na mwahe kanitha wa Soul Winning ihinda rĩega rĩa gũtungata. Na tondũ wĩra ũyũ tũrarutaga hamwe, mũratũteithia mũno, aini maratũteithia mũno, atongoria aitũ maratũteithia mũno, twareka muoye ihinda rĩothe. No he kĩndũ kĩmwe ngwenda mũnyite na mwĩtĩkĩre. Inyuĩ aini tũtiũĩ mũini wa secular na tũtiũĩ mũini wa gospel, tũĩ kũnyitanĩra twĩ hamwe, nĩkĩo tũrarutire wĩra ũcio pati itũ. Rĩu tũngĩigua aingĩ aitũ ta matwarĩrĩrio na hau ta matekwendwo, rĩu ningĩ tũiguaga ta twamenwo ithuothe. Ũguo mũtwendire aini a gospel, twenderei Waithaka wa Jeni, ona mũtwendere Samido, mũtwendere Gatutura, ona Baba Mũcaimo. Na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu, tondũ mũndũ ũyũ witũ nĩ orĩra ngũri, reke naniĩ njũrĩre ngũri. Karambũ ũka ũtwĩtĩre andũ acio haha othe moneke tu, no tũtikũrũmĩrĩra wendi wa Ngaruiya atĩ ithuothe, ona tũngĩrũgama haha tuoneke rĩ, tũina rwĩmbo rũmwe rũrĩa dadi maitũ arendete rĩ, githĩ to mwatuona? Nĩ mũtikĩhũrĩra rũhĩ, naniĩ nĩ kũhũrĩra ngũri na ũgĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Asante. Gaka nĩko kabũri karĩa koneka kanoru wega gathĩnjwo. Nĩ ngũcokeria Ngai ngatho tondũ nani thutha wakwa kwĩna atungatĩri matira Musa moko, Joshua akĩhota kĩ, rĩu ndirĩrĩrai. Rekei ndĩmũgeithie thĩinĩ wa Mwathani mũrĩega. Mwathani witũ arogocwo. Njĩtagwo Karango wa Mũraya. No njage kwaria maũndũ maingĩ, no mũnjĩtĩkĩrie nyambe njuge kiugo gĩkĩ kĩmwe itanathiĩ ngũri-inĩ ĩyo. Christmas ĩyo ĩrahĩtũkire ndĩrarĩ bũrũri wa India, na nĩ ngoretwo ngĩthiĩ kuo maita maingĩ nĩ ũndũ wa arwaru aingĩ arĩa me gũkũ bũrũri-inĩ. Na tondũ nĩ ndona anene aitũ arĩa Mwathani aitĩrĩirie maguta, arĩa makuhĩrĩirie ũtongoria mũno, na nĩo atongoria aitũ me haha, mũnjĩtĩkĩrie njuge kiugo gĩkĩ. Nguga ndĩ mwananchi wa kawaida, mũndũ thiũrũrũkĩte bũrũri ũyũ piu, atĩ
he hindi ndironire hindi ria eronino irokite gukigia na president akiariria bururi na deputy president akihokerwo ati niwe ugutabania mogaruruku kuria kwina miyuro. Nigwenda kumwira hena muyuro ukite murugo kira eronino uretwo murimo wa cancer. Adoyero na guku Mheshimiwa Sabina, adoyero na guku ona angikorwo matihutitio umuthi maiguaga cancer aingi ao makora, na angikorwo ningi hena murimu wina goro muno kurigiteka guku bururi-ini maya Ngai ni murimu uyu uretwo cancer. Ndamuthaitha otoria maundu maria mangi mothe mananĩrĩrwo national disaster, Ngai aroteithia murimu uyu wanĩrĩrwo national disaster nigetha Ngaruiya wa guku Subukia ndakabatara kuhura thimu erwo ruta muciari kuna mutware kuna, tondu haria hothe muciari agathie ni agakoragwo agithondekwo wega tondu murimu uyu ni uroretwo no karorwo ni undu wa andu aya aitu. Ndamuthaitha tu cancer ni iroraga andu aitu, na andu aria muno maroragwo niguo kwanja ya maragia ruthiomi ruru rwitu ni ruo muno. Ndamuthaitha andu a Ngai na tondu mwina uhoti kaba twage gwakirwo bara ingi, no riria tukaigua ati mundu athie gwikwo radiotherapy athie gwikwo chemotherapy ndararihio kindu, ngoro citu ni igakena. Ngai witu aromurathima. Riu muthiri ni wira wa kuria ndaheo haha ni muhuthu muno tondu ni wa gutamburithia aini, ani ngwenda gucokeria Ngai ngatho tondu wa uguo. Horo wigie nguri iyo na nie ngumi face day thiini wa roho, tondu gutiri mukurinu ungiheo mbere ya andu aya othe arie hatari undu mwathani amwikire, na ningwenda kumucokeria ngatho ni gutambura akurinu. Tutikoragwo turi aingi thengio-ini tondu wa gutwenda, tegatagati-ini kanyu ni mutuonagira handu. Akurinu aria othe mwi guku mbere ndaya rugamai na iguru haria muri. Aikorwo wi mukurinu nawe o haria uri na riu na gitio kinene ungenda kumenya kanitha witu ti munene ni ukuona no matarike hurirai akurinu acio othe ruhiru wega na gitio kinene ikarai thi. Ndagika ciakwa guthira irathira, aini othe asekura o haria muri rugamai na iguru. Ngoja kwanja we urauga wina gitambaya kia green uraugereria mukurinu we ndirenda muke haha mbere ndimoni uria tugwika. Hurira aini ayo thero hiru wega Ngai na haha Jose mutima hurira ruhiru wega amuririkane muririkane ona tikumeta ndirameta ni ngori ndirageria gwika atia kuhoreria aguo the more anjugiriria the more ngori irambatira. Na ithe mutiamona othe nituramenya na mumenye guku nikuo kumire roho ria wa Ngaruiya Junior ugaga maine kana matikaine. Koguo ndaigua mukiuga maine ni ndiramenya baba wanyu no ondu Nairobi tumwitaga maine kana matigeke atia. Okay, riu ni tondu wa Ngaruiya Junior murauga maine kana matikaine. Good. Wega wao kuinari ni kuhuthu reke ndemuonie muririkane still turi o igongona-ini ria kuhurukia mutumia urari archbishop wa makanitha maitu mothe ma soul winning. Maya ti mathiko ma mushirika wa kawaida, mane mathiko ma archbishop. Ni muranyita tondu mutumia wa archbishop onake niki
riu no twage gwika uria twekire kuu kwanyu tondu uria twathikaga kwanyu ndare mutumia wa kibishop ni mwaiganira riu na gitio kinene Mike o harieri tiothe mekuhota kuga maritwa niguri ndari mwe ritwa tu o ritwa tu no ka okuhutie tu chorus ka uria winaga na Ngai nya gukurathima. Haya muriega njitagwo Franco wa Subu guku ni mucie ndiathika njamu-ini handu ngari guthanite njamu ya inguka ngoka maiga gutwikania. Asante sana Franco wa Subu ndumure wega. Thank you. Moshe jokeria me todo bisa Moshe to the king. Wapi kelele ya Jose Gatutula? Murega jitawe mwana wa mutumia jehibeta okera akiuga Johi mbere ya Bijo. Ni mwana ukiria githomo biyo. Thank you so much DJ Fatso. Mwana goco murega hoyaga nguo merigere mwe jitagwo MK0 mwana ni murathime. Amen. Uciara hoya ona mucirika rita ringi riri murega ringi ni nani jitagwo Tony Young Joani Karemu Kairetu Kadadi Radio Jaina gagaga kabake mama ni akatoina murega nyothe murega ringi etagwo CDM Kirato ngurota ndotaga nawe nerirengo nanga kuinira seya wonderful CDM Kirato tumuhorera kuva kure vitu madhio ya murega nyothe murega ringi andi ya mugwa mwe tuira na mutira murega ndatumimtirwo twane ndamtari ngithome mtera maitũ angĩgũrwo na ndonaga niĩ ndaringĩrĩirie baba. Asante. Mũrĩega njĩtagwo Wahome wa Gatanga mũinire rwĩmbo rwĩtagwo advantage ya wendo gũtirĩ kĩndũ kĩega thĩno ta kũgwatĩra baby. Wonderful. Ciana yo already. Ati Jesi mwego kana nĩ mũinũkire andũ aitũ nĩ tuge mbuca mandane ũgĩrwo ngũ njĩtagwo Saiki Junior kana Simba. Wapi kelele? Ndũkana njũrie nĩkĩ ndĩraina mbeca nĩ kũharaharĩte ndirĩ na mani. Njĩtagwo Ndung'u wa Bethi ndĩ mũnyũre ũkĩrĩo tũĩkaine na no nyende gũteithio. Nĩwegai Ndĩrenda tũtigĩrĩre nĩ amenyekana atĩ wĩtagwo atĩa? Ndung'u wa Bethi. Ndung'u wa Bethi. Na githĩ rĩu ndamenyekana? Mũhũrĩre irohĩro wega. Ndũkanauge ũguo rĩngĩ. Mũrega inyuothe mũrega njora igua koguo niĩ njigagwo mũndũ ũyũ atĩ njigagwo mũndũ ũyũ njĩtagwo Kajay Salim. O mũndũ aikare na ngoma kĩ? Murega rĩngĩ niĩ ndĩ na ngũbia igĩrĩ. Wa mbere ndutaga wĩra mũtambo-inĩ wa Coro FM ga mũiyũru nĩthikagĩrĩria Coro thĩinĩ wa mũgithi wa Friday night nĩ mũigua tũkĩigua igũni na tũkauga mbu ũndũ ũrarora kona gĩkĩnĩkĩa. Asante. Oka Joyce. Joy wa Masha. Rora thutha wone kana nĩ ũrona kĩa haha. Gĩkĩ. Ndwara guoko Ngai nĩ mwega nogomerie takapisusi ũthiũga tumuke maheni kamanda wa Kĩoi. Tagwo kamanda wa Kĩoi. Mũrega mũno niĩ njĩtagwo John wa Jeni ndĩmũinire rwĩmbo rwĩtagwo tũmĩkũrũ tũmĩkũrũ
itulikurora twana kuwarera. Thank you so much. Aya tumikuru tumuhurira wega. Hihi ni ukahota ongaria nagie onyuarangiri ukari ya 50 Jetago Wanja Sali mtoto wa Kiambu. Asante. Asante sana. Dore manyuarangiri makahota 50 nilimu murega regi nigitagwo Salimia kana kanida na ndimumira ndeveva ya Ngai tuturagia indo ciothe niwe waciumbire ciugo iria cirĩ ngoro-inĩ. Ona keno wako kusubukia tumuhurira wega. Now Wangesi mwana ni kumosa wewe wangesi wina muigene wa ndwaria Tabe ida kawaji ni Ngai amurathime. Leo mutugatei oyo no uga gathina muigene witu ithu tutahuthagira tihoro niĩ ndiaciarĩirwo thingira wa iwegi nĩnjũĩ mũruru mwega mathĩna. Njĩtagwo nyoko ya Njeri. Tagwo nyoko ya Njeri tũmũhũrĩre wega. Mũrĩga inyuothe njĩtagwo Waithaka wa Mũcembe. Nĩ niĩ ndĩmũinĩire ti njohi nĩ ũrogi. Niĩ nditũire wakinĩ manini wothe nĩ njohi ĩno ya kirasi kume ciĩiyũire mbĩrĩra ĩno ti njohi nĩ ũrogi. Aya tũmahũrĩre wega tũkĩrĩkia. Thank you. Sura ni mbaya lakini roho ni kama ya Yesu. Mungu bariki chokora. Tutawa Safara Gadimiti Band. Asante Safara. Nairobi endaga kwĩgũrũkia. Ngorana thima-inĩ ngona mbica na tũmaica tũraka simpoa nekio wa mama na nyanĩrĩre atĩ njamba nĩno atĩ hagi nĩno. Gitaha Joyce wa mama. Wapi makofi ya Joyce wa mama. Thank you so much. Na ndagĩka nini mũno nĩtweherera ngũri ya mbere. Ĩtiguoi tũmahũrĩre rũhĩ wega. Itanathiĩ kũrĩ aini a gospel. Ndagĩka ĩmwe tu mũnjĩtĩkĩrie ndambũre investors othe arĩa me gũkũ marũgamĩte oro hau marĩ. Rũgamai na igũrũ na njoke njuge ũũ. Twauma haha ũtukũ wa ũmũthĩ tũtirakoma. Tũrathiĩ harĩa OJ kũrĩa twĩna memorial service ya mũini witũ wĩtagwo Firirida. Ũguo nĩguo tũkũmuonia. Koguo hwaĩ-inĩ tũcemanie harĩa OJ investors rũgamai na igũrũ ndĩmũtambũre na ihenya. Nĩndĩrona Kero wa OJ tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Nĩndĩrona Dama wa Dama Mobile Spares na nĩ wa kuma itũra rĩrĩ tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Nĩndĩrona Paul wa Iganjo wa Brico Home onake tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Nĩndĩrona Mr. Shuma wa Shuma Refrigerator onake haha tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Nĩndĩrona my brother tũkĩnyua iratũ ũyũ tũkĩnyua. Nĩndĩrona Kĩnyua wa iratũ harĩa thutha wa Maono Lands Limited atĩ mĩgũnda ndĩthiraga. Nĩkĩ gĩa goro biũ. Na ndĩrona my brother ũrĩa ũngĩ harĩa Ngai witũ akũrathime. Rekei tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Nĩndĩrona mũthuri wa kĩrathimo mũno ũrĩa ũratũheire horo kũrĩa tũrekagĩra mĩcemanio itũ na ndanatũrĩhia kĩndũ etagwo Hunja wa Bruce Springs. Tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Nĩndĩrona Petans Kenya Mr. Muinami na Thomas tũmahũrĩre rũhĩ wega. Ngai witũ akũrathima. Nĩndĩrona Mr. Elias wa Indigenous gũkũ Naikuru ũyũ endagia mĩgũnda etagwo Elias tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Nĩndĩrona mheshimiwa wa kũrĩa Narok West mheshimiwa Maathai ũrĩa kura citaiganire na kĩmera gĩkĩ kĩngĩ Ngai amũhe mbeca na gwĩtĩkĩrĩka nĩ cikũigana tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Nĩndĩrona ũrĩa ũtũkombithagia ngari
ngari tukarihaga pole pole etagwo Mwangi wa A+ Motors tumuhurira ruhiru wega ndona Madam Lea endagia migunda onake tumuhurira ruhiru wega ndona Dona my brother ha Ngai witũ arokũrathima asante ndona uria uratũbangĩire igongona rĩrĩ na nĩ aracakaya brother yake na Ngai witũ arokũrathima ta imagine brother yaku ihurũkĩte ũkĩbanga igongona rĩa mũndũ na ona ndanainuka kuma iyo atũraga oro gũkũ agĩetha wagĩrĩru wa igongona rĩrĩ Joel Mushebe wa Global Events Ngai witũ arokũrathima mũno tũmũhũrĩre rũhĩ wega rĩu na gĩtĩo kĩnene mwanake ũrĩa wĩtagwo Brandon Events eko ndakona woi thank you Brandon uyu kwao aumire o gũkũ gwa kuo andũ akwa matũraga maugaga ai maisha na ikuru ndĩraiguĩte mamu wao tondũ nĩ wa gwitũ akĩhũra thimũ akĩnjũria kana ũcio nĩ Simon Kibe atĩ tũrie mwanake wake wathire kũ na gũkũ akĩbanga igongona tũmũhũrĩre rũhĩ wega thank you tano hari aini a gospel amemerekia aitu othe o haria mari rugamai na iguru ani andu amagegania ni atangathi aitu marutete wira munene muno gutigirira igongona riri ni riagira na unjitikirie tu na gitio tondu ti aingi mangihiuha haha na ihenya no tuhote kumahe ndagika imwe na Ngai ni akumarathima tumahurire ruhiru wega ngwenda kumwira na thank you muno Archbishop mutumia uyu hurukite haha ni mutumia mwanake wake ni atumite amenywo ni andu aingi muno koguo amemerekia ya ona gikorwo Ngai kae maingiha Ngai tutikimahurira ruhiru wega moima guone tatari anana riu ni makinya 18 riu ni makinya 24 Rekei tumahurire ruhiru wega mujitikirie tu mage kwaria othe etigui ni undu wa time okay ni murathukia githomo arabu reke aide mwire mukuri ni wambere kugiririo ni andu arugamite haha uria ekire no aririkanagwo mutikagerie gwika uguo ringi mujitikirie tu aratakwo tondu ona aini a gospel matingiaria othe mujitikirie kuma kuria kwa Inoro negere mundu gwitwo Njoroge wa Githinji atugeithie ukanjoroge tumuhurire ruhiru wega arugamirira Inoro riothe ithuguo ti wega ini aya leo ni ukumenya tuwe wina mic Archbishop na atugathiri othe tutikwenda kwaria muno ndu wa mathaa jeshi othe muriega aikorwo ranyona njora guoko hauri thengi muno ni njitagwo Njoroge wa Githinji na ndoka kuheana pole ciako kuri family no ya mundu gwitwo Ngaruiya senior na Ngaruiya junior na family yanyu tumwire pole ni sana ni ndu ndije kurora mathaa mundu gwitwo Karango ni ndije kurora mathaa ndigukiria hau ni tukwaria mau mangi baadaye tondu mathaa ndirakana mathiite muno ndo na ndingira kurakaria my friend Archbishop Jerry Kibarabara thengi muno ndo wa gitio kiu tumuhurire ruhiru wega kumakora gwa gukena tunengere kajim mwathani agocwo aikone ranya na jiko ni jitagwo kajim ngoragwo gwa gukena twina njoki wa mburu cia ndathi na cara cia rucini nginya thaa 4 na pole sana kwi Ngaruiya and your family from Gukena FM na retwa maina kana matikaine riahanikire twinake kuria mwena wa Ruiru twina kihenjo na niho oririe maina kana matikai no akigwa tutiariho tondu ariga gucoka thutha ucio kugwa Ngai wa murathime amen tumuhurira ruhiru wega kuma kuria gwa Githima TV na umwe wanyu aria thiini wa station umwe ni uri aragia etiguo tunengere murugami munene witagwo Ngi wa Mose Bwana asifiwe mwathani arogocwo family ya Ngaruiya uringenda kuga mam ni arikitie wira kiuria kiria kinene ni njuragia mundu wona gwakuo mwathani anjuka muthenya ta umuthi we ungika atia njitagwo Ngi Mose operations manager wa Githima TV na ngurehagira kigoco muthenya wa Sunday wona cihanda thaa 2 nginya thaa 6 investors the ungenda kujonarithia hamwe na ithui nginyira nitukwaraniria God bless you tumuhurire ruhiru wega kuma kuria kwa Muoroto FM nake twite mundu gwitwo Mheshimiwa Njogu wa Njoroge na Nyawira God is good and all the time. Archbishop Jerry Kibarabara, your grace, they very excited gukuona na gukorwo nawe muthenya wa muthi tondu your daughter Joy was my lecturer at Daystar University na agithomithia subject etagwo
script writing for film. Na geria muthenya wa muthi ndire mumemerekia wholesomely nini muikariri giti wa Kenya Film Classification Board giti ndiraheirwo ni His Excellency William Ruto, President William Ruto, kiambiriria kia mwoko. So if you need joy mwira hari athomithirie iyo raini no yodi wakere Ngaruiya na Ngaruiya senior, Ngaruiya junior Twimoroto FM ceceni ĩrĩa ndũgamĩrĩire nĩtũrecirie nĩ ihũa rĩrĩkũ tũngĩkũrehera rĩrĩa kũrakoragwo kwĩna maombolezi tũkĩririkana mami witũ. Tũratua itua atĩ igongona ritũ rĩa kũhingũra mwaka kiumia kĩa mbere kĩa February tugoka Soul Winning Church na tukanemerekia ĩmwe kwa ĩmwe kuma Soul Winning Church na nĩguo tugoka na ihũa ritũ. Ngai wa mwera mũrathima. Amen. Tumuhorere wega rĩu mũnjĩtĩkĩrie na gĩtĩo kuma kũrĩa gwa Kameme TV tunengere Martin Chanet. Mũtikamake ikarai oro hau. Nĩngũmuonia nũ kwaria. Mũrĩega kĩigai ũguo macambĩki ma kĩgoco gĩa Kameme citagwo Martin wa Janet. Mũthenya wa Friday kwambĩrĩria thaa 4 nginya thaa 7 cia ũtukũ. Mũthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 7 nginya thaa 9. God bless you. Amen. Tumuhorere wega kuma kũrĩa gwĩ TV nĩ iria cirokĩra iria cireyũkĩrĩria ũrĩa ũkwaria andũ-inĩ ha CWA nĩ ndagĩkorwo ĩmwe CWC. Bwana Yesu asifiwe. Njitagwo Charity Warono aka Celeb na memerekagia kũrĩa kwa CWC Slave. Andũ-inĩ ma DJ mothe DJ Dibul Digida Mũrega nyikai ũguo na njĩtagwo DJ Dibul wa Kameme FM, Kameme TV na poleni sana Ngaruiya ndarũgama nĩ ũndũ wa niaba ya DJ mothe so niĩ ndamwona gũkũ na DJ Jex thengiũ mũno. Thank you. Thank you so much. Tumuhorere wega tondũ wa andũ arĩa othe morĩte itũra rĩrĩ wathire kũ etagwo Simon Kife. Mutimuhurire wega no twendagĩra arĩa morire nginya mutumia ũrĩte. Mwathani agocwo tabarĩra ya gũthiĩ kũrora andũ arĩa me njera ĩtagwo atĩa na igana meroragĩra njera-inĩ citũ. Tabarĩra ya gwetha andũ arĩa morire ĩtagwo atĩa. Tabarĩra ya andũ arĩa mena mawathe ĩtagwo atĩa. Njĩtagwo Simon. Asanteni. Asante sana. Haya. Alright. Asante sana. Na itakuwa hapa barashika basi ni DJ Junior the Hindi ameweza kufika hapa kwa heshima ya kuweza kumzidikisha hapa barashika basi mama yetu, huku tukiambia watu wa familia one day one time in one way or the other Mungu na atawabariki. Asante sana. Asante. Mũnjĩtĩkĩrie tũtũrũgamĩte oro ũguo handũ-inĩ ha Kameme FM tunengere Reverend Ben. Tumuhorere wega. Thank you. Nĩngũiganĩire na gũkorwo ndĩ mũtungatĩri no tondũ nĩngĩrokaga wĩra. Niĩ njĩtagwo Mũthee Kĩengei wa Watoria guka wanyu wa Nairobi ĩyo na memerekagia na Kameme kau ka mũingĩ thinacara nginyagia thaa 4 tũrĩ na Gatonyo wa Mbugua ũrĩa ũnjĩrire nginyie pole ciake kũrĩ ithe wa Ngaruiya na Ngaruiya Junior. Pole mwamũkĩre cia Kameme kau ka mũingĩ na cia Mũthoni wa Kĩrumba nĩ njũĩ nĩ akwĩharagĩria nĩ egũka na Kameme kau ka mũingĩ tũtikoragwo na ũru tugaga ũrĩa mũingĩ ũroiga. Asante sana. Tumuhorere wega kuma gwa Shoro FM Joseph Ujenga. Thank you. Mũrega mwathani agocwo njuge ndagĩka mwĩkĩ gaka nĩgetha ndehera mbĩrambi ciakwa kĩũmbe na cia kuma kũrĩa mũtambo-inĩ wa Shoro FM Mũgamĩru mũnene witũ gwĩtwo Ngaro wa Mĩgwi kũrĩ bamĩrĩ ya Ngaruiya na ekũnjĩte ndĩmwepore na njĩra ngũririkanie Ngaruiya wega wa Ngaruiya Ngaruiya ũgĩtũma nĩ ũkũririkana ũkĩambia kĩgoco ũkaga Shoro na Gatarama na ndĩgakoragwo mũtĩ wa kũhũra ndarama
waiba mwembo akora KBC ogatuoka muti. Thank you tugakuri family no ithe tukumutira ngai nditaira mutambo-ini wa Shoro FM Gamuru nditagwo Joseph Njenga wakazungura oi magai. Thank you so much. Murega mwathani agocwo wa mbere ni gucokeria Ngaruiya na family yao ngatho ni undu wa gutuma tukorwo twihana maitu itu rutawira gwa kameme kayo ka muingi Saturday kana Jumamothi kwambĩrĩria thaa 8 nginya thaa 11 na Sunday kana Jumamothi thabarĩra ya zilizopendwa njĩtagwo gathuke mũndũ kana wakasungula Ngaruiya Junior na ndeithia itarĩ na gĩtarathimĩtwo nĩ Ngai na ngari nĩwe waheaga ngari. Thank you. Asante. Rĩu Riri TV ndagĩka imwe tuma ũikai. Murega rĩngĩ njĩtagwo Wanjiko wa Kamau tucamanagia nayo kũrĩa kwa Riri TV na Riri FM 93.7 Karango wa Muraya. Riri TV nĩyo ĩna directors maciarĩirwo gũkũ Thubukia na tũrĩa gũkũ Thubukia. Andũ a Thubuku mwega na tũtiri anyu twĩ ciana cianyu. Ngaruiya Junior pole sana, you are our personal friend. Ngai toro mũrathima mahũrĩra irohero wega othe aini othe a gospel rũgamai na igũrũ na mũhonokia Jesu rĩrĩa arĩ gũkũ ndakenirie othe arĩa megũkena ũmũthĩ marathimwo. Aini othe a gospel rũgamai na igũrũ aini ona megũka haha tũkũina o rwĩmbo rũmwe na nĩ ngũmwĩra nĩ rũrĩkũ ũkai inyuothe. Rĩu tondũ aya kũrĩa kũingĩ tũthiaga nĩo maheagwo othe aya muothe matikũgeithania ona ũmwe tũkũina rwĩmbo rũrĩa mam arendete na rũgũkorwo rũgĩkũithio nĩ mũtungatĩri wĩtagwo Chege wa Wili, mũtungatĩri wĩtagwo Mũbĩa Paul. Rwĩmbo rugaga na Martin wa Janet, rwĩmbo rugaga Jesu mũtharaba wakwa rĩu niĩ ndeigĩrĩra ũkaina haha. Aya nĩ njũĩ nĩ mekũni understand. Aya no andũ arĩa matangĩhũra atikuga acio angĩ no mahũre okay. Ugemu igongona rĩrĩ nĩ haho na korwo mũthuri ũrĩa mũraihu mũno thĩinĩ wanyu wĩtagwo Mũigai wa Njoroge nĩ akinyĩte haha ndũritũtĩte mũno. Ũyũ no weingĩahe ndagĩka oro ĩmwe tũtũine rwĩmbo rũu Mũigai wa Njoroge tua tũgeithio ũguo nĩgetha arĩa nao mahingĩrĩirio kũrĩa makorwo magĩũka. Hũrĩrai Mũigai wa Njoroge rũhĩ wega. Thank you Karago. Mwathani arogocwo. Mwathani agocwo ya guoko gwa ndeithio Mwathani agocwo. Ndiye na ũrudi na thayũ mũingĩ njĩtagwo Mũigai wa Njoroge ngũkĩte kũmĩrĩria mũrata wakwa Ngaruiya Junior na nĩgetha tũkĩmũteithie kumagaria mami wao tũyane pole kwĩ family na kanitha nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũkirĩrĩria. Thank you Ngaruiya nĩ ũndũ wa chance ĩyo nashukuru sana. Thank you. Rĩu mũtungatĩri Chege wa Wili, mũtungatĩri Martin wa Janet, mũtungatĩri Mũbĩa Paul tũine rwĩmbo rugaga Jesu mũtharaba wakwa rĩu niĩ nĩ ndeigĩrĩra. Amen. Thank you. Hatikiri ũndũ Jesu mũtharaba wakwa rĩu nĩ ndeigĩrĩra.
Asante sana aini aitu. Nitumwendete muno. Karaithi. Yes. Ngai witũ aromũrathima. Mũnjĩtĩkĩrie rĩu na gĩtĩo kĩnene. Mũnjĩtĩkĩrie na gĩtĩo kĩnene njokerie my chairman mũndũ ũgwĩtwo Ben Githae nigetha atũtware hau hangĩ. Angĩkorwo ndinagũkenia ndũkamake tũgacemanio hiki-inĩ na nĩnga make sure nĩ wakena njĩtagwo Karango wa Mũraya. Ben, maisilia mmoja yule huyo ndio kutoka Karango wa Mũraya. Amecheza kama yeye. Amecheza kama yeye. Karango thegio muno. Kĩama gĩa Palace. Members a kĩama gĩa Palace. Where are you? Rogama ina igũrũ. Rogama ina igũrũ is a serious group. Chairman Eha. Mureithi, please. 1 second, uwe high. Right? Ni Palace na burudani. Niwe. Nena kĩama kĩa andũ magana. Ado serious. Kindly. Say a word. Thank you, MC. Kanitha, family, waheshimiwa na waombolezaji wenzangu. God is good and all the time. Gwĩciria thank you nĩ kamweke gaka. Twĩ gũkũ ta Paris Fraternity nĩ ũndũ wa Ngaruiya, nĩ ũmwe witũ, nĩ member witũ, na tunyitanagira maundu ta maya riria moka to ni makorwo me maritu. Ngaruiya nitukoretwo tukiaria kuma o riria mukuru arwarire, tukamurora kuria thibitari rifaro, tugoka mucii gucera before Christmas, tukarianira na maitu tuge ni njamba tondu riria turokite mucii ni akenire muno ni ithuĩ na agitugira ngemi na agitiga agitwira ni aturathima ta kĩama gĩa Paris na aria twari nao kũu othe tuge maitu ahuruke. Ũndũ ũcio ngĩgweta nĩ rĩrĩa twĩ kũrĩa Nairobi kataũni iria mũndũ wothe athũkũmagĩra, reke ũgĩe na ũnyitanĩri na arĩa mũrutaga wĩra nao to tiga nĩ Ngaruiya. Ngwĩciria ingĩ gũkũ tũkĩte nĩ Ngaruiya nĩguo, nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri wa Ngaruiya arĩa mainaga nao, arĩa arutaga wĩra nao maabici-inĩ na ateti arĩa macamanagia nao. Wĩ kũrĩa ũthũkũmagĩra kana kũrutaga gĩa kũrĩa, tuĩka mũndũ, wĩtue mũndũ tondũ andũ nĩo indo. Ithe ti wega? Na ikundi nĩ njega mũno na nĩ cia bata. Ta gĩkĩ tũkorwo na Ngaruiya, tũkorwo twĩ memba 500 na ngwĩciria andũ ta 200 nĩ mokĩte kũrehe Ngaruiya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho na Ngai wa mũrathime na family mwĩtĩkĩre maitũ ahuruke. Thank you and God bless you. Asante sana, tumahũrĩre rũhĩ na mũhutirie maikrofoni ĩno na ndĩrenda gwĩta atongoria aitũ na mendaga maiguĩke wega na ũngĩiguĩka itekũiguĩka wega matikũiguĩka o nĩ ũguo. Thank you nĩ tondũ wa hau twakinya. Mheshimiwa Martha Wangari nĩ ũratũteithirie mũno na ũramobilize ateti na atongoria aitũ mũno mararuta wĩra mwega. Kĩrĩa gĩatũma to insist andũ acio othe marekwo metambũrũkie wega nĩ tondũ harĩa mũrakorire tũkinyĩte nĩo maratũteithirie. Kũngĩakinya atĩ nĩ moimwo mangĩathiĩ marakarĩte o marutĩte wĩra ũcio. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ wĩra ũrĩa ũratũteithirie na ateti arĩa angĩ atongoria aitũ a bũrũri. Mheshimiwa Gacove maũndũ marĩa mothe ũrekaga ũrĩ ona gũkũ ũgatũhũrĩra thimũ, ngatho icio tũngĩrega kũmũcokeria atongoria aitũ na ithuĩ tũngĩkorwo twĩ very unfair. Koguo mũigue mwĩna ngatho citũ na ndikuma haha itaugĩte. Ngai amũrathime amwĩke wega na amwaramirie mĩhaka. Kĩndũ kĩu mũratũnengerire kĩraruta wĩra ũyũ mũthaka. Ngai amuongerere maita maingĩ igũrũ rĩa kĩu. Having said that, kamĩtĩ icio ciothe irarutaga wĩra ũcio iratongoragio nĩ kamĩtĩ ĩmwe ĩrĩa ndĩratongoragia. Ona rĩrĩa ndaugire ndikwenda gũtuĩka chairman rĩngĩ tondũ rĩngĩ ndirĩ kũndũ kũnene ingĩtwara ini itarĩ thirikari-inĩ, no mandigagĩra maũndũ ma gũtongoria
na niturari na treasurer witu Roy Scheme, our vice chairman Elder Kigomo Rugamai, and Lawrence, Sir James, na arĩa othe mararĩ kamĩtĩ nginya Brandon na Joel, wĩra ũcio mũrutĩte nĩtũtĩte mũno, na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mũtigũthiĩ na mbere na gũcoka mũciĩ kwanyu. Tũkĩrĩkia haha no inyuĩ mũroerera wĩra wa Joel, tondũ Tuesday nĩguo tũkahurũkia brother yake. Saturday twĩga tondũ ningĩ nĩ tondũ wa Firirida Munyonyi, koguo mũgũthiĩ na mbere na wĩra. Na wĩra ũrĩa mũtũrutagĩra no tongoria wega Roy Scheme mũtũheaga, nĩtũcokagia ngatho, Ngai amũrathime. Ikarai thĩ. Na rĩu na gĩtĩo kĩnene nĩ tondũ nĩtũkwenda gũtĩa atongoria aitũ arĩa maratũteithirie mũno. Maũndũ ma mothe mũrona marekirwo nĩ andũ acio othe monanio haha. Tũracoka tũroka tũraheo boost nene mũno nĩ atongoria aitũ. Tũngĩmoima ndagĩka citũ, ona tũkũhoete Archbishop atĩ ũtũhe ndagĩka nini, aya nĩ matũrutĩire wĩra mũnene. Ũhoro ũyũ nĩgetha wagĩrĩre kuma rĩrĩa moyanire na Ngaruiya, na akiuga nĩ Kawanjikũ na UDA, akiuga ningĩ nĩ Ruto na UDA, matirĩ mamũrekia. Na he mũndũ ũrendete gũka kuga atĩ nĩtũraugĩte nĩ mamũreketie, akahenania, nake aragĩcemania na marakara maini, tondũ na ithuĩ nĩtũĩ gũcokeria mũguĩ wa ũtukũ harĩa wokĩra. Andũ aya nĩmamenyerete gũtũteithia harĩa hothe twamakaĩra. Sabina atũraga na ithuĩ ona rĩrĩa atarĩ mũnene, na rĩu anenehire atũrĩte ona ithuĩ. Mũndũ wa gũthiĩ akiugaga tugĩte tũtaugĩte arohorokera mũno, tondũ andũ aya nĩmatũteithĩtie mũno. Ta geithie mũndũ uge arohorokera, augĩte nĩ agĩthae maugĩte na nĩ maheni. Rĩu koguo nĩ egũthiĩ akiumagĩrĩrio nĩ Ngai, tondũ ndingiuga ũrĩa Josie ugaga atĩ athiĩ akiumaga. Rĩu na gĩtĩo kĩnene head of protocol, mkuu wa itifaki Bwana Gitone, nĩtũmũhũrĩre rũhĩ wega oke atũmenyithanie na atongoria aitũ. Karibu sana. Askofu mkuu Ngaruiya na Ngaruiya Junior, waombolezaji wote, hamjambo. Yesu Kristo alipowatokea wanafunzi wake aliwaambia, na waachieni amani na wapeeni amani. Hata leo Askofu mkuu Ngaruiya, Kristo ndivyo anavyokuahidi, na waachieni amani na wapeeni amani. Anawaahidi kwamba hata ingawa nimewaacha, sitawaacha yatima. Nitawatumia msaidizi ambaye atajaza pengo la mama na ataweza kuwafaidi hata siku zijazo. Mimi naitwa Mike Getone, mkuu wa itifaki, natoka katika ofisi ya Rais. Nimekuja hapa katika kitengo changu binafsi kwa sababu ya rafiki yangu Ngaruiya Junior. Wakati mwingi nikipangwa kazi katika ofisi ya Rais na niambiwe tunaenda na Ngaruiya, wĩra ũrũgaga guo. Tondũ nĩ thegera igĩrĩ. Na itiria magwoneke. Ngaruiya, thank you so much. Na tuendelee kuchapia taifa kazi, because once you serve humanity, we are serving God. Mimi sitaki kuwachosha kwa maneno mengi. Waheshimiwa, najua tumemwandikia Ngaruiya ujumbe wa condolence. Tumemuona sisi binafsi, hata tumempa mchango wetu, lakini ni vizuri tutaje kwa kifupi. Kwa hivyo nitaomba nimwalike mheshimiwa eneo hili, na anapokuja nidona mheshimiwa wa gutigira GITAHI aje mheshimiwa Gaisho hie ni ukumugweta nake ni murata witu. Kwa hivyo nitamwalika mheshimiwa Gashobe ili nao kwa dakika moja tu waseme jambo, kwa sababu naona inaelekea saa 11. Tusimzike mama na giza, lakini amezikwa kama kiongozi. Imagine Bishop angekuja hapa alafu akuta watu 6, waimbaji ni mmoja anaimba kigosho na anaimba hizi zingine za huku, kungeenda vizuri. So Bishop, kwa niaba ya hawa wote nasema pole, kwa sababu tumekuweka, si mapenzi yako kufanya kazi saa hizi, lakini kwa sababu ya heshima ambayo tumempa ndugu yetu Ngaruiya, ndio sababu tumefikisha nafasi hiyo. Na wote ambao wamekuja, karibuni sana. Ningependa kumpisha mjumbe wetu ili aweze kuendelea. Karibu sana. Asante Bwana Getone, kanisa mkiongozwa na Bishop, familia na viongozi wenzangu, wana muziki wote na waombolezaji wote, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time, and that is nature. Wow. Naitwa Samuel Gashobe,
mbunge wa area hii, na nimepewa kazi ya kujulisha nyinyi wale wageni ambao tuko nao. Kwa hivyo mimi sitapoteza muda. Kwa wananchi wa hapa, huwa tunashinda na nyinyi hapa, tutindaga na inywe ithio mothe tuwega tu igua geni. Kwa hivyo mothe ndiri na maundu maingi, nataka tu nianze ratiba. Kwanza niwajulishe chief wetu wa area hii. Chief, kama kuna wengine wachukue mkono tuwarecognize kwa sababu ya muda. Tunaenda haraka sana. Chief Jaramba, karibu. Kujeni tu hapa mbele tu 1 minute. Chief Nomak. Salimiana tu 1 minute. Asante sana mheshimiwa, wageni wote. Karibuni. Kwa jina naitwa Norman Keiru Macharia, kwa niaba ya chief wa area hii ambaye amepatwa na msiba akaenda Nyeri kuzika mmoja wa relative wake. Mimi ni senior chief hapa Subukia East location, na pia kwa niaba ya our ACC na DCC ambao walinituma, nasema pole sana kwa familia kwa sababu ya kazi hawakuweza kuwa na sisi. Niko na my assistant chiefs na ni vizuri pia waweze kujitambua. Okay. Haya, Chief Jaramba, Chief Gitonga, mkono. Angalia umati. Haya, huyo ni assistant chief Arash. Madam Grace, assistant chief Arash location. Thomas, asante sana assistant chief Milimani. Pia tuko na assistant chief Subukia East, Chief Bushuru. Thank you very much. Pia tuko na chief kutoka mahali pengine, chief kutoka Limuru. Asante sana, asante sana. Tunaendelea na ushirikiano kati ya all the county government na pia national government. Asante sana wageni, tunawakaribisha. Thank you mheshimiwa. Asante bwana chief. Kabla sijaita MCA wa area, dakika moja tu nipeane rambirambi za governor wetu Susan Kihika. Alikuwa afike hapa na hata maandalizi yote ilikuwa tayari, akapata jambo la ghafla. Kwa hivyo ndio hatuko na yeye leo, na alikuwa pia amechangia hii kazi ya Ngaruiya Junior. Kwa hivyo mpokee rambirambi zake, na alikuwa ametuma team. Hebu msimame mwevu. Huyo ni engineer wetu wa barabara na team na wengine. Pia nitoe rambirambi za our mama county Liza Cherule, pia na yeye alitusaidia sana, na pia our senator Madam Keroche, pia na yeye ametuma rambirambi zake. Kwa nafasi hii tuko na MCA wangu hapa wa area, 1 minute, Madam Isabella Makori. Amsalimiki nikiwasalimia mtasalimika. Bwana asifiwe. Happy New Year. Jina ni Isabella Makori Mbogwa, MC wa area hii. Naendelea kutoa pole zangu kwa familia. Ithune toko inuka no Ngai ni ari muikaragia. Mujipe nguvu, Ngai ndarutagwo mahitia. Juu ya masaa ningeomba MCAs wote wenye wamekuja wasimame na wakaribia hapa. MCAs ni watu faster, hawafai kujikokota. Na juu ya masaa ninaambiwa, nasikia unajua watashika majina hata mkisema. Nasikia wananiambia hivyo. Hata mkisema majina hawatakumbuka, lakini itakuwa ni fair nikisema tu wasiseme tu jina tu na kwenye umetoka. Itasema jina tu. God is good and all the time. Naitwa Jeremiah Karani Mofaya, MCA Kayole Central Ward, Nairobi. Nimekuja hapa kwa maombolezi. Naitwa Elijah Murage, MCO wa Seges. Naitwa Lemiso Kimiti, MCA Konyoki Ward, Narok East.
Jitago Ruth Waithera, Dhureto Githega Githunguri, Ngaruiya ni family, condolences from Kiambu County. Asanteni sana. Jitago Emma Agui, nominated MCA wa Nyeri Town, Ngaruiya Junior na family, poleni sana. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Kwa marĩtwa njĩtagwo Karis, MCA wa Ruai Ward, Nairobi County, Kasarani constituency. Ngaruiya Ngai amũmĩrĩrie na amuhe hinya. Jitikire njĩrĩria haha njĩtagwo Kĩrũga wa Thuku, ndi MCA wa Shinga kũrĩa Othaya, na ngacoka ngathurwo ni president na mũnini wake kũrũgamĩrĩra MCA ciothe a kĩama kĩa UDA thĩinĩ wa NEC, na NEC itũ tũgũka nginya na secretary general witũ atũmwo handũ ni president, andũ arĩa twĩnao nginya executive director na directors. Please mameni directors aya acio maumĩte kũrĩa headquarter. Koguo nĩ ngatho mũno mũno makĩria ithuĩ kuma kĩama-inĩ gitũ. Ũguo mwaigua na ndikwenda kwaria, ũguo mwaigua haha atĩ kansa nĩ nehete mũno, ũrĩa president arauga na nĩguo tũra support andũ arĩa methi manyihĩrio mbeca icoke ciringi 300 handũ ha 500. Rĩu ũguo agatũra igoti-inĩ, ithuĩ no nginya tũ support ũguo. Ngai amũrathime, asanteni sana. Irio cia teti ni makofi, mahai makofi. Wenye si wa huku, kama kuna kitu kibaya mumeona, muache hapa, tutarekebisha. Kizuri muende nacho, na Mungu wabariki mkienda kwenyu msalimiane. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Akibishop JJ, ulikuwa unauliza Gashove ni nani? Ukaambiwa kulikuwa na Gaishuye, na Gashove kakachonga Gaishuye, Gaishuye kakakuwa Gashove. Si ni vizuri tu awivu. Si ndio? Kwa ruhusa yako mheshimiwa. Kuja tu kuone tu hapa mheshimiwa. Huyu ni my predecessor. Na nisipomtambua ingekuwa ni vibaya sana akibishop, kwa ruhusa yako. 1 minute tu. Have a minute mheshimiwa. Mungu ni mwema na kila wakati. Nimeleta rambirambi zangu kwa hii familia. Nilikuwa hata huko nyumbani jana, na kwa hivyo karibuni Subukia na asanteni kwa kutushikilia. Thank you and God bless you. Asante mheshimiwa. Sasa nataka nimkaribishe mheshimiwa wa kule Bahati, Irene Njoki, AK Mrembo, atusalimie kwa dakika moja. Asante sana akibishop wetu, wachungaji wote wa kanisa, familia ya Ngaruiya na all the mourners. God is good. Kwa majina ni Irene Njoki, wengi wananijua kama Mrembo na Kazi. Mimi ni jirani hapa Bahati, na mimi ndio nimesimamia watu wa Bahati. Ninataka kuambia hii familia Ngaruiya, poleni sana, na wacha mama apumzike. Tumesikia mengi, tumeambiwa hapa na rafiki yangu Muraya. Juzi nimemwambia de mwana wa Mokorino. No gitaba itekiraga no ngoro-ini de Mokorino. Na hena maundu meri auga. Na nĩ ndĩrenda tũteithie atongoria. Na nĩ njĩraga andũ a Bahati. President witũ nĩ atũteithĩtie gũtũrehera andũ metagwo CHVs arĩa maroka nyũmba-inĩ cianyu, nĩgetha tumenye tene mĩrimũ harĩa ikinyĩte. Tugacoka tukauga tuteithie nginya kanitha, ona ithuĩ rekei twĩteithie. Rĩrĩa mũndũ atwara president igoti-inĩ nĩ kuuga ũcio nĩ thũ yaku, tondũ we ena medical scheme, nĩ ararĩhĩrwo nĩ thirikari, kana ena mbeca cia kwĩrĩhĩra. Ithuĩ twĩ macinani, tũtirĩ mĩrimũ teno. President arenda andũ othe mahote kuona kandi ĩyo ya social health fund, nĩgetha ndũkanatũmĩre ona ciringi. Koguo nĩ ithuĩ tũkũmaugĩrĩria, tondũ mũndũ ũcio nĩ thũ yaku. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Tuko na Jane Kagiri, mama county wa Laikipia. Karibu mheshimiwa. Umepata kura yako hapa.
Asanti sana viongozi wa kanisa. Hiyo binja ni lazima ikuwe imetoka Laikipia. Juu Laikipia ndio inatoanga ile binja mzuri katika ulimwengu mzima. Asanti Priscilla wa Imani, tumekuona, tunashukuru na umepatia mama heshima nzuri na ya kutosha. Jina langu ni Jane Kagiri, kule Laikipia County wananiita mama wao wa county. Mimi siku ya leo nataka kufikisha rambirambi zangu kwa familia ya Ngaruiya. Ngaruiya ni ndoka muthenya wa mothe na ndingenda kuhenania ni ndiroe mamu wanyu. No ni kiria njui arari mutumia wa bata tondu aturereire mwana mwega. Ni njui akurerete we wega, akarera Wambui, Karanja, Njeri, Wanjiko na Mukami na inyuothe mugakirerwo wega. Nie hakwa atwikire murata wakwa. Mweri wa keri mwaka urathirire. My father tugithie kumuhurukia. Ndirikanaga twi moshari Nairobi. Ngaruiya wahurire ukinjira werekeire Nyeri. Nie ngimenya uyu ni mundu wa bata. Mundu urarugama nawe ona mutaritie no kahinda gaku gathina akamenya no wega anyitane hamwe nawe. Koguo muthenya wa muthi ndenda gukwira Ngaruiya twahunjirio twerwo be wise na turirikana kwira Ngai hingo ciothe athie na mbere gutuiguira tha. No wega ngwete uguo karagwo uga na Julia na ni my father akwire ni undu wa cancer. Na nie bahati yakwa yari ati ndi mujumbe koguo ni ndahotire gukaya na ngitikwo. Ngaruiya nawe kahinda gaka kama mami wanyu urahotire gwitikwo tondu ni uri arateige na ni wikaine. Nie ngenda kuongerera uria mheshimiwa wa bahati uga munene wa bururi arauga uhoro wa universal health coverage. Oguo ni kuga atia ati mundu wi gwake mucii okonita kuria gwitu Marani Laikipia agie murwaru wake wa cancer agirirwo kumutwara thibitari athondekwo na ndakarihio kindu. Hau niho ndireciria tutaranyita no tumenya hau niho twerekeire ta bururi na ta thirikari ati andu aitu reke mathondekwo matakurihio naki. Nie ndina mucara ta Jane wa Kagiri na kuringana na uria ndonire thina uria twagereire nie ni njitikirite kurengwo mbeca getha mundu muthini wi Kenya ino na akiahote guthondekwo angitwikania gia murwaru wake. Ngai wa moyo murathime amweke wega na poleni sana Ngaruiya. Andu a Laikipia ni makwendete muno na ni manjirire nginyira rambirambi ciao. Mungu awabariki na watende wema. Asante mheshimiwa, nafasi hii nimpe Githua wa Mashukuru, mbunge wa Kabete. Karibu mheshimiwa. God is good and all the time. Niĩ ndirĩ na maingĩ ma kuga tiga ndehe ndũmĩrĩri ya macakaya kwĩ my friend Ngaruiya na family yao, njuge Ngai amũhe hinya na ithenya rĩu rĩatigwo nĩ maitũ baba aratuĩka wa kũrĩiyũria. Wa mũico njuge hĩndĩ ya ngũkaga gũkũ ndũmĩirwo pin na pin ĩyo nguma kuma Naikuru yoka yanjĩra ndĩ 34 kilometers away na ndanjĩra kuoya ndagĩka cigana ũna. Hĩndĩ ya ngũkaga yanjĩra turn left, ndoka ndakinya harĩa yanjĩra turn right. Hĩndĩ ndakinya harĩa yanjĩra you have reached your destination. Ndeyũria atĩrĩrĩ, hihi atungatĩri na tekinoronjĩ nĩ yũkĩte na ngũtũmagĩra thimũ, gũtirĩ mũndũ hihi ũrĩoka na kanyamũ akauga wa macukuru ũtigĩtie thikũ cigana ũna ugire thĩkĩ gũtirĩ kanyamũ ta kau hihi tekinoronjĩ ĩno andũ mahotete gũthondeka. Nĩ hakeho akanjĩra no ngagĩkena mũno thĩinĩ wa Bible atungatĩri aitũ maratũthomera thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaya harĩa riugaga this is the way, walk in it. Ithuĩ tũtigĩtwo tũikage twĩharĩirie hingo ciothe. Wa mũico nĩ kuga president witũ ena mũbango mwega tondũ nĩ tũgũkorwo tũgĩ-contribute andũ arĩa othe marutaga wĩra nĩ ũndũ wa kuona thibitarĩ tũtigũkorwo tũkĩrĩha. Andũ othe megũkorwo magĩthiĩ tũhũ. May God bless you all. Githua wa Mashukuru kuma Kabete. God bless you. Asante. Nafasi hii nimkaribishe Engineer Kirago, mbunge wa Limuru, na najua timu yake yote iko hapa. Mzee Ngaruiya sini yako na wabunge wawili, Gashove na Kirago. Karibu mheshimiwa. Asante sana wachungaji sana, Bishop rafiki yangu na wale wote ambao wako hapo nyuma yangu. Ngai witũ nĩ mwega
na hedi ciothe. Mimi nasimama hapa sana kwa niaba wale watu wametoka Limuru. Na angekoro umete Limuru, please ndakũria urugame. Urugame angekoro ni umete Limuru. Ndamona kwa mwana gacobe ni ithuĩ twĩ gũkũ nginya atungatĩri. Asanteni, ketini chini. Niĩ ngwenda kũrehera birambi ciakwa na cia family yakwa na muno kũrĩ family ya Archbishop na kenjuge ũndũ ũmwe. Tũkĩte kũhurũkia mũtumia. Ithuĩ ta arĩa maumĩte Limuru, mũtumia tũmũĩ ta mĩaka makĩria 30. Ũyũ mũtumia nĩ ethikĩte tondũ nĩ mũtumia ũkoretwo wa Archbishop na nĩwe ũciarĩte Ngaruiya Junior. Tũmũhete gĩtĩo mũno ta andũ a Limuru na nĩkĩo ũrona tũkĩte ũguo nĩguo tũrũgame na family ĩno. Ũngĩũka Limuru waria ũhoro wa Ngaruiya andũ nĩ megũkwĩra nĩ mamũĩ. Wathi Kamĩrĩthũ Kĩcagi ũrĩa tumĩte nake ũkaigua nĩ moyo. Na waumagara nĩguo gũcemania na Ngaruiya Junior tondũ nake nĩwe wathire kũmemerekia rĩtwa rĩrĩ. Ithuĩ tũkĩte kũrũgama na family ĩno tondũ nĩ tũmendete na nĩ arata aitũ na nĩ andũ mendete Mwathani. Koguo tuoka mũno kũrehe mahoya na kũrũgama nao wega. Ngĩrĩkia andũ arĩa mũiguire manyitirwo nĩ andũ acio Limuru. Na ũhoro ũcio nĩguo twĩnaguo na aheshimia haha na kĩrĩa gĩkuirwo nĩ namba cia ngari. Makuire namba plate no matinagĩkua andũ. Koguo tũgũtigĩrĩra atĩ macira macio nĩ tũtindĩkane namo tondũ nĩ tũĩ kũrĩa megũkaga. Koguo hau nĩ tũkũrora. Nĩ ngwenda kuga kaũndũ ndaigua kaugwo haha nĩ mũkũririkana president nĩ ararĩ India. Na rĩrĩa ararĩ India, the main subject ya gũthiĩ India nĩ ũrĩa tũngĩ cooperate nĩ ũhoro wa mũrimũ ũyũ wa cancer. Koguo we know that andũ mangĩtiga ũhoro ũcio wa gũtũtwaraga kũrĩa magoti-inĩ metĩkĩre president ya implement his health plan nĩma no tũrũe na maũndũ maya. Niĩ ndigũkĩria hau na gũcokia ngatho ona gĩtĩo gĩa gũtũthikĩra mũtumia ona njĩra ĩno tugacokia ngatho mũno. To you my brother Archbishop tware nawe rĩrĩa ũraheagwo thũmbĩ, we will be with you mweri 10 ũcio wauga na nĩguo tũrũgame na family ĩno yaku na nĩ tũmĩendete mũno. Mwathani tu amũrathime mũno. Asante engineer. Nafasi hii tumpatie party leader. Wewe ni mimi napeana. Party leader Sabina Chege, nominated MP kutoka kule Murang'a. Karibu mheshimiwa. Wewe goti na protocol mode. I apologize. Karibu. Thank you very much. Na gitio kinene muno gya kigongona na family ya Bishop Ngaruiya na aini omboleza nji wenzangu arĩa mokire ndenda kuga Mwathani agocwo. Mathaa nĩ mathiũ mũno koguo niĩ ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ. Pole tu nĩtũka tũcereirwo hanini tuma mũcemanio na mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake na Jubilee MCAs aitũ na NEC members na nĩtwatumwo na rambirambi ciao nĩmangĩendire gũkamuma na maũndũ maingĩ mũno na nĩnjũĩ mheshimiwa wa Ngaruiya kahania kũheana full rambirambi cia kuma kũrĩo. Wakerĩ nyuma na rambirambi cia mũgenda na niwe chairman nĩ tondũ wa matha Bishop JJ wĩtĩkĩre ndigathome nĩguo nĩngera Ngaruiya niwe chairperson wa KU hospital nĩ atuma rambirambi ciake nĩ hamwe na inyuĩ mũno. Ũraingĩenda kuga o tũrĩa ndĩraugire Ngaruiya is my son tondũ aini ingĩ haha tũrutĩte wĩra nao mĩaka mĩingĩ na ũraingĩenda gũkwĩra nĩ mũnyitĩrĩre Bishop muno nĩ ndona we nĩwe kahĩ gakũrũ mũthuri twamenya mĩaka yaku wĩtuaga kamũndũ gakũrũ no tuona we wa 85 koguo rĩu ndũgũcoka gũtũkiria Nairobi. No ũndũ wa bata mũno nĩ atĩ mũnyitane nĩ njĩra ya gũtigwo nĩ maitũ njikaraga na baba na ndarĩ anogia Ngaruiya
muthuri ndakana kunogie turomuhete gitio na niweka wega ni recognize ni huthagira ritwa riake Ngai witu amurathime ni no ndimwirire umanagiriria irugendo-ini endanagai muri weru-ini kungikagia mundu kamwamurania mukagia na ugi mutika ataho. Amen. Asante tikuriwo ngurigitwo ni protocol kugeragia gwiciria kamundu gaka tukahe kana tukaime nigaturutithirio wira muritu muno getagwo kanini koru no riu ni kahonokete gagetwo kanini kega. Bishop niwe waitiriria maguta gatuike kanini ke karibu mheshimiwa. Thank you. Family ya murata wakwa Ngaruiya, Bishop Kibarabara and the House of Clergy atongoria rĩothe tĩnao na Kristiano othe Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Waswahili husema akufaye wakati wa dhiki ni rafiki. Mũndũ ũrĩa ũkaga kũrĩ we rĩrĩa wĩna moritũ nĩ mũrata waku. To the Ngaruiya na nĩ ngenire mũno nĩ Bishop rĩrĩa ũmarũgamirie haha na wamoni andũ arĩa othe megũkũ. Andũ arĩa othe megũkũ mokĩte nĩ ũndũ wa ũrata. Ona ti ũrata nĩ ndũgũ. These are your true friends and I am one of those friends. Bishop menyete family no through Ngaruiya Junior. Na Ngaruiya Junior, despite the fact niĩ twarĩ na Beni Githae twambataga kĩrĩma na Sabina na Baba twakĩgũirie ũrĩa twagũire mũndũ agũire na style ciake na Ngai akĩrĩ mwega. Na despite that Ngaruiya arĩ mwena ũyũ ũngĩ, he still remained my friend. And that is a perfect example. Uri andu mabataire gukorwo magikuwa maundu. Ati twathie siasa-ini uhoro wa siasa tugeka atia? Tukarikia. When I lost my sister, na higo ndiari na gite to ndagwite hagecora kamundu kuria kini. Rĩrĩa I lost my sister through cancer, Ngaruiya okire akirugama na ithuĩ na akirugama na niĩ na agĩũka nginya mathiko-inĩ na mũthenya ũcio akĩtũinithia rwĩmbo. Ngaruiya ũkĩtũinithia rwĩmbo atĩ mbeũ ya Ngai ndĩkaga atĩa? Ndiumaga higo ndiathurĩtwo gĩtĩ kĩa East Africa. Ngaruiya agĩtongoria rwĩmbo hau na ngĩnjĩta na Sabina na agĩtongoria rwĩmbo akiuga mbeũ ya Ngai ndiumaga. And for sure after 17 days there githurwo gĩtĩ kĩa East Africa. Ngaruiya ũyũ Junior agĩũka akĩndwara nginya Arusha gũtigĩrĩra na gwĩkĩra ũira atĩ nĩ ndehĩtithio gũtuĩka mũmbunge wa East Africa. Ni murata kana ti murata? Na nikiona ni ndiramwirire ona rĩrĩa aranjĩrĩra maitũ rĩrĩa ararĩ thibitarĩ no twageragia kũnyitĩrĩra na rĩrĩa maitũ arahurũkire ndirarĩ nja tondũ mũkiwe station yakwa ndĩkoragwo gũkũ niĩ ngoragwo Tanzania, Uganda na kũrĩa kũngĩ kuo na maitũ maingĩ ma gũkũ kaingĩ ndimenyaga maũndũ mana kũrĩa nja. Ngĩmwĩra ona angĩkorwo ndĩ nja I will make sure nĩngũka tondũ murata waku. Koguo today I am here on behalf of myself, on behalf of my family and on behalf ya arata akwa guka gukwira pole tondu na family tondu you are my good friend. Nikwenda gukiria hau gwenda kuga ni thank you muno Bishop, thank you so much. The message was very good na nitwathikiriria ndurigite kuona ateti maikarite kuma kiambiriria nginya muico. Aya ti ateti, aya ni atongoria, nitwacenjirie na maundu maitu makiagira. Thank you muno na Ngai amwike wega. Ona uri akehoreithagia Bishop gwenda kuga kaundu kamwe tondu matha ni orari treasurer witu ndio twageragia guteithia Ngaruiya Junior na tondu niwe ukuheana rabirabi cia tongoria cio nene koguo na aikaragira giti gia speaker koguo ni munene witu turiona speaker guku gwenda kumucokeria ngatho inyuothe wira munene urutitwo ni aini ni atungatiri na ni atongoria na andu othe. Bishop wira urari witu tandu athukia no ni muraukuire Ngai amurathime. Njoke njuge maundu mau mothe mararĩrĩrio mohoro wa cancer. Kiria ingĩũria ni ati rekei twĩtĩkire gu support president na agenda yake
ya universal health care ĩrĩa rauga atĩ ithuĩ twĩda twindo tũingaingĩ tũbia tũkarĩha goro nĩguo we mwananchi utige kũrĩha 500 ũgoka ũrĩhe 300 na nake ũrĩa ũtekũhota kũrĩha 300 aheo insurance ya tũhũ. Koguo tũreke tũmĩ-support na tondũ Karangu nĩ iguire tuĩke declared a national disaster yaugire tuĩke declared a national disaster yana dikireo ni kire ingiuga ithuĩ twĩta mbunge twacoka tũhinyĩrĩrie mũno tũhote gwĩkĩrĩrwo mbia nyingĩ rũhonge-inĩ rwa thibitarĩ nĩguo andũ makahota gũteithio na andũ aitũ mateithĩke na mau manini. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nafasi hii nimkaribishe Martha Wangari, mjumbe wa Gilgil. Madam Speaker. Karibu mheshimiwa. Asante. Asante sana Mheshimiwa Gashofe. Family hii ikiongozwa na baba yetu Archbishop Ngaruiya, all your sons, 2 sons and daughters, the House of Clergy ikiongozwa na kifarafara. Tulikuwa tunaulizana pale na Gashofe ni kibarabara ama ni kifarafara. So dake mwera ithuĩ arĩa twathomire Gĩkũyũ cukuru ni kifarafara. But sijui siko sure, nita confirm. The House of Clergy, aini, amemerekia, waombolezaji wote na viongozi. God is good and all the time. Geithia yugo Ngai, andũ a Ngai, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ona kuhana uguo kuhana, Ngai no mwega. Njĩtagwo Martha Wangari, mũmbunge wa Girigiri, na gũkũ njũkire makĩria ta mũrata wa family ĩno. Na ũrĩa ndĩraugire hĩndĩ ya memorial, I was very lucky gũkorwo nĩ ndacemanĩtie na maitũ kũrĩa Limuru, na ona arĩa matamũĩ kwĩragwo ngima yumaga kĩ mũtu-inĩ. Ũngĩkorwo nĩ ũrwarĩa kĩenyũ kĩmwe kĩa Ngaruiya, gĩa Karanja kana kĩarĩa nyina, gũtirĩ hĩndĩ ngima ĩngĩkorwo ĩ njega mũtu warĩ mũũru. Koguo tũtirĩ na nganja mũtumia ũyũ warĩ mwega, na tũkuga pole sana Ngaruiya. Na the reason ũronire twĩrutĩire biũ, ona atongoria gũikara ha kuma thaa 5 magũikarĩte haha, nĩ gũkorwo wĩ mũndũ wa gwĩtũma. Bishop, Archbishop no aciarire mũndũ wa gwĩtũma mĩguĩ JJ. Gũkagĩa kamwe ga kũhota gwĩtũma tondũ nĩ aratũgucia ithuothe tũke tũmũnyitĩrĩre, tondũ nake rĩrĩa twĩna mathĩna ndatũtiganagĩria. Ona tũgĩetha kura na no ngũcokera, wanoka Girigiri ũkainĩra andũ na ndirĩ kĩndũ gĩa gũkũrĩha, hĩndĩ ĩyo mũndũ aharaga kũhara. Wanathi kũndũ kũngĩ ũkaina na ndũrĩhwo. That is the reason tumekuja kukushikilia, tusimame na wewe, na nikio uronire brigade yothe ya thirikari, all the way from ourselves, from the MCAs nginya munene wa bururi nĩ twari harĩa iyo, na ukiona ndũmĩrĩri ya munene wa bururi na munini wake Rigi G. Ona ũmũthĩ mauga tũkwĩre nĩ pole, na CS ũgwĩtwo Moses Kuria onake no atũmana nĩ akwenda gũka na ndanahota gũka. Koguo tondũ mathaa nĩ mathiu mũno, no mũtumia ũyũ agũthikwo ithaa rĩrĩa rĩega tondũ nĩ njorua ya wĩtĩkio na agaciara ciana iraiguĩka na irahota kwĩrũĩrĩra na kwĩrũgamĩrĩra. Wa mũico ngĩhinga, ndikwenda kwaria siasa ni arĩa manjũĩ ndiaragia mũno, ha kĩgongona-inĩ ndĩ na intimidation njũru mũno tondũ maguta marĩa me nginya makũrinu thutha wakwa ndĩraigua, na nĩwona Archbishop tiniĩ andũ aya ũngĩ amarekereria makwenda mainĩrwo nĩ gatutura matithio kiumaga aya makũgwĩte nginya gũkũcumbukia makagwa thibiũ. But tondũ nĩ twaikara na mathaa nĩ mathiu, ndikwenda gũkĩria hau, ngwenda wamũkĩre pole citũ na tũhoe Ngai ũrĩa ũceragĩra andũ, o ũrĩa Archbishop augire atokaga na kĩmumu okaga direct agũcerere na acerere mũciĩ wanyu nĩgetha ithenya rĩa maitũ arĩcoke, na tuhoe amuhe thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩgetha mũhote kũgacĩra na gwĩtĩkĩra na kũgĩa na thayũ wa Ngai. Kwa hivyo Archbishop na Bishop JJ gathina kau kauma kanini kwa nĩ tũkũmenyete gatingĩgũkinyĩte hau ka ngari, na tumeongea na OCPD wa Naivasha sai, tukaongea na base commander, no andũ arĩa makũmanyitĩte jurisdiction yuma ya Arari ti ya Naivasha, but we will make sure that it has been sorted tondũ mũtũtũmĩte tũmũrutĩre wĩra ũcio. The House of Clergy ile kitu tutasema mutuhoere tatongoria mutikanoge muhane Harun na Huru moko mari tuha mukamanyitirira nigetha maikare iguru tondu tutingihota gutongoria tutari na Ngai, na mutuhoere turirikane Colossians 3
2023 kwa kila jambo ufanyalo fanya kama kwa Mungu na si kwa binadamu. Tuamenye uguo utire hede fururi ukuina makogo pole zetu na Mungu awabariki. May God bless you. Thank you maito wa Ngari niwe ndiguteguraga muno ritwa riu ri hinya muno Ngai akurathime ne kwa swiftly na kumekua matereba macio ni marekererio magikirikie gutungatira Ngaruiya na family yao. Thank you Mheshimiwa Kirago ni ndo act andu acio marekererio. Sometimes ni wega rimwe kuhingaga maitho nigetha maundu maria mega meko. Thank you Mheshimiwa all the MCAs na even administration ya shibu. Thank you MP wago kuri tukugia ndiko kuma muthe gashofe Mheshimiwa riu ginya tuceranagire na andu acio the hau muikaire they are all my friends and wega ne kunyitirira Ngaruiya kanini kega you are always kanini and kega whichever side you are na wana gashofe kuingira we amenye hali uri arenda heke ndo arenda Mheshimiwa Sabina, thank you very much for coming. Urata wanyu na Ngaruiya ne watene ithio ni tukunyiha muno tondu wogo mwetikira kurigia thiini wa program yo muthe na muhuthire mahinda wega. Njogua Njoroge, Mheshimiwa, all of you, we cannot say enough, we cannot have enough words. Ngoya mweke undu mucokeri ngatho inyuothe ona andũ aya maikare thutha kwa mena maguta maingi muno ma Ngai kuma level ya mapasta nginya bishops o level ya mundu ari na kanitha ria tungataga ona me on my left mwathani amurathime muno you are great people ona kuhe ithenya riu ndungate mbere yanyu. It does not mean I'm the best. I no kujitikira tu even kujitikiria ndungate our papa mundu very senior hari nie Archbishop Ageri Kibarabara na ndo agiteo kiu maitu tutikumuthika thutha wa thinashara tugwika uria mutugo hana. We have to do it now na tondu tucererwo na inyui. I want us to agree one thing ati akorwo kwina handu harathio irimaine. I don't know how far tuguthi thuothe ani about 1 kilometer gutire gututiga tondu korwo mutugo muru pio aini mugatutindia amemerekia mugatutindia no irimaine matwikoraga ithiki na nguo ici ithiki tu na hendo inyu ni kuria murare handu na mugatu ithu tutihutite na mugatu ithu tutikubatara kuria. Ndamuthaitha umuthu mutigatwike uguo chumbucha umenye uguo hutite no gutuhutite gutire guthie karangu mpaka niguo mamumenya gutire gututiga ora mumenyaga gututiga mwene muradigire ngithika muhiko nyiki twina karangu tu na muigai. We were 3 of us tukihurwo ni itu hindi mundu wari hakuhe na ithui twi mathira ekeno riu no tukona na Dr. Kibarabara irimaine ati mundu ura tuma nake near us hakuhe na ithui aratwikania arari ni mugutwika uru muno na ni tukuigwa uru muno ona korwo tiro tungimweka muririkane he giko kiria mukurino wa muico ekire arakara ono muthi no kiririkanagwo na kuriekire mutigere tukinye hau mukurino ucio cokere uriekite na goda murugame inyuothe na iguru mwathani amurathime rugamai na arua mutikareke tutinde hau tugicokera turugamai tu andu aitu ni munogete nginya ni guikara thi jokie ngatho nyingi Mheshimiwa Gashofe Mheshimiwa Martha wa Ngari maitu ati ni mwaikara all that time. It is not always very possible hari mutongoria na mundu wa siasa gukorwo na time yo yothe. Thank you for honoring Ngaruiya that much ona kuona family ona bafao ni ona nijuke pore kuri inywe ona your sister shoja fururi. We love you as a church, we love you so much. Rekei tucokere hegere kanitha na ninguhoya family yuke all the family members nigetha Archbishop ariki amhoere ihoya riria kugitire kumuhera muri othe nigetha afanye hiyo ibada ya wafu na sisi tuondoke mara moja kwenda kwa kaburi. Kwa hivyo family kindly kwiriria haha family na ciana. Baba Ngaruiya kindly kujeni watoto wa Ngaruiya Bishop okay na maroka na matega mao ukaiturugamite uguo ndio kana Bishop no to worship age kana handu ndungikoro kiuga maikarethi Herebo Archbishop rogoro kuinetwo ha karango to kuinete atia
Jesu mudrafa wakwa haure mere kalango mufia, just do something mufia hau Jesu mudrafa wakwa hivyo tu ale na makoro magioka nigetha bishop kuma hau a take off ginya tuthie irimaini ni handi gucoka ringi ndamwendithĩria wega inyuothe na thabarĩ njega Ngai amũrathime muno please team please twende kazi Jesu mudrafa wakwa leo Bishop Harun Ngaruiya aiye kwa habari kubwa nataka kusema James wale mayuala toa hakikisha ikabio ya hivyo kutosha shoto na kusema please tutia maombi Dada matega kwanza kindly. Mtike kule heka hiyo hakuli. Matega kwanza. Bishop, narudisha kwako kwa heshima kubwa. Asante. Thank you very much. And all the mamenye tu kanithaini nono dakika nyingi muno. Basi na watu wote wafahamu ya kwamba tuko kanisani lakini dakika chache tu.
Inywe muranda na mukireki. Wale ambao tunapiga makelele tafadhali naomba tunyamaze kimya. Within no time. Tutamalizia kwa dakika zisizokuwa nyingi. Nie nditukanagia maondo hendere ya ndirahoya. Mimi huwa sichanganyi mambo wakati ninapoomba. But I can do all things through Christ who strengthens me. Lakini naweza fanya kila jambo kwake Kristo anayeniwezesha. Lakini odoyo mwejoke nigetha nyingira hau tume. Acha niseme hili jambo moja tutoke hapo ili tuweze kuweza mahorere na maigwe. Na watu wote watulie na wasikize. Mwigwire ndoiga ogoro wa kanitha wa Pentecostal. Mlisikia nikisema kuhusu kanisa la Pentecoste. Ningwenda nene aya tondu ndimatite muno. Ningependa hawa viongozi kwa sababu ninawaheshimu mno. Na ngeni personal friends. Na wengine ni marafiki wa karibu. Mamenyati ko tiari kanitha wa Pentecostal. Wafahamu ya kwamba kana kwamba kungekuwa na kanisa la Pentecoste. Ule moyo muthe tigo mungiwe. Vile mnavyojua siku ya leo sio hivyo mngejua. Diraya taone ni munene wa Pentecost. Naongea hivyo kwa sababu mimi ndiye mkuu katika Pentecost. Koro kanitha wa Roho Mutheru dwarugamire hale barugamire. Iwapo kanisa la Roho Mtakatifu halingesimama mahali lilisimama. Ikalimwajigwa. Sijui kana kwamba mnanisikia. Listen to me. Nisikizeni. Kanitha wa Pentecost hale barugamire hindi ya githurano. Kanisa la Pentecost mahali liliposimama kwenye pengo katika siku za uchaguzi. Koto tiarugamire. Iwapo hatungesimama kwenye pengo. Leo munga ina rwimbo ruru muno. Sasa mngekuwa mnaimba wimbo mbaya sana. Ndari oguo tondu nindari front line. Nimeongea hivyo kwa sababu nilikuwa katika mstari wa mbele. Kuma Githumo, kutoka Kisumu, Kenya, Mombasa, hadi Pwani. From Kilimanjaro, kutoka Kilimanjaro to North Hall, mpaka North Hall. Kanitha ucio webata muno muture na mushoke guo na muthiere kuo. Basi lile kanisa lina haja sana na maana sana na mdumu pale na mrudi pale. Na tutiganaga. Na hatuwezi tukajigamba. Some of us did more than you people. Wengine wetu tulifanya zaidi ya nyinyi. Toni twamenye twenga yule aroiga. Kwa sababu tulifahamu vile Mungu alivyokuwa anasema. Finally, la mwisho on that point. Kwa hilo jambo ona leo ngire guko hata ijayo. Mwikale na Ngai inyue. Mkae na Mungu nyinyi. Ona leo mlengere guko we are going to do the same. Toni tuhithwenge towe ya Ngai. Basi hata ijayo mkae kwa Mungu kwa sababu kuna siri tunayojua kwa Mungu. Nikyo tukire guothe. Ndio maana tuko kote. Wisha ni ndamu hewa wega. Natumaini wapasha habari kinagaubaga. Ni personally ndare hando halito muno. Ya kwa mimi binafsi nilikuwa mahali ambapo palikuwa Mheshimiwa wa Limuru nioi. Mheshimiwa wa Limuru anajua. Nioi hala ndare. Anafahamu mahali nilipokuwa. Ona Sabina no kono hala ndare. Hata nawe Mheshimiwa Sabina unajua mahali nilipokuwa. No kanitha. Lakini kanisa. Kanitha. Kanisa. Kanitha. Kanisa. Kanitha. Kanisa. Ngiumira ngiuga ni njurwo ni ciothe no kanitha niguo ngugamana guo. Nikasema heli nikose zote lakini kanisa nitasimama nalo. Na niguo athuria othe mekire. Na hivi ndivyo wazee wote walivyofanya. You wait for the next time. Basi subiri kwa muda ujao. Makoimira othe watatokea wote. Pentecost iraima guku muthi koimira yothe. Pentecost yote iliyokuwa hapa itatokea yote. Akendi horocio nikyo ndiga. Acha niache hayo maneno. Ndigatukanie muno. Nisichanganye sana. But we are there. Lakini tupo ndani ndani. Ndani ndani. Kabisa? Kabisa. Family ya Archbishop, familia ya askofu mkuu ni ngatho na ndikwaria ringi tondu mwacokerio ngatho ni aheshimiwa na andu othe. Asante sana, sitaongea kwa sababu mmeshukuriwa na viongozi na watu. Kanitha wa wanyu na kanisa hili lenu soul winning ni mwangania muno na inywe. Mmenifurahisha hata nanyi. Ni mwa dance in the spirit mmesifu na mkacheza katika roho. Na muona ni ndo mnana muno. Mkaonyesha jambo kubwa sana. So we thank you all. Tunawashukuru nyote. Ona ithuĩ gũtwĩhokera tũrute wĩra ũyũ. Pia nasi kutuaminia tufanye hii kazi. No ũhoro mũnene. Ni jambo kuu. We Junior, Ngaruiya Junior. Ewe Ngaruiya Junior. We thimambere na wika hakuhĩ na kibarabara. Basi we endelea kukaa karibu na Archbishop Ngeri kibarabara. We JJ na JJ meaning everybody kinya inyuothe anjoe inyuothe. Ewe Daktari JJ na JJ inamaanisha hao wote walio hapa. Sit next to this man. Keti karibu na huyu mzee. In the spirit. Katika roho. Mwikale hakuhi. Mkae karibu. We Sabina.
Ewe mheshimiwa Sabina. On behalf of the other leaders. Kwa niaba ya viongozi wale wengine. Come closer. Njooni karibu. Let me tell you. Acheni niwaambie. It will be so. Itakuwa. It will be good. Itakuwa sawa. Igura maundu mothe. Juu zaidi ya mambo yote. Riu no kuhatu kumuhoera. Sasa tutawaombea. Tutithikanaga after 6. Hatuzikani baada ya saa 12 za jioni madhenasha. Na imebakisha nusu saa. So nenge macio mangi mothe. Acha niache hayo mengine yote. Nigetha tutengerio ili tuweze kupelekwa pale kwa mbio. Nigetha tukahurukie maito witu. Ili tupumzishe mama yetu. Huyu ni priest. Ni kwa sababu huyu ni kuhani. Ni priest. Huyu ni kuhani. Na nikyo wetitwo priesthood. Na ndio maana kuhani upo hapa. Kuhani upo hapa sasa wote. Nindake magaithia othe ara mari iguru. Nimewasalimu wote walio juu. Othe wote. Na mwarĩ wa ithe witũ inyuothe. Na dada yetu nyote. Na my mother uria wathire. Na mama yangu aliondoka. Na arĩa angĩ mathiĩte. Na wale wengine wameondoka. Nĩ twamũgeithia ithuĩ tũrĩ thĩ. Tumewasalimu sisi tuliopo hapa duniani. Twiga Ngai nĩ Ngai. Tumesema Mungu ni Mungu. Na ũtingĩinamĩrĩra kĩndũ kĩngĩ. Hatuwezi tukaabudu kitu kingine. Ngĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ amu igũrũ rĩa mbere ona thĩra ya mbere rĩ nĩ gũthenga ciathengete igathira iria rĩrĩa inene narĩo rĩgakĩaga ho rĩkora na ngĩona itũũra rĩrĩa itheru Jerusalem ĩrĩa njerũ rĩgĩikũrũka rĩkiuma igũrũ kwĩ Ngai rĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuriwe na ngĩigua mũgambo mũgambo mũnene woima gĩtĩ-inĩ kĩrĩa kĩa ũthamaki woiga atĩrĩrĩ gĩikaro kĩa Ngai kĩ hamwe na andũ ake nake nĩ gũikara nao matuĩke andũ ake nake Ngai we mwene agĩage o hamwe nao Ngai wao nake nĩekũmagithia maithori moime mathire maitho-inĩ mao nakĩo gĩkuũ gĩtirĩ hingo gĩgacoka kũgĩa ona gũtirĩ mbere ona gũtirĩ hingo gũgacoka kũgĩa na kĩeha kana kĩrĩro kana ruo maũndũ marĩa ma mbere nĩ mathengu magathira nake ũrĩa ũtũire aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki rĩ akiuga nĩ atĩ maũndũ mothe nĩ kũmerũhia ndĩramerũhia nake akiuga andĩka amu ciugo icio nĩ cia kwĩhokwo na nĩ cia ma agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩrĩ maũndũ macio nĩ marĩkĩtie gwĩkĩka nĩ niĩ Alpha ona Omega kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩrĩro ũrĩa ũnyotie ngũmũhe maĩ ma gĩthima kĩa maĩ marĩa ma muoyo na ndĩmũhe tũhũ ũrĩa ũtoranĩtie niwe ũkagaya maũndũ macio naniĩ nĩ ngatuĩka Ngai wake nake atuĩke mũrũ wakwa maũndũ macio no rĩrĩ nao arĩa meguoya acio ndikũthoma ũhoro wao hatio na guoya haha acio nĩ arĩa tũtekwenda kũmagweta ũmũthĩ haha basi sitawataja hapa ati nini Alpha na Omega ni mimi Alpha na Omega rĩmũndore ũguo tu nawe Ngai nawe Mungu nawe Ngai nawe Mungu Ngai witũ Mungu wetu nĩ twakena tumefurahi ona kũhana ũguo hata ikiwa vile ilivyo maũndũ ma mbere nĩ mathenga mambo ya kwanza yamekwisha pita na niwe Alpha and Omega wewe ndiye Alpha na Omega ni ukinyite kũrĩa tũthiaga umefika tuendapo nĩ ngatho
Asante. Niracokeria ngatho. Nimekushukuru. Ni undu wa ndungata yaku. Kwa sababu ya mtumishi wako. Mwari wa Ibrahim. Dada mwana binti wa Ibrahimu. Na ningi mwiritu wa Jerusalem. Na msichana wa Yerusalemu. Ngai arokoe muoyo. Mungu akupe uhai. Muoyo utagathira. Uhai ambao hautaisha. Arohingia maria utarahingitie. Na atimize yale haukumetimiza. Kuri ciana ciaku na uciaro rwaku. Watoto wako na uzao wako. Niwega Ngai. Asante Mungu. Ngai tuhoe. Asicheni tuombe. Ni undu wa family ino. Kwa sababu ya hii familia. Niwega Ngai. Asante Mungu. Ati ni watuika ithe wao. Ya kwamba umekuwa baba yao. Na watuika Ngai wao. Na umekuwa Mungu wao. Na twakunengereria Archbishop. Tumekupatia askofu mkuu. Ni undu ni mutwira hamwe nawe. Kwa sababu nifanyi kazi pamoja na wewe. Murutaga wira nake. Nafanya kazi na yeye. Huyu ni waku. Huyu ni wako. Wendo wa muciari. Mpendo wa mzazi. Na wendo wa Ngai muthamaki. Na upendo wa Mungu mfalme. Umbire naguo. Umvike nao. Ciana ciake. Watoto wake. Umahumbire. Wavike. No maturie muoyo-ini. Na udumishe katika uhai. Na Ngai umagirie maithori mao. Mungu uwafute machozi. Waiga niwe Alpha. Umesema wewe ndiye Alpha. Kiambiriria. Mwanzo. Na niwe Omega. Wewe ndiye Omega. Na niwe kurikia. Wewe ndiye mwisho. Nindahoera riu. Nimeomba sasa. Family ino. Hii familia. Na kanitha wothe. Na kanisa lote. Na maisha maria mari thutha mothe. Maisha ya baadaye. Aya ni mari inaga rwimbo rwa gutoria. Hawa wataimba wimbo wa ushindi. Makiwa gohoro wa muoyo. Wakiimba kuhusu. Ni wa Mwathani Jesu. Uhai wa Bwana Yesu. Ni wa hinyama. Na hata ni wa nguvu sana. Niwega nikomenda na kumayuria. Asante kwa kuwapenda na kirathimo. Baraka. Riũa rĩtanathũa. Kabla jua halijatua. Marathime. Wabariki. Umeke wega. Watende mema. Nindahora andu othe megũkĩte mathiko-inĩ. Niwaombea wote waliokuwa wamekuja katika mazishi. Na arĩa othe marutĩte indo ciao. Wale wote wamechangia. Ona gũka nĩ mokĩte. Na hata kuja wamekuja. Ona matanoka na nĩ mũigĩte ũndũ. Na wale ambao hawajakuja lakini Father, I pray for all of them. Baba, ninaomba kwa sababu yao. I pray that there will be a difference. Ninaomba ya kwamba kutakuwa na utofauti. Ndio wa support family ino. Kwa sababu ya kushikilia hii familia. Mara support the family ino. Walisimama na hii familia. Na ni Ngai mara supportaga. Na ni Mungu alikuwa anasimama na yeye. Nirakimahingurira mirango yothe. Nimewafungulia milango yote. Mwezi wa Januari. Mwezi wa Januari. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ngai ndamahingurira. Mungu nimewafungulia. Ingo ciothe cia kirathimo. Na njũĩ cia wega na maĩ maingi. Na mito Ngai oro tura uri Ngai witu ithuothe. Mungu na hudumu kio Mungu wa kanitha na hujia aku Ngai wa muoyo. Kwa sababu ya kanisa. Ona amuthingo to mahingie cioneki-inĩ iria umahete. Na wao wakaweza kutimiza maono ulio. Mahe budget. Wape. Ni undu kioneki giothe Ngai wonanĩtie. Kwa sababu maono yote umeonyesha. You have a budget for it. Uko na bajeti yake Mungu. Kanitha ciothe. Kanisa zote. O mathina maria ciramo o kanitha. Kila shida kanisa lililo na mahitaji mothe ma kanitha. Na mahitaji yote ya kanisa. Na ndungata ciaku ciothe. Na watumishi wako wote. Mahumbĩrĩri waku. Wavike utukufu wako. Mahumbĩrĩri waku. Wavike utukufu wako. Mundu wa thirikari. Wafanyikazi wa serikali. President. Kwa sababu ya rais. Deputy president. Naibu wa rais. Na thirikari yothe. Na serikali kwa jumla. Mwathani we muira. Mungu wewe ni mshahidi. And we supported this government. Ya kwamba tulisimama na hii serikali. Stand even to do it more. Na sasa tumesimama kutenda mambo zaidi. Tuongolie na uge wako Ngai wa muoyo. Nawe waongoze kwa hekima yako Mungu wa uhai. Nitwa mamija mijeria mai mari muoyo. Tumewanyunyuzia maji ya uhai. Kenya is for Jesus. Ni ya Yesu. Kenya ni buri wa Ibrahim. Ni nchi ya Ibrahim. Ni buri murathime mutongo. Ni nchi imebarikiwa, nchi ambayo ni tajiri. If you can raise up your hands a little bit, ndekiere. Kama unaweza inua mkono wako juu kidogo. Ongota noe mkono ile hanini. Kama ukiweza unaweza inua mikono yako juu. Ni wega Ngai. Asante Mungu. Na rukirathimo. Na sasa baraka. Kia Ngai ithe. Ya Baba. Na kia Ngai Morio. Ya Mungu Mwana. Na kia Ngai Roho Mutheru. Na Roho Mtakatifu. Kugera kuri Ibrahim. Kupitia kwa Ibrahim. Ithe witu. Baba yetu. Ithe witu. Baba yetu. Ithe witu. Baba yetu. Kioge hamwe na inywe. Iwe pamoja nawe. Na ciana cianyu ciothe. Na watoto wenu wote. Na kuria guothe mundu atindaga nigetha one gya kuria. Na mahali popote mtu anafanya kazi Ngai mwaka uyu
arokuhingurira Mungu mwaka huu kirathimo kiu giothe, hiyo baraka yote, nikirengie ndimo ya kansa yothe, iondoe magonjwa ya saratani yote kuri arume na atumia, kwa wake na waume, kuri bururi wa Kenya, katika nchi ya Kenya. We look to mighty God. Tunakutazamia Mungu mkuu. Nitwakena. Tumefurahia. Nitwakena. Tumefurahi. Nitwagithie nyumba. Sasa tumeenda kwa nyumba. Nyumba thondekete. Ile nyumba ambayo imeandaa. Ya wikarwo ni mwiri wa mwana wa ithe witu. Ya ambayo dada yetu ataka. Nake naguo roho wake. Naye roho yake. Her soul. Roho yake. And her spirit. Na roho yake. Igukinyire we mwene. Zikufikie ewe Baba. Nitwagithie kuga tiri cokere tiri. Tumeenda kusema mchanga urudi kwenye mchanga. Ni wega Ngai. Asante Mungu. Na rukungu. Na mavumbi. No muoyo. Lakini uhai. Muoyo. Uhai. Ni waku. Ni wako Baba. Na riu wega. Na neema. Wa mwathani witu Yesu Kristo. Na endani wa Ngai. Na ngwatani ya roho mutheru. Iroge hamwe na ithuĩ. Riu na hingo ciothe. God be with you. Hallelujah. Amen. Thank you. Nindo wa gutuĩka andũ ega ũguo nĩ mwatuĩka very nice people. Good congregation. Can you guide us now? MC Reverend Sir James, please take us now to home. Thank you, Archbishop. Asanteni, nitukwenda tuerwo mwiri uyu wikirwo o ngari-ini andu aria mekuhetwo wira ucio metikire gwikaguo. Ngai witũ mũrathime atungatĩri nao makirumirire aria mekwagwo nĩ kuoya mwiri ndamũthaitha mwĩtĩkĩre gwĩkaguo. Please take care of your microphones, please. Nataka uchukue, hatuwezi kuziacha hapa. Take your mics. Aria matarathiĩ mũciĩ kwĩna irio harĩa thutha wa cukuru, harĩa cukuru na harĩa kĩwanja-inĩ tũgũthiĩ hau, na acio angĩ nĩ tũkũrĩra kũrĩa mũciĩ. Ngai witũ amũrathime mũno. Atumia arĩa mena itambaya matũreheire mwĩrĩ ũtwaroi ngari-inĩ ũramwĩkire a maitũ aya ngwĩciria me kũraihu. Amaitũ nĩ mũkũhiũha. Hiũhai tu please. Oh,